সুপ্রিয় দর্শক, এই মুহূর্তে আপনাদের সবাইকে মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে স্বাগতম। দ্বিতীয় একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ বাংলাদেশ বনাম ভারত, এবং দুটো দলই কিন্তু এই ম্যাচের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। গত 16 তারিখে এই সিরিজের প্রথম ম্যাচে 40 রানের ব্যবধানে সফরকারী ভারতকে পরাজিত করে 3 ম্যাচের ওডিআই সিরিজে 1-0 এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ দল। এবং আজকে ভারতীয় দলের জন্য ডু অর ডাই ম্যাচ, এবং এই ম্যাচ যদি ভারতীয় দল জয়লাভ করে তাহলে তারা সিরিজে সমতা ফেরাতে সক্ষম হবে, আর বাংলাদেশ জয়লাভ করলে ইতিহাসের পাতায় নাম লেখাবে এবং প্রথমবারের মতো দ্বিপাক্ষিক এই ওয়ানডে সিরিজটা নিজেদের কবজায় নিয়ে নেবে। মঞ্চ প্রস্তুত একটা বিগ ম্যাচের জন্য, চকচকে রোদ, ঝলমলে পরিবেশ। তবে এই মুহূর্তে যেতে চাই মাঠে পিচ রিপোর্টের জন্য, যেখানে প্রস্তুত হয়ে আছেন মেজহারউদ্দিন আলী। Thank you very much, Kumar Kollan. Good morning to all our viewers. Good to see sun out there, and it's the second game of the 3-match ODI series between Bangladesh and Indian women's. And as a look at the pitch, we have seen quite a few low-scoring encounters so far here in Mirpur, including the first ODI where we have seen Bangladesh restricted India around 150 and then go on to defend the target successfully. Just having a look at the pitch here, it was under a bit of cover for a while, and good to see sun out there, so it will help the surface to get a bit of hardness and moisture go out of the surface as the day progresses. But I would like to see the batters come out and take some time as well, as the ball will hold on to the surface, as we witnessed in the previous day as well. Both the sides have got quite a few spinners, and we have seen Maruf Akhtar, despite that pace, she has managed to able to restrict the batters to go through their shots. So it will be interesting to see how the batters go about, but as a batting team's perspective, they would like to post a total somewhere near 200 and 220 and look to restrict the opponent. Let's see what happens today. All the best. আমরা এই মুহূর্তে যে বিষয়টা জানতে পারলাম, 3 নম্বর উইকেটে খেলা হচ্ছে আজকে দ্বিতীয় ওয়ানডেটা, এবং শুরুর দিকে সবসময় সকালে যেহেতু খেলা, উইকেট একটু স্লো থাকে এবং রোদ পড়ার সাথে সাথে কিন্তু উইকেট আস্তে আস্তে ইজি হয়ে যায়, এবং টসটা কিন্তু সবসময় গুরুত্বপূর্ণ থাকে, এবং দুজন ক্যাপ্টেন কিন্তু টসের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। একটু জানাতে চাই, লাস্ট 4টা ম্যাচে 3টা টি20 এবং ফার্স্ট ওয়ানডেতে কিন্তু জয়লাভ করেছিল ভারতীয় দল। তবে এই মুহূর্তে আজকের ম্যাচে টসের রেজাল্টের জন্য যেতে চাই মাঠে, যেখানে প্রস্তুত হয়ে আছেন সমন্বয় ঘোষ। We're all set for the toss for the second ODI here at the Mirpur Sher-e Bangla National Cricket Stadium. Well, the match referee Akhtar Ahmed Shipar alongside the two captains Harmanpreet Kaur and Nigar Sultana Jyoti. I think Jyoti is going to toss the coin. Heads is the call. It is a tail. Well, all smiles. So Bangladesh have won the toss, and you are going to bowl first. And why? I think this is the new wicket, and our bowling is actually working tremendously well. Obviously, I'm very happy that the way they bowled. So we just wanted to restrict them in a good total that we can chase. So you're playing to your strength. You won the last T20I, then this first ODI, now the second ODI. What changed from then? I think they always been like this, but the thing is the confidence actually we got from the last T20 obviously, and the thing is we actually wanted to play as a team, and it happened actually, and the confidence actually I'm seeing on my team, it's actually brilliant. Yeah, it's the confidence, it's the momentum that's taking you forward. Any changes in the side? How is Shorna? Shorna is in under observation right now. We have only one change. In place of Shorna, Lata comes in. Okay, in place of Shorna, Lata comes in. All the best for the rest of the day. Thank you. Harman, would you have done the same? Well, we were surprised that we won the last 4 tosses, because our team is not dependent on the toss. So whether we are batting first or bowling, we are not that much depend on the toss. But I think for us it's very important back ourselves and play good cricket, because in the last 2 games we didn't play according to our strength, and today we are just going to play some positive cricket. As far as positive cricket is concerned, yes, the T20 series is done and dusted. The first ODI also out of the way. Strategically, are you going to change something? In playing 11, yes, we have 2 changes. Harleen and Meghna Singh back, place of Anusha and Pooja. But I think apart from that, we just need to back ourselves and play good cricket. And what do you think would be a good total on this pitch? Well, it's a fresh wicket, and hopefully it play better than the previous one, and we just looking for a positive start, and let's see how it goes. Wish you all the best. So the news from the middle is that Bangladesh have won the toss. থ্যাংক ইউ সমন্বয় ঘোষ। তিনি জানাচ্ছিলেন
ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দল টসে জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেহেতু সকালে খেলা এবং শুরুর দিকে বোলাররা কার্যকরী হবেন এবং এই বিষয়গুলো কিন্তু মাথায় রেখেছেন বাংলাদেশ টিম অধিনায়ক নিগাহ সুলতানা জ্যোতি। অসাধারণ ক্যাপ্টেন্সি এবং প্রথম যে 3 ম্যাচে যে টি20 সিরিজ যেখানে বাংলাদেশ দল লাস্ট ম্যাচে জয়লাভ করে, আমরা ভারতীয় দলের লাইনম্যানরা দেখতে পাচ্ছি দলীয় ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌর, ইয়াস্তেকা সহ দলের খেলোয়াড়দেরকে আমরা দেখছি। এবং আজকে দুটো পরিবর্তন ইন্ডিয়া দলে এবং একই সাথে বাংলাদেশ দল একটি পরিবর্তন এবং ভারতীয় দলে 2 ওপেনারকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যারা টসে হেরে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়েছে এবং একই সাথে 2 আম্পায়ার তারাও চলেছেন এই মুহূর্তে মাঠে, তানভীর আহমেদ এবং আলী আরমান রাজন। তানভীর আহমেদ অভিজ্ঞ আম্পায়ার, ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে দীর্ঘদিন যাবৎ সেবা দিচ্ছেন। একই সাথে ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট এবং লিস্টেতে আরও একজন অভিজ্ঞ আম্পায়ার আলী আরমান রাজন। মোহাম্মদ কামরুজ্জামান থার্ড আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ফোর্থ আম্পায়ার মনিরুজ্জামান টিঙ্কু এবং এই মুহূর্তে নিগাহ সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বে বাংলাদেশ দল মাঠে প্রবেশ করেছে এবং এই মুহূর্তে 2 ওপেনার ভারতীয় দলের তারাও চলেছেন। একটু আগে বলছিলাম যে দুটো পরিবর্তন ভারতীয় দলে এবং গত ম্যাচ থেকে ছিটকে গেছেন পূজা ফাস্টেকার এবং অনুষা ফরিদি, তাদের জায়গায় হারলেন দোয়েল এবং মেঘনা সিং তারা মাঠে প্রবেশ করে তারা আজকে ঢুকেছেন দলে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ দলে একটি পরিবর্তন, লতা মণ্ডল তিনি দলে ঢুকেছেন এবং সেক্ষেত্রে স্বর্ণা আক্তার যিনি গত ম্যাচে ইনজুরির কারণে খেলতে পারেননি এবং সেই একটি মাত্র পরিবর্তন। আমরা লাইন আপনারা দেখতে পাচ্ছি ভারতীয় দলের হরমনপ্রীত কৌর, ইয়াস্তেকা, আমনজত, দীপ্তি, দেবিকা, হারলেন, জেমা, মেঘনা, প্রিয়া, স্মৃতি এবং রানা। বাঁহাতি ব্যাটার তাকে দেখছেন চেস নাম্বার 18 ভারতীয় দলের স্মৃতি মন্দানা দলের ভাইস ক্যাপ্টেন। একই সাথে বাংলাদেশ দলের লাইন আপটা জ্যোতি দলীয় ক্যাপ্টেন, ফাহিমা, নিগাহ সুলতানা, লতা মণ্ডল, মারুফা, মুর্শিদা, নাহিদা, রাবেয়া, ঋতু, শারমিন এবং সুলতানা। এবং এই মুহূর্তে ওয়েলকাম জানাতে চাই মাইক্রোফোনে মেজারউদ্দিন অমিকে। Thank you, Kumar Kullan. A very good morning to all our viewers. So the news from the center is Bangladesh have won the toss and they have decided to field first. Here comes Marufa Akhtar. She has bowled brilliantly in the previous game, picked up 4 wickets. And let me remind you to our viewers, Bangladesh have won the first game and they are ahead in the 3-match series. And the host will be looking to create a history by winning their maiden test series, beg your pardon, maiden ODI series against India. মারুফার কথা বলা হচ্ছিল, সেরা খেলার হয়েছিলেন, স্টাম্পের বাইরে একটু শর্ট বল কাভারে খেলেছেন, কাভার পয়েন্টের দিকে। বাঁহাতি স্মৃতি মন্দানা, গতকাল তার শুভ জন্মদিন পালিত হয়েছে, 27 বছর তার পূর্ণ হয়। দলের অন্যতম সেরা ব্যাটার এবং তার সঙ্গে অপর ব্যাটার প্রিয়া পুনিয়া। থানা প্রান্ত থেকে এবার ইনসুইঙ্গার স্টাম্পের উপরে ফেলেছেন, লেন ডেলিভারি, সফট হ্যান্ডেড ড্রাইভ খেললেন মিড অফে একটা ডট বল। তবে আজকে অসাধারণ একটা পরিবেশ, চকচকে রোদ, ঝলমলে পরিবেশটা মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম, হোম অফ ক্রিকেট, এবং যেখানে দ্বিতীয় একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে 2 দলের মধ্যে। Right on the money there, Marufa Akhtar. It's been a low-scoring encounter here in Mirpur right from the start of the T20 series. We have seen Bangladesh successfully defending 150-odd runs in the first ODI. It's going to be interesting to see how the Indian batters go about.
A couple of changes for Bangladesh. There are one change for Bangladesh and a couple of changes for the Indian side. Pooja Vasrakar and Anusha Baredi is out, and Harleen Deol and Meghna Singh is in for the Indian side. For Bangladesh, it's Shaun Akhtar who's missing out today, and Lata Mandal coming in, the all-rounder. A slip in place for Marufa. She can generate a bit of pace. Oh, that's brilliantly bowled, shaping away from the left-hander, almost getting that outside edge. End of the over, India, none for none. প্রথম ওভার শেষ হয়েছে। মেইডেন ওভারটা লাভ করেন মারুফা। আউটস্ট্যান্ডিং পারফরমেন্স লাস্ট ম্যাচে, 7 ওভারে 29 রানে 4টি উইকেট নিয়েছিলেন এবং দ্বিতীয় স্পেলে সে একবারে ডাবল ব্রেক থ্রু এনে ম্যাচের চিত্রনাট্য বদলে দিয়েছিলেন। মিডিয়া সেন্টার প্রান্ত থেকে নতুন ওভারটা শুরু হচ্ছে, চেস নাম্বার 29। সেক্ষেত্রে সুলতানা খাতুন যশোর মেয়ে লাস্ট ম্যাচে 8 ওভার 1 মেডেন 20 রান 1টি উইকেট লাভ করেন এবং অনেকে তাকে দেখছেন সালমার বিকল্প হিসেবে। সালমা খাতুন দীর্ঘদিন যাবৎ সেবা দিচ্ছেন জাতীয় দল এবং দেশের ডোমেস্টিক ক্রিকেটে। একদিকে পেস অ্যাটাক, অপরদিকে স্পিন অ্যাটাক। ডানাতি প্রিয়া পুনিয়া 8 ম্যাচে 235 রান আছে, বেস্ট ইনিংস 75। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এভারেজ 33.57। পাশাপাশি স্মৃতি মান্ধানা 78 ম্যাচে 3084 রান রয়েছে, এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেনার, বেস্ট ইনিংস 135। সেটি করেন তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এবং তার ব্যাটিং গড় 43.28। 5টা সেঞ্চুরি, 25টা হাফ সেঞ্চুরি আছে। Started off with a shot outside the off stump. India will be looking to post somewhere near 200 or maybe more. We have seen low scoring encounters throughout the series, as I mentioned previously. Oh, a bit of turn right away. Looking for a single but rightly sent back. It's going to be interesting to see how the Bangladeshi bowlers come out. They are eyeing for their maiden ODI series win against India. They played brilliantly in the first game. They are pumped up. They have the momentum after the win in the third T20I, followed it up with the win in the first game. সুলতানা ফ্লাইট দিয়েছেন, হালকা টার্ন, সফট হ্যান্ডে খেলেছেন সামনে পায়ে ভর করে। আরও একটা ডট বল। এখনো পর্যন্ত কোনো রান কিন্তু আসেনি ভারতীয় দলের স্কোর বোর্ডে। একটা স্লিপ কিন্তু রাখা রয়েছে ক্যাচিং পজিশনে। আরও একবার ঝুলিয়ে দিয়েছেন, টার্ন করে ঢুকছিল উইকেটের দিকে রক্ষণাত্মক ঢঙে। একটা সাবধানী সূচনা অবশ্যই করতে চাইবে। লাস্ট ম্যাচে ভারতীয় দল পরাজিত হয়েছে এবং আগের সব মিলিয়ে 6টা ম্যাচ, এটা নিয়ে 7টা ম্যাচ দু দলের মধ্যে। আগের 6 ম্যাচ থেকে একটা জয়, যেটা লাস্ট ম্যাচে বাংলাদেশ দল জিতেছে। তার আগের 5টি ম্যাচে কিন্তু ইন্ডিয়া জিতেছিল। পরের বল এবারে রুম পেয়েছেন, সফট হ্যান্ডে অন ড্রাইভ, প্রথম রান স্কোর বোর্ডে। অফ দ্য মার্কে প্রিয়া পুনিয়া এবং একই সাথে ইনিংসের সূচনা হলো ভারতীয় দলের কোনো উইকেট না হারি। But the Indian batters can take a bit of time to assess the surface. A bit of change in field for the left-hander, mid of going back to long off. There's a deep mid wicket in place for the left-hander. Interesting to see two fielders on the onside behind square. Oh, again brilliantly bowled. Was that a drop catch? Hands on head for the Bangladeshi fielders. End of yet another brilliant over. India 1 for none.
3 নম্বর ওয়ানডেতে ভারতীয় দল মোকাবেলা করছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। আগে 302টা ম্যাচ তারা খেলেছে, 164টা জয়, 133 ম্যাচে পরাজয়, একটি ম্যাচ টাই হয় এবং 4টি ম্যাচে অবশ্য পরিত্যক্ত হয়। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ দল এটি তাদের 56তম ওডিআই, এর আগে 55টা ওডিআইতে 15টা জয়, 35টিতে পরাজয় এবং 5টি ম্যাচে অবশ্য কোনো ফলাফল আসেনি। মারুফা থাকছেন, প্রথম ওভারটা ছিল খুবই চমৎকার, অসাধারণ, মেডেন ওভার লাভ করেছিলেন, গত ম্যাচে সেরা খেলার হয়েছিলেন। নতুন পেস বোলার হিসেবে তার আগমন। প্রথম বল ড্রাইভ খেলেছেন, মিড অফের দিকে একটা ডট বল। দ্বিপাক্ষিক সিরিজ দু দলের প্রথমে শুরু হয় 3 ম্যাচের টি20 সিরিজ, যেটা 2-1 জিতে নেয় ভারত। তবে লাকটা ফেভার করলে হয়তো বা সেই সিরিজটা বাংলাদেশও জিততে পারত। এবারে ফুল টস লেগ স্টাম্পের উপরে, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়েছেন ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ দিয়ে, ফিল্ডার থাকলো, তার প্রচেষ্টাটা ব্যর্থ হয়ে গেল। ফার্স্ট বাউন্ডারি ভারতীয় দলের, এবং সেক্ষেত্রে প্রিয়া পুনিয়ার ব্যাট থেকে নিজের এবং দলের জন্য প্রথম বাউন্ডারি। দেখুন ফুল টস লেগ স্টাম্পের উপর একটা পুয়ার ডেলিভারি, গুড ট্রিটমেন্ট, এবং 4 রানের সুবাদে স্কোরটা 5 বিনা উইকেটে ভারত। টস জিতে ফিল্ডিং বাংলাদেশ দলের। Right, so fine leg was up in the circle for Marufa, and the batter, all she needs to do is just to put bat on ball and get that boundary. Again, a bit of movement coming into the right-hander. She's got a very good run-up and action, Marufa Akhtar. She looked very pumped up as a bowler. Brings in a lot of energy to the Bangladesh side. She's a very young cricketer, mind you, and loves the game. She's been phenomenal in the first game for Bangladesh. She'll be looking to pick up this early wicket for the host. সুপার ডেলিভারি, ব্লক হলে ফেলেছিলেন, অনেকটা ইয়র্কার জাতীয়, ব্যাটের ভেতরে দিকে কানায় লাগে, একটি রান। ম্যান্ডেটের পাওয়ার প্লের প্রথম যে 10 ওভার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং এই জায়গাটায় ভারতীয় দল চাইবে রানের গতিটা বাড়াতে। বাংলাদেশ দলের টার্গেট থাকবে ব্রেক থ্রু, এবং শুরুতে যদি একটা দুটো উইকেট তুলে নিতে পারে, সেক্ষেত্রে কিন্তু ভারতীয় দলের উপরে চাপটা আরও বেশি প্রয়োগ করা সম্ভবপর হবে। কেননা ভারতীয় দল কিন্তু চরম ব্যাকফুটে, লাস্ট টি20 ম্যাচ যেমন হেরেছে, ফার্স্ট ওয়ানডেটাও হেরেছে, অর্থাৎ টানা 2টো ম্যাচে কিন্তু ভারতীয় দলের পরাজয় এই ভেন্যুতে। সুতরাং চাপে কিন্তু ভারতীয় দল, এবং সেই জায়গাটায় যে এগ্রেসিভ ক্রিকেটটা খেলেছে বাংলাদেশ দল, সেটাকে কিন্তু অবশ্যই ধরে রাখতে হবে এই ম্যাচে। আরও একবার একটু স্লো হার্ট, লেগ মিডলের উপরে গ্লান্স করতে চেয়েছিলেন, খুব যে ভালো টাইমিং হয়েছে তা কিন্তু বলবো না, এবং সেক্ষেত্রে উইকেট রক্ষক এবং একই সাথে স্লিপে দাঁড়িয়ে থাকে ফিল্ডার ফাইমা। ভালো প্রচেষ্টা, একটা ডট বল। 7 কোনো উইকেট না হারিয়ে ভারত দ্বিতীয় একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ, এবং বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে। That kept a bit low. Marufa Akhtar targeting those stumps. End of the over. 7 without loss. এই মুহূর্তে একটা চমৎকার দৃশ্য, দু দেশের জাতীয় পতাকা একই সাথে, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড যারা আতিথেয়তা দিচ্ছে সফরকারী ভারতীয় দলকে। এবং এর আগে ভারতীয় দল এসেছিল বাংলাদেশে, সেটা বেশ কয়েক বছর আগে 3 ম্যাচের টি20 সিরিজটা খেলেছিল কক্সবাজারে শেখ কামাল ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। সেখানে অবশ্য হোয়াইট ওয়াশ হয়েছিল বাংলাদেশ দল,
তবে এখনকার বাংলাদেশ দল তখনকার বাংলাদেশ দলের মধ্যে কিন্তু বেশ পার্থক্য, এবং সেটা প্রমাণ রেখেছে মাঠের পারফরমেন্সে বাংলার মেয়েরা। শর্ট বল ডাউন দ্য লেগ, ব্যাক ফুটে গিয়ে পুল খেলেছেন, জায়গা বানিয়ে আরো একটা বাউন্ডারি। সুলতানা খাতুন সেকেন্ড ওভার তার কোর্টার ইনিংসের চতুর্থ ওভার, দ্বিতীয় বাউন্ডারিটা এসছে এবং নিজের প্রথম বাউন্ডারি। স্মৃতি মান্ধানা 5 রানে পৌঁছে গেলেন, 6 রানে প্রিয়া পূর্ণিয়া। আমরা লাস্ট ডেলিভারি দেখে নিতে চাই, লেগ স্টাম্পের উপরে শর্ট বল, অ্যাডভান্টেজটা বাউন্ডারি এবং ওতে অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট। এবার স্টাম্পের উপরে সামনে পায়ে ভর করে রক্ষণাত্মক ঢঙে খেলেছেন, ডানাতি বাঁহাতি কম্বিনেশন, যে কারণে ফিল্ডিং এর কিন্তু বারবার একটা ফাইন টিউনিং করতে হচ্ছে। Again onto her pads, nicely tucked away for a single. India will be looking to post a good opening score. They would love to keep their wickets intact. Batting has been the issue for both the sides. We've seen throughout the series that the bowlers dominated the proceedings. Pitch has also remained the center of attraction. Again on the shorter side, couldn't connect it properly. Hit her in the toe end of the bat, will get a single. It's a crucial game for both the teams. As I mentioned earlier, Bangladesh are leading the series 1-0 and they will be eyeing for a history. India on the other hand will look to bounce back and level the series. পরের বল আর একটা বাউন্ডারির জন্য, এবারে বেশ কয়েকটা লুজ ডেলিভারি দিয়েছেন এবং সেটারই ভালো ট্রিটমেন্টটা দিয়েছেন ব্যাটার, বিশেষ করে বাঁহাতি। এবং আরও একটা বাউন্ডারি, এবারে দ্বিতীয় চান। আত্মবিশ্বাসটা কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়িয়ে নিচ্ছেন। লাস্ট ডেলিভারিটা এক নজরে, শর্ট বল ছিল অফ স্টাম্পের জাস্ট একটু বাইরে, ব্যাকফুটে পুল খেলেছেন, এক্সেলেন্ট টাইমিং প্লেসমেন্ট, 4টি রান স্মৃতি মান্ধানার ব্যাটে। দ্বিতীয় বাউন্ডারি তার, 10-এ পৌঁছে গেলেন। দলীয় রান 17, কোনো উইকেট না হারে ভারতীয় দলের সংগ্রহ। এবারে ভালো বল স্টাম্পের উপরে ছেড়েছেন, স্ট্রেটার ডেলিভারিটা একেবারে কপি বুক ক্রিকেট। আরও একটা ডট বল এবং একই সাথে চতুর্থ ওভারে খেলা শেষ হলো। 17, কোনো উইকেট না হারে ভারত। সুলতানা খাতুন 2 ওভার বল করেছেন, কিছুটা এক্সপেন্সিভ, 11 রান দিয়েছেন, কোনো উইকেট নেই। ইকোনমি 5.50। মারুফা আক্তার 2 ওভার 1 মিনিটে 6 রান, উইকেট নেই। এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশ দল টসে জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বাট কোনো ব্রেক থ্রু কিন্তু আদায় করতে পারেনি। একদিকে অফ স্পিন ডেলিভারি, অপরদিকে পেস অ্যাটাক। মারুফা কন্টিনিউ, 4 ম্যাচে 4টা উইকেট আছে এবং গত ম্যাচে সেরা বোলিং ফিগার, ওয়ানডেতে তার সেরা ইনিংস। নতুন প্রতিভা বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটে। জাহানারা আলমের পথ ধরে নতুন পেস বোলার মারুফা আক্তারের আগমনী বার্তা। বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিকেএসপি, যেখানে বেড়ে উঠেছে তার ক্রিকেটীয় জীবন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিজেকে আরো মেলে ধরবেন সেটি আমাদের প্রত্যাশা। আরো একবার হোয়াট এ ডেলিভারি, ক্লিন বোল্ড, দারুণ সুইংটা করলো শেষ মুহূর্তে এবং সেই সাথে প্রথম ব্রেক থ্রু। প্রিয়া পূর্ণিয়া এই মুহূর্তে তিনি ফেরত যাচ্ছেন প্যাভিলিয়নের। 17 রানে পড়লো প্রথম উইকেট এবং ব্যক্তিগত 7 রানে প্রিয়ার বিদায়। এবং যে ব্রেক থ্রুর কথা বলছিলাম মাজারুদ্দিন আহমেদ, সেই ব্রেক থ্রুটা কিন্তু মারুফা এনে দিলেন। লাস্ট ম্যাচে যেখানে শেষ করেছিলেন, আজকে যেন সেখান থেকে সূচনা। What a brilliant delivery by Marufa. Beaten all ends up. Priya tried to come forward and play that shot. Goes through the gate, coming into the right-hander with that angle. What a brilliant delivery. Unplayable.
That's the early wicket Bangladesh had been hoping for, and Marufa yet again delivering for Bangladesh. It's a gem of a delivery, hitting right on top of the middle stump. Tried to shuffle across, coming forward, using her feet. But in the end, Marufa, too good for the right-hander. Bangladesh draws first blood, and they picked up the opener, Priya. With Marufa with a tails up, yet again for Bangladesh. দুর্দান্ত সূচনা মারুফার পঞ্চম উইকেটটা একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এবং সদ্যসমাপ্ত মতো ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে দারুণ একটা সময় পার করেছেন মারুফা আক্তার। বাংলাদেশকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হয়ে 8টা উইকেট দিয়েছিলেন এবং যেখানে তার সেরা বোলিং ফিগারটা ছিল 10 রান 3টি উইকেট কেরানীগঞ্জ সমাজ কল্যাণ সমিতির বিরুদ্ধে। ইয়াস্তিকা ভাটিয়া লাস্ট ম্যাচে তার ব্যাট থেকে এসেছিল 15টি রান। এই মুহূর্তে তিনি প্রস্তুত, ড্রাইভ খেলেছেন প্রথম বল, আরেক বাঁহাতি। ইয়াস্তিকা ভাটিয়া 20তম ম্যাচ, তার জন্য 20 ম্যাচে তার রান 493 এবং সেরা ইনিংস অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে 64। আরও একবার অফ স্টাম্পের বেশ খানিকটা বাইরে, শেষ মুহূর্তে একটা আউট সুইং। পেস এবং সুইং দুটোকে কিন্তু কাজে লাগাচ্ছেন এবং মাঝে মধ্যে যে স্লোয়ারগুলো দিচ্ছেন সেটাতেও কিন্তু ব্যাটসম্যানরা বেশ বিভ্রান্ত হচ্ছেন। ইয়াস্তিকা ভাটিয়া এবং স্মৃতি মান্ধানা দুই অভিজ্ঞ খেলোয়াড়। একটা চমৎকার ভিউ পাখির চোখে, হোম অফ ক্রিকেট মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম। ও অসাধারণ ডেলিভারি ইন সুইঙ্গার, লেগ মিডলের উপরে ছেড়েছিলেন। লাইন এবং লেন্থ অসাধারণ। একটা স্লিপ কিন্তু একেবারে প্রথম ওভার থেকে রাখা আছে। 2 ওভার 5 বল, একটা মেডেন 6 রান, একটি উইকেট। ইকোনমি অসাধারণ 2.12, 17 এক উইকেটে ভারতীয় দল। What a cracking shot by skipper Sriti Mandhana. It's not way outside off stump. She's got ample time to play that shot. End of the over, India 21 for 1. লাস্ট ডেলিভারিটা সুপার টাইমিং, একটু হাফ বলই ছিল, সেটাকে ভালো টাইমিংটা করেছেন। 4 রান পেয়েছেন, অফ দ্য মার্কে গেছেন ইয়াস্তিকা ভাটিয়া। স্মৃতি মান্ধানা দলের ভাইস ক্যাপ্টেন, তার সঙ্গে ইয়াস্তিকা ভাটিয়া। স্মৃতি মান্ধানা গত ম্যাচে করেন 11 রান। ইয়াস্তিকা ভাটিয়ার ব্যাট থেকে এসেছিল 15টি রান। 2 ওভারে 11 রান, 3 ওভারে 1 মিনিটে 10 রান, একটি উইকেট। মারুফান সুলতানা কন্টিনিউ, প্রথম বল স্টাম্পের উপরে স্কেট করবার মুখে ব্যাকফুটে ড্রাইভ খেলেছেন, আরও একটা সিঙ্গেল। লুজ ডেলিভারির জন্য ওয়েট করছেন দুই ভারতীয় ব্যাটার এবং যখনই সেটা পাচ্ছেন ভালো ট্রিটমেন্টটা দিচ্ছেন। এবং ইনিংসে এখনো পর্যন্ত 4টা বাউন্ডারি, যার 2টি স্মৃতির ব্যাটে, প্রিয়া পুনিয়া এবং ইয়াস্তিকা ভাটিয়া প্রত্যেকের ব্যাট থেকে এসে একটি করে বাউন্ডারি। টস জিতে ফিল্ডিং। দ্বিতীয় একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে বাংলাদেশ অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতির অসাধারণ ক্যাপ্টেন্সি এই সিরিজে। Again, brilliantly bowled. The boundary of the previous over came off the bat of Yastika Bhatia, the vice captain of the Indian cricket team. So the two experienced campaigner out there for India, trying to guide the visitors. Again on the shorter side, but well fielded there. Fielding has been terrific for both the sides. It's important to stop those crucial runs. We haven't seen a high scoring encounter here so far in Mirpur.
Again on the shorter side. This goes past the fielder inside the circle. Again, very good fielding. But the batters will get a couple there. রাবিয়ার সাধারণ ফিল্ডিং, ড্রাইভিং এফোর্ট এবং ফিল্ডিং এর কথা হচ্ছিল গত ম্যাচে দুর্দান্ত ফিল্ডিং, বিশেষ করে মারুফার বাউন্ডারি লাইনের কাছাকাছি জায়গা থেকে অনেকটা দৌড়ে গিয়ে ড্রাইভিং এফোর্টটা দিয়েছিলেন। এবং গত ম্যাচে ব্যাটিং বোলিং ফিল্ডিং তিনটা জায়গায় বাংলাদেশ দলে গিয়েছিল, যে কারণে তারাই ম্যাচ জেতে 40 রানে। ও হোয়াট এ ডেলিভারি, টানের সাথে একটা বাউন্স, ওই জায়গাটা পিট পেয়েছেন ব্যাটার থেকে ফাটিয়া। লাস্ট ডেলিভারিটা সুপার ডেলিভারি। 3 নম্বর উইকেটে খেলা হচ্ছে মোহাম্মদ ক্রিকেট মিরপুর শেরে বাংলায়। ষষ্ঠ ওভারের শেষ বটে এবারে 3টা রান দিয়েছেন। আরও একবার স্টাম্পের উপরে সামনের পায়ে ভর করে ড্রাইভ খেলেছেন সফট হ্যান্ডে, বাট গ্যাপটা পাননি। আরও একটা ওভার শেষ হলো, 6 ওভার শেষে দিল রান 24, 1 উইকেটে ভারত। নতুন ওভার মারুফা কন্টিনিউ, কোটা 4র্থ ওভার ইনিংসের 7ম ওভার। ব্যান্ডিটের পাওয়ার প্লে খেলা চলছে। কারেন্ট রান রেট ভারতীয় দলের 3.89, প্রজেক্টেড স্কোর 195। শুরু থেকে লাইন এবং লেন্থ অসাধারণ। প্রথম ওভারটা ছিল মেডেন, এরপরে উইকেট নিয়েছেন। গত ওভারটিতে ফিরিয়ে দিয়েছেন প্রিয়া পুনিয়াকে বোল্ড করে। মারুফা একটু শর্ট বল, মিস ফিল্ডিং, ড্রাইভ খেলেছিলেন ব্যাকফুটে গিয়ে, তারপরে মিস ফিল্ডিং এবং সেখান থেকে আসলো আরও একটা বাউন্ডারি। 5ম বাউন্ডারি ইনিংসের, নিজে থার্ড। সেদে মান্দানা দলের ভাইস ক্যাপ্টেন আত্মবিশ্বাসটা যোগাচ্ছেন এই বাউন্ডারিতে। 15তে পৌঁছে গেলেন দলের রান 28, 1 উইকেট। Rare misfield there by the Bangladeshi fielders. Lata Mandal, the fielder there. Again, bowling a bit shorter. Maruf Akhtar need to pitch it up right there. Better, much better from Marufa. We have seen the surface not producing enough bounce. Not easy for the batsmen as well if the bowlers tend to bowl a lot fuller. So it's important for the Bangladeshi bowlers to make sure they target the stumps, not bowl too wide, not allow the batters to free their arms. ভারতীয় দলের জন্য এই মুহূর্তে দরকার একটা পার্টনারশিপ। ক্রিকেট সবসময় জুটি বা পার্টনারশিপের খেলা, বাট লাস্ট ম্যাচে আমরা যদি দেখি ভারতীয় দলের কিন্তু বড় কোনো পার্টনারশিপ ছিল না। ষষ্ঠ উইকেট জুটিতে 30 রানের পার্টনারশিপটা এসেছিল। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে অনেক অনেক অভিজ্ঞ ভারতীয় দল, যেখানে তারা খেলছে 303 নম্বর ম্যাচ। আরও একবার লেগ স্টাম্পের উপর একটু স্লোভার সফট হ্যান্ডে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। একটি রান তো পাবেনি, অনায়াসে আরও একটি রান। দলু রান সেই সাথে বাড়লো আরও একটি 29, 1 উইকেটে 7ম ওভার। ফিল্ড রেস্ট্রিকশন, প্রথম 10 ওভারে ওয়ানডেতে 2 জন থাকবেন সার্কেলের বাইরে, এবং সেক্ষেত্রে ডিপ স্কোয়ার লেগ সীমানার ধারে একজনকে রাখা হয়েছে, অপরজন ডিপ থার্ড ম্যান অঞ্চলের দিকে। একটা স্লিপ, মারুফা স্টাম্পের উপরে ছেড়েছিলেন, সামনে পায়ে বল করে ড্রাইভ খেললেন এক্সট্রা কাভারের দিকে। আরও একটা ডট বল, এবং একই সাথে 7ম ওভারে খেলা শেষ হলো। দলের রান ভারতীয় দলের 29, 1 উইকেটে, এবং এই অবস্থায় প্রথমবারের মতো ধারাভাষ্যে পরিবর্তন।
বাংলা এবং ইংরেজিতে আসছেন যথাক্রমে তাইব অনন্ত এবং সমন্বয় ঘোষ। ধন্যবাদ কুমার কল্যাণ এবং মাজহারউদ্দিন অমি। গুড মর্নিং টু এভরিওয়ান। 7 ওভারে 29 ভারত সিরিজে ফেরার লড়াই আজকে। হরমনপ্রীত কৌরের দলের স্মৃতি মান্দানা স্ট্রাইটার ছিল, অফ ড্রাইভটা করেছেন, সেখানে ফিল্ডার আছে, যে কোনো রান নেবার সুযোগটা নেই। কিছুটা দেখে শুনে খেলছেন দু ব্যাটার, তাড়াহুড়ো নেই। আগের ম্যাচের 154 রানের টার্গেট চেস করতে গিয়ে 40 রানের হার। সো ভারতের জন্য নিঃসন্দেহে তারা বুঝেছে যে উইকেটে রান করাটা কিছুটা কঠিনই বটে। আজকে অবশ্য নতুন উইকেটে খেলা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত দেখে মনে হচ্ছে যে ভালো মতোই বল ব্যাটে আসছে, রান করার বেশ ভালো সুযোগ রয়েছে। সুলতানা খুব ভালো সময় কাটাচ্ছেন, টি-20 সিরিজটা দারুণ বোলিং করেছেন। ওয়ানডে সিরিজেও বাংলাদেশকে এখন পর্যন্ত ভালো সার্ভিস দিয়ে চলেছেন। একটা স্লিপ নিয়ে বল করছেন তিনি। গুড মর্নিং সমন্বয় ঘোষ। Very good morning to you, তাইব অনন্ত। Bangladesh captain Nigar Sultana Jyoti winning the toss and electing to bowl first. It's a fresh wicket here at the Mirpur Sher-e Bangla National Cricket Stadium. Sultana was bowled beautifully in the T20 series, recently concluded, coming round the wicket. Two left-handers in the crease. That is why Jyoti opting for the off-spinner. It's good to see is still having a slip in position. Much fuller it rose on her. Played to backward square leg. It's a great over. Just the single from it. After 8, India women are 30 for 1. ওভারে 30 ভারত প্রিয়া পুনিয়ার উইকেটটা হারিয়ে। মারুফা আগের ম্যাচের সেরা পারফর্মার, 4টা উইকেট নিয়েছেন, তার টানা 5ম ওভার। বেশ ভালো ফিল্ডিং। স্কয়ার লেগ অঞ্চলে লেগ স্টাম্পের উপরে বলটা ফেলেছিলেন নরে। গুড ডেলিভারি টু স্টার্ট অন। সহজ একটা সিঙ্গেল নিয়েছেন স্মৃতি মান্দানা এবং ইয়াশতিকা ভাটিয়ার কাছ থেকে নিঃসন্দেহে একটা বড় ইনিংস এক্সপেক্ট করছে ভারতীয় দল। টপ অর্ডারে খেলছেন কিছুটা সময় ধরে এবং সিরিজে ফেরানোর লড়াইয়ে তার কাছ থেকে এক্সপেকটেশনসটা অনেক হাই। আরো একবার মিস ফিল্ডিং, এক্সপেক্ট ওভারেও হলো, ভেরি আনফরচুনেট। আরো একটা বাউন্ডারি। It's going to cost you. Sultana there on the offside was driven, and it's going to cost Bangladesh 4 runs. It was well played nevertheless. It was timed superbly by Yastika Bhatia, and it's going to help her cause. She moves on to 10 of 13. 2 misfieldings and both of them costing Bangladesh boundaries. Much better back of a length, loud appeal from her. Taking the angle and also the bounce will lead on to miss the stumps, and that is why umpire was not interested in that appeal. Ali Arman Rajon on field. Marufa has gone for 5 in this over, taken a wicket already. That of Priya Punia, bowled beautifully in the first ODI. আর একটা ভালো শট, বেশ কনফিডেন্ট লাগছে ইয়াশতিকা ভাটিয়াকে।
স্লটে ছিল, কভার ড্রাইভ ফিল্ডার রাখা আছে, বা ফিল্ড সেট আপটা একটু জানিয়ে দিতে চাই। একটা স্লিপ রাখা আছে যেখানে ফাইমার রয়েছেন, একটা পয়েন্ট, একটা কভার পয়েন্ট, কভার, এবং কভার পয়েন্টের কথা যেটা বলছিলাম সেটা আবার ডিপে চলে গেল, এবং থার্ড ম্যান যেটা ছিল সেটাকে 30 গজের ভেতরে নিয়ে আসছেন বাংলাদেশ ক্যাপ্টেন জ্যোতি। মিড অফ, মিড অন, নিজের বলে নিজেই ফিল্ডিং করেছেন। ডিসেন্ট স্টার্ট ফর মারুফা, তার টানা পঞ্চম ওভার, প্রথম স্পেলেই 5টা ওভার করছেন এবং 20 রান দিয়ে আজকের ম্যাচেও বাংলাদেশকে ব্রেক থ্রু এনে দিয়েছেন। তার কাজটা ঠিকভাবে করে চলেছেন এই ওয়ানডে সিরিজে। Looking for early wickets is Nigar Sultana Jyoti. Now the slip goes off. She's moved to cover point, and deep cover point moves on to deep extra cover. So it's a heavily packed offside field for Yastika Bhatia. It bowls it on the pads. Goes to deep mid wicket for a single. So 6 runs of this over from Maruf Akhtar. After 9, India are 36 for 1. সুলতানা আগের ম্যাচে 8 ওভারে 20 রান দিয়ে একটি উইকেট নিয়েছিলেন, খুব ইকোনমিক্যাল 2.50 হারে রান দিয়েছেন। আজকেও তার কাছ থেকে এমনটাই আশা করছেন বাংলাদেশ ক্যাপ্টেন। পায়ে লেগেছে, আবেদন, লেগ স্টাম্পে মিসিং সম্ভবত। খুবই টাইট একটা ফিল্ড সেট আপ সমন্বয় বাংলাদেশের, কিন্তু রানটাও ভারত অন্তত পাওয়ার প্লেতে ঠিকঠাক তুলেছে ইন টার্মস অফ পুরো সিরিজ জুড়ে যে হারে রান হয়েছে। Certainly, Taiwananto. It's been more or less a low scoring affair, but in comparison to that, in regards to that, India have managed to put up a decent start. Moves across, was in the air but pierces the field there between square leg and backward square leg and finds the boundary. Does Yastika Bhatia? She is turning it on. দ্যাটস পাওয়ার, এবং গ্যাপটা ইউটিলাইজ করেছেন দারুণভাবে। দুটো ফিল্ডার আছে সেখানে, তো এদিক সেদিক হলে রিস্ক হতে পারতো, সেটা নিয়েছেন তিনি, এবং একটা লুজ ডেলিভারি, ডেফিনেটলি লুজ না, সেটাকে বাউন্ডারিতে কনভার্ট করেছেন খুব দ্রুত। 9.3 ওভার খেলা হয়েছে, এরই মধ্যে ভারত 40 রানে পৌঁছে গেছে। সুলতানা যে রানটা ইনফ্যাক্ট কনসিড করেছিলেন টোটাল 8 ওভার বোলিং করে আগের ম্যাচে, সেটা 10 ওভার ইনফ্যাক্ট, সরি, এবং আজকে 4 ওভার 3 বলে সেই রানটা দিয়ে ফেলেছেন। কম্পারেটিভলি অন্যান্য দিনের ম্যাচগুলোর তুলনায় আজকের উইকেটটা বেশ ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি। ব্যাকফুটে গিয়ে পাঁচ করেছেন, রানটা পাবেন না। সমানে দেখে মনে হচ্ছে যে ব্যাটসম্যানদের জন্য বেশ রান রয়েছে, ব্যাটারদের জন্য রান রয়েছে। Certainly, what they've done well, India, is they've taken their time and played cleverly so far. Both the lefties, and Yastika Bhatia has been impressive. Boundaries in the previous over and this over also, utilizing that angle that Sultana is providing coming around the wicket. It was calculated, not afraid to take that risk also. This time off the back foot, in the air, it falls. Does it fall right in front of the fielder? Only that boundary of this Sultana over. After 10, India are 40 for 1. রানে প্রথম উইকেট পতনের পর
23 রানের একটা পার্টনারশিপ স্মৃতি মান্দানা এবং ইয়াশতিকা ভাটিয়ার মধ্যে। 10 overs done. India are 40 for 1 after the first power play. Marufa will continue to bowl her 6th over, and as Taib was mentioning, yes, the partnership has been a good one. They lost their first wicket when they were at 17, India. That wicket of Priya Punia. And since then, they've added 23 runs, and as our fellow commentators before us mentioned, it was a lack of partnerships in the first ODI. It was hit straight. Marufa thinks she's got a finger to it. Now that could be dangerous. I think Yastika Bhatia, she doesn't look confident. She looks a bit dismal on this occasion. এবং উইকেটে বলটা আঘাত করার পর ইফ ইউ সি যে ইয়াস্তিকা ভাটিয়া বাইরেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন ক্রিজের, রিপ্লে দেখে আমরা নিশ্চিত হতে পারবো, কিন্তু টিভি আম্পায়ারের কাছে চলে গেছে। থার্ড আম্পায়ার জানাচ্ছেন সিদ্ধান্তটি, এবং ইটস গোয়িং টু বি কস্টলি ফর টিম ইন্ডিয়া। দেখে মনে হচ্ছে যে তিনি ঠিকমতো ক্রিজে ব্যাটটা নিয়ে পৌঁছাবার আগেই বল আঘাত করেছে। সেটা যদি হয়ে থাকে তাহলে দ্বিতীয় উইকেট হারাতে চলেছে ভারত। TV umpire Mohammad Kamruzaman. And Ali Rahman Rajoon was the on-field umpire. He's noticed and I think confirmed that Marufa did get a finger, and I think Yastika Bhatia is already on her way. Tanvir Ahmed and Ali Rahman Rajoon, the on-field umpires on duty. Yastika Bhatia making that long walk. She was looking good. She was looking really good. Hits some from right of the middle of the bat. She has to go for 15 of 23, and Marufa gets the wicket after 3 boundaries. Yastika Bhatia has struck. There's the wicket. Good presence of mind from Marufa. Good effort, and this is what good fielding can do. Get you rewards. She was quite away. Did try to make the ground, but the second wicket falls just as we spoke about the partnership. ভাইস ক্যাপ্টেনের সাথে ক্যাপ্টেন চলে এসছেন 22 গজে। হরমনপ্রীত কৌর নিউ ব্যাটার, শুরুটা করবেন অবশ্য নন স্ট্রাইকিং এন্ড থেকে। স্মৃতি মান্দানা, ভেরি আনফর্চুনেট, দ্যাট ওয়াজ এ রিয়েলি গুড শট, এবং মারুফার হাতে লেগে স্টাম্প হিটিং রান আউট হয়ে ফিরে গেছেন। ইয়াশতিকা ভাটিয়া 23 রানের জুটিটা ভেঙেছে। একদম ওভারের শুরুতে শর্ট থার্ডকে সরিয়ে শর্ট মিড উইকেটে নিয়ে এসেছিলেন বোলার মারুফা। লুজ ডেলিভারি, গ্যাপে খেলেছেন, দারুণ শট, গুড লুকিং শট। স্মৃতি মান্দানা খুব দ্রুত রানটাকে 22-এ নিয়ে গেছেন এবং দলের রানটা নিয়ে গেছেন 44-এ। Can't bowl there. Can't bowl there. It was short and on the legs. And especially when you've got, you don't have much cover on the onside. Defined leg and deep square leg are the two fielders on the onside in the deep. She was onto it in a flash, was Smriti Mandana. And a batter of her caliber does not miss out on such opportunities. Lata Mondal in the background. Marufa, she has played her part in both the wickets today. She certainly has, and this is what you need. Even though she's been a tad bit expensive, she's managed to take the wickets. শর্ট বল, আরো একটা শর্ট বল, এবার অবশ্য ফিল্ডারকে খুঁজে পাবে বলটি। এই ওভারেই জুটিটা ভেঙেছে, কিন্তু রান তোলার হাতটা থামাননি স্মৃতি মান্দানা। পৌঁছে গেছেন ব্যক্তিগত 23 রানে খুব দ্রুত, এবং হরমনপ্রীত কৌর যিনি আগের ম্যাচে মাত্র 5 রান করে ফিরে গেছেন, তিনি ক্রিজে যুক্ত হয়েছেন
হরমনপ্রীত কৌর 125 ম্যাচ খেলেছেন, 3,327 রান তার, 171 হাইয়েস্ট এগেইনস্ট অস্ট্রেলিয়া, এভারেজটাও দুর্দান্ত 37.80 ওয়ানডে ক্যারিয়ারে। 5টা শতক হাঁকিয়েছেন ভারতীয় ক্যাপ্টেন। একটা ভালো শুরু করতে চাইবেন আজকে। স্লোয়ার ডেলিভারি, বিট হয়েছেন প্রথম বলে। ওভারটা শেষ হয়ে গেল, 11 ওভার শেষে 45 2 উইকেটে ভারত। After 11, India are 45 for 2. Conditions are pretty hot and humid. Yes, there's a bit of wind blowing. Sultana to continue. Was in the air for a bit. No runs taken. Fielded there at mid-on. Again, slip is back in position for Sultana. Jyoti sure has a ploy in mind. Angled in delivery. What India is doing so well is they're playing according to the merit of the ball, taking their time, in no rush. In the air again, but in the gap, so that angle, it actually helps. It actually helps. So Maruf and Sultana, both the opening bowlers, are being continued. The 12th over now by Jyoti, marshalling her troops. There's no fielder in the deep, in the offside for the new batter, the Indian captain, Harmanpreet Kaur. Short fine leg. A square leg inside the circle, long on and deep mid wicket on the onside. এবার বেশ খানিকটা টার্ন প্রডিউস করেছেন, কিছুটা বাক নিয়ে বল ভেতরের দিকে ঢুকেছে। অনেকক্ষণ পর দেখলাম একটা বলে এতটা টার্ন এসছে। একটু কেয়ারফুলি থাকতে হবে, কারণ লেট কাট খুব সিদ্ধহস্ত ভারতীয় ক্যাপ্টেন। কোনো শর্ট থার্ড নেই, কোনো থার্ড নেই, একটা বিশাল গ্যাপ রয়েছে, একটা স্লিপ রাখা আছে সেখানে নিউ ব্যাটার হরমনপ্রীত কৌরের জন্য। স্পিনার এগেনস্টে খেলেছেন, তার রানের খাতাটি খুলবেন উইথ দিস সিঙ্গেল। হরমনপ্রীত কৌর আজকে একটা বড় ইনিংস খেলার জন্য নিঃসন্দেহে মুখিয়ে আছেন সমন্বয়। Without a doubt. She is prolific run scorer is Harmanpreet Kaur, captain and vice captain in the middle now. What's noticeable from the Sultana though is that she is not trying to get much turn. She is bowling with the new ball. This one kept low. Well defended by Smriti. Just the two singles of this over after 12, 47 for 2. ফাইনালি বোলিংয়ে পরিবর্তন, নাহিদাকে নিয়ে আসা হয়েছে, যিনি ইনফ্যাক্ট প্রথম ওয়ানডেতে বোলিং ওপেন করেছিলেন বাংলাদেশের হয়ে।
এবং বাংলাদেশ ক্যাপ্টেন তার দুই ওপেনিং বোলারকে দিয়ে টানা 12 ওভার বোলিং করেছেন, যে 12 ওভারে 47 রান তুলেছে ভারত, এবং তাদের দুজন ব্যাটার ফিরে গেছেন ডাগ আউটে। এখন একটা স্লিপ রাখা আছে, তার মানে শর্ট থার্ড এবং থার্ড ওপেন রয়েছে হরমনপ্রীত কৌরের জন্য। একটা পয়েন্ট আছে, কভারটা ডিপে রয়েছে, শর্ট কভার এবং লং অফ। দেখে শুনে ব্লক করেছেন, কোনো রিস্ক নিচ্ছেন না ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেন, সময় নিচ্ছেন উইকেটে সেটেল হতে। প্রথম ম্যাচের ভুলগুলো আজকে করতে চাইবে না তারা। 154 চেস করতে ব্যর্থ হয়েছিল প্রথম ম্যাচে ভারত, এবং বাংলাদেশের বিপক্ষে এটাই ওয়ানডেতে ভারতের প্রথম হার। কিছুটা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন এবার। Neither is the one who took Harmanpreet Kaur's wicket in the first ODI. Got her leg before wicket. I think there's a reason why Nigar Sultana Jyoti has opted for her right at this moment, the left-arm spinner. Nahida getting the ball to turn away from the right-handed batter a bit. A slip in position for her, getting her field right. There's a backward point inside the circle. There's deep extra cover and the short cover, and a long off for the right-handed Harmanpreet. Full delivery, nudged away on the onside. Get a single. So again, the importance of partnerships. The first one lasted for 17 runs, the next one for 23. This one 8 so far. 4টা বলের মধ্যে 2টো বলেই ফ্লাইট। নাইদার ব্যাটসম্যানদের অফার করছেন শট খেলার জন্য, ফিল্ড সেটআপে আরও কিছু পরিবর্তন তিনি করছেন, দেখে শুনে সময় নিচ্ছেন। স্মৃতি মান্ধানার জন্য শর্ট থার্ড রাখা আছে, পয়েন্ট রাখা আছে। এটা সফল করে অন সাইডে ঠেলেছেন, একটি রান পাবেন। স্মৃতি মান্ধানাকে আজকে অনেক বেশি কম্পোজ লাগছে, এবং মনে হচ্ছে লম্বা একটা ইনিংস খেলার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে রেখেছেন। 78 ম্যাচ খেলেছেন, আজকের ম্যাচটা বাদ দিয়ে 3000-এর উপর রান রয়েছে তার। সাউথ আফ্রিকার এগেনস্টে 135 স্মৃতি মান্ধানার সর্বোচ্চ রান। বড় ইনিংস খেলার সামর্থ্য তিনি নিঃসন্দেহে রাখেন। দুজন ভেরি এক্সপেরিয়েন্স ক্যাম্পেইনার। এই মুহূর্তে 22 গজে রয়েছেন, এবং ভারতের শুরুর 2টো ধাক্কাকে সামলে আরও একটা পার্টনারশিপের অপেক্ষায় রয়েছেন তারা। কিছুটা সময় নিচ্ছেন ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌর। দারুণ বোলিং, স্ট্রেইটার, আরও একটা লেট কাট করার চেষ্টা করেছেন, ব্যাটে বলা হয়নি, ওভারটা শেষ হয়ে যাবে। 13 ওভার শেষে 49 2 উইকেটে ভারত। ফাইমাকে নিয়ে এসছেন বাংলাদেশ ক্যাপ্টেন নিগার সুলতানা জ্যোতি। ফাইমা খাতুন আগের ম্যাচে 5 ওভারে 14 রান দিয়েছেন, এবং একমাত্র বোলার ছিলেন যিনি কোনো উইকেট পাননি। আজকে খুব দ্রুতই তাকে বোলিং আক্রমণে নিয়ে এসছেন জ্যোতি। প্রথম ওয়ানডেতে 6 জন বোলার ব্যবহার করেছিলেন বাংলাদেশ ক্যাপ্টেন, তার মধ্যে সর্বশেষ বোলার ছিলেন ফাহিমা। প্রথম বলেই ফ্লাইট, গেন্স দ্য টার্ন ড্রাইভ করেছেন স্মৃতি মান্ধানা। ঠান্ডা মাথায় খেলছেন, অফ এবং অন দু সাইডেই ভেরি স্ট্রং।
আমরা দেখেছি স্কোয়ার লেগ দিয়ে বাউন্ডারি বের করেছেন, মিড উইকেট দিয়ে বাউন্ডারি বের করেছেন, কভার দিয়ে বাউন্ডারি এসছে তার ব্যাট থেকে। আরো একটা ফ্লাইট কিছুটা নিচু এগিয়েছিল, ক্রস ব্যাটে একটি রান পেয়ে যাবেন। Fahima, the leg spinner, brought on by Nigar Sultana Jyoti. He's looking for another wicket. Smriti holding one end together. 26 of 36 for her, the vice captain. India to host the next World Cup, will qualify as the host. Will India, other than that, the top 5 in the ICC Women's Championship, will directly qualify for the World Cup. And nicely played off the back foot by Herman. She's happy to deal in singles so far. Not in a rush, in no hurry, and rightly so. 50 over format. The top 5 will qualify along with the host India. The other 4 will have to play the qualifiers. Bangladesh at the moment number 7 of the ICC Women's Championship. India right at the top with 12 points so far. But regardless, as the host, they will qualify. So Bangladesh are all in and certainly trying to make their marks, particularly after that win in the first ODI. এবার অবশ্য টার্ন পাবেন না, স্ট্রেটার ছিল। ভালো একটা ব্যাকলিফ দেখে শুনে বলটা ডিফেন্স করেছেন হরমনপ্রীত কৌর। একেবারেই স্লো স্টার্ট, 10 বলে 3 রান ভারতীয় ক্যাপ্টেনের ব্যাট থেকে। 14তম ওভারের লাস্ট ডেলিভারি, এবং ঠিক যেন আগের বলটারই পুনরাবৃত্তি। আরো একটা ডট, 14 ওভার শেষে 52 2 উইকেটে ভারত। কমেন্ট্রি বক্সে পরিবর্তন, কুমার কল্যাণ এবং মাজারউদ্দিন আমিন যুক্ত হচ্ছেন আপনাদের সাথে। ধন্যবাদ সমন্বয় ঘোষ এবং তাই অনন্ত। দেখতে দেখতে 14টা ওভার কিন্তু শেষ হয়েছে, 52টা রান স্কোর বোর্ডে, 2টো উইকেট হারিয়েছে ভারতীয় দল। টস জিতে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নেয় দ্বিতীয় একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে বাংলাদেশ দল। স্পিন অ্যাটাক চলছে দুই প্রান্ত থেকে। একদিকে নাহিদা আক্তার গত ম্যাচে ইম্পর্টেন্ট উইকেটটা নিয়েছিলেন এবং সেক্ষেত্রে হরমনপ্রীত কৌরকে তিনি এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেছিলেন আর্মার ডেলিভারিতে। তবে দেখা যাক আজকের এই ম্যাচে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তিটা করতে পারেন কিনা। 15তম ওভার, নাহিদা প্রথম ওভারে 2 রান দিয়েছিলেন, উইকেট পাননি। এবং তার সামনে দলের ভাইস ক্যাপ্টেন স্মৃতি মান্ধানা উদ্বোধনী ব্যাটার। প্রথম বল লেগ স্টাম্পের উপরে হালকা টার্ন, সফট হ্যান্ডে খেলেছেন। দুজনই বাঁহাতি দলের ক্যাপ্টেন এবং ভাইস ক্যাপ্টেন উইকেটে রয়েছেন এবং মোস্ট এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেইনার, এবং দল কিন্তু তাদের দিকে তাকে মাজারউদ্দিন আমিন। Tucked away for a single. Yes, both the experienced campaigners out there for India, captain and vice captain, looking to post a decent total on the board, put something for the bowlers to fight for. It's a crucial game for both the teams, as I mentioned previously. Harmanpreet Kaur will face Nahida Akhtar, who conceded just 3 runs, bowling on her second over. Again, a flighted one onto the stumps. Good to see Captain Jyoti operating with a slip for Nahida, putting that extra pressure. The power play has been already, first power play has been already done and dusted. India now 53 for 2 in 15th over.
Gain a flighted delivery. Straight to the fielder. হারমনপ্রীত প্রস্তুত 3 রানে ব্যাট করছেন নাহিদা আসছেন আর একবার একটু কুইকার অফ স্টাম্পের বাইরে এবং ডানাতে বাহাতে কম্বিনেশন লাস্ট ম্যাচে নাহিদাই ফিরিয়েছিলেন দ্বিতীয় উইকেটে পতন ঘটেছিল 40 রানের মাথায় 23 রানের জুটি ছিল ইয়াস থেকে ভাটিয়া রান আউট হয়েছিলেন পরের বলটা আবারও ঝুলিয়ে দিয়েছেন উইকেটের মধ্যে বলটা কেতাবি ঢঙ্গে খেলতে বাধ্য হয়েছেন হরমনপ্রীত কৌর ডোমেস্টিকে খেলেন তিনি পাঞ্জাবের হয়ে আরও একটা ওভার 15 ওভার শেষ হলো 53 2 উইকেটে ভার আইসিসি ওমেন চ্যাম্পিয়নশিপ যেটার অন্তর্গত ওয়ানডে সিরিজটা এবং এই মুহূর্তে টপে রয়েছে ইন্ডিয়া দল লাস্ট 7 ম্যাচ থেকে তাদের সংগ্রহ 12 পয়েন্ট বাংলাদেশ দল রয়েছে এই মুহূর্তে সপ্তম স্থানে 7 ম্যাচে তাদের সংগ্রহ 6টা পয়েন্ট একদিকে লেফট আর্ম অর্থোডক্স স্পিনার অপরদিকে ডানেতে লেগি ফাইমা খাতুন কোটার সেকেন্ড ওভার প্রথম ওভারটা ছিল অসাধারণ 3 রান দিয়েছিলেন 54 2 উইকেটে এবং এই ম্যাচটা কিন্তু ভারতীয় দলের জন্য ডু অর ডাই ম্যাচ অমি কেননা ফার্স্ট ম্যাচ বাংলাদেশ দল জয়লাভ করে এবং সেটা ছিল প্রথম ওয়ানডে বিজয় ভারতের বিরুদ্ধে এবং এই ম্যাচ যদি বাংলাদেশ দল জয়লাভ করতে পারে তাহলে সিরিজটা কিন্তু প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের ঘরেই থাকবে Definitely. And it's a crucial game for both the teams, in fact. So if that was in the air for a while, she'll get a single. Yeah, India have been in terrific form in this ODI format. They've beaten England 3-0 in September 2022. They've also beaten Sri Lanka on their previous series 3-0. So they came up with a good run of form in Bangladesh. Again, a shorter one there. Only get a single. So India will be looking to bounce back after the defeat in the first game. It's a beautiful sight. Pictures. Sher-e Bangla National Stadium here in Mirpur. Love to see more crowd coming in and cheer the girls. অবশ্যই লাস্ট ম্যাচে অনেক দর্শক এসেছিলেন এবং দর্শকদের জন্য কিন্তু গেটগুলো উন্মুক্ত রেখেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিবিকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শকদের খেলা দেখার চমৎকার ব্যবস্থা তারা করেছেন এবং দেশীয় একটা প্রোডাকশন যেটার কল্যাণে ইউটিউব চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে এবং ফার্স্ট টাইম এই ধরনের প্রোডাকশনে তৃতীয় আম্পায়ারের ব্যবস্থাও কিন্তু রয়েছে যেটা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড 57 উইকেটে পরে বল এবার একটু জোরের উপরে ছেড়েছিলেন 30 রানে ব্যাট করছেন স্মৃতি মান্ধানা 57 উইকেটে ধারাভাষ্যে শুরুতে বলছিলাম গতকাল তার স্পেশাল দিনটা গেছে 27তম শুভ জন্মদিন তিনি পালন করেছেন আরো একবার একটু ঝুলিয়ে দিয়েছেন টেনে দিচ্ছেন বলগুলো জায়গা বানিয়ে ড্রাইভ খেলেছেন আউট ড্রাইভ আরো একটা সিঙ্গেলস গুলো খুব যত্ন সহকারে গ্রহণ করছেন দুই ব্যাটার লুজ ডেলিভারি প্লে ট্রিটমেন্টে যাচ্ছেন এবং এর সাথে 16 ওভার শেষ হলো তাহলে রান 58 উইকেট এবং একই সাথে প্রথমবারের মতো ড্রিঙ্কস ব্রেক
ড্রিঙ্কস ব্রেক চলছে এই মুহূর্তে প্রথমবারের মতো, এবং 16টা ওভার মোকাবেলা করেছে। সকালে টস জিতেছে বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি, এবং দ্বিতীয় ওয়ানডেতে তিনি ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন। তবে ভারতীয় দলের সূচনাটা তেমন একটা ভালো হয়নি। 17 রানের মাথায় প্রথম উইকেট হারায় প্রিয়া পুনিয়া, তাকে বোল্ড করেন মারুফা, ব্যক্তিগত 7 রান করে ফিরে যান। এরপরে 40 রানের মাথায় দ্বিতীয় উইকেটে পতন ঘটে ইয়াস্তিকা ভাটিয়া, তিনি ফিরেছেন 15 রান করে, রান আউট হন। এবং একটা জিনিস লক্ষণীয়, বাংলাদেশের ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে প্রথম যে 3 জন টপ উইকেট টেকার সালমা খাতুন, রোমানা আহমেদ, জাহানারা আলম, তারা কিন্তু ওয়ানডে সিরিজে নেই। টি20তে আমরা সালমাকে দেখেছিলাম, বাট সালমার ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ উইকেট 52টা, দ্বিতীয় স্থানে রোমানা আহমেদ 50টি, এবং তৃতীয় স্থানে জাহানারা আলম পেস বোলার 48, এবং চতুর্থ স্থানে খাদিজাতুল কুবরা, তার উইকেট সংখ্যা 42টি। এবং টপ যে 4 জন বোলার সর্বোচ্চ উইকেট টেকার ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে জাতীয় দলের পক্ষে, তারা কিন্তু মাজহারুদ্দিন নামে এই সিরিজে নেই। Definitely, and Bangladesh coaching staff, head coach Hashan Tilakratne had a chat with him just before the game. He told me that the Bangladesh unit, they are looking for new players coming in and providing them the opportunity and exposure. No doubt the likes of Salma Khatun, Rumana Ahmed, Jahanara has served Bangladesh cricket over the years. They've been an ambassador for Bangladesh cricket all across the world. But the new blood coming in with the confidence that Bangladesh cricket team needs. They're playing against a team like India. They've been in terrific form. They are a top side in the world. It's going to be a great experience for the Bangladesh team that will work in the coming days as well. At the moment, they're eyeing for that historic series win, and that confidence comes after the win in the first ODI, where Bangladesh successfully able to defend a low total courtesy of Maruf Akhtar's 4-wicket haul. And the fielding in the first ODI was terrific. Today there were a bit of misfielding, but skipper Nigar Sultana Jyoti will be hoping they could turn things around and put more pressure on the 2 batters out there. 2 experienced campaigners for India, skipper and vice captain, looking to post a decent total on the board. বাংলাদেশ দল রিসেন্ট ইমার্জিং এশিয়া কাপ সেটা খেলে এসছে। এদের দলটা অবশ্য রানার্স আপ হয়। ইন্ডিয়ার সাথে ছিল ফাইনাল, বাট সেমিফাইনালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত একটা জয় ছিল দৃষ্টিবিঘ্নিত সেই ম্যাচে। এবং বর্তমানে ছেলেদের ইমার্জিং এশিয়া কাপ চলছে। গতকালকে দুর্দান্ত ব্যাটিং ইমার্জিং এশিয়া কাপে বাংলাদেশের মাহমুদুল হাসান জয়ের, এবং একই সাথে শেষ দিকে এসে এক্সেলেন্ট ব্যাটিং, সৌম্য সরকার অলরাউন্ড পারফরমেন্স, তার সব মিলিয়ে 21 রানে জয়ে 4র্থবারের মতো ইমার্জিং এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে বাংলাদেশ দল। যাই হোক, ড্রিঙ্কস ব্রেক শেষে নতুন করে খেলা আবারও শুরু হচ্ছে। নাহিদ আক্তার মিরপুর থানা প্রান্ত থেকে তিনি থাকছেন। গত ম্যাচে 7 ওভারে 16 রান, 1টি উইকেট লাভ করেন। এবং তার সামনে দলের ভাইস ক্যাপ্টেন ভারতীয় দলের স্মৃতি মান্ধানা 31 রানে ব্যাট করছেন, 4টা বাউন্ডারি আছে। প্রথম বল ঝুলিয়ে দিয়েছেন, সামনে পায়ে ভর করে সফট হ্যান্ডে খেলতে চেয়েছিলেন, ব্যাটের আউটার পার্ট টার্ন ছিল বলে, 1টি রান।
50 ওভারের ম্যাচ, দ্বিতীয় ওয়ানডে, যেটা আগেই বলেছে যে আইসিসি ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্গত ওয়ানডে সিরিজটা, এবং দেশের ডোমেস্টিক ক্রিকেট ক্রমান্বয়ে ডেভেলপের কার্যক্রমগুলো অব্যাহত রেখেছে বিসিবির উইমেন্স উইং। পরের বলটা এবারে সফট হ্যান্ডে খেলেছেন, ফুল আনলেন, স্লটে পেয়েছিলেন, পাওয়ারফুল শট, বাট গ্যাপটা খুঁজে পাননি। লতা মণ্ডল ছিলেন শট এক্সট্রা কাবা অঞ্চলে। ভারতীয় দল এই মুহূর্তে চাইবে একটু এগ্রেসিভ ব্যাটিংটা করতে, রানের গতিটা বাড়ানো। 3.61 কারেন্ট রান রেট, প্রজেক্টেড স্কোর 121। Just missed that outside edge. Slip also comes into play with such delivery. It's a brilliant one. Flighted delivery, enticing the batsman to come forward and then turning away sharply. So we've seen a bit of turn on the surface already. Harmanpreet Kaur is under a bit of pressure. She has faced 19 deliveries for her 5. So Bangladesh captain has got a lot of options in her hand. She's got quite a lot of variety in the bowling options. Bangladesh has got a leg spinner, left arm spinner, an off spinner, pacer, someone like Maruf Akhtar, who can generate a lot of pace and surprise the batters. And just 2 runs so far off the over, putting that extra pressure. লাইন এবং লেন অসাধারণ নাহিদ আক্তারের। ডোমেস্টিক ক্রিকেট বিশেষ করে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে ভালো বল করবার নজির আছে লাস্ট মৌসুমে। আরও একটা ডট বল। নাহিদ আক্তার দলের ভাইস ক্যাপ্টেন, বর্তমান চ্যাম্পিয়ন রূপালী ব্যাংকের হয়ে মৌসুমটা শেষ করেছেন। 10টা উইকেট ছিল সেই জায়গাটা এবং 22 রানে 5টা উইকেট নিয়েছিলেন লাস্ট ঢাকা ওমেন্স প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে। আরও একটা ওভার, 17 ওভার শেষ হলো, 2 উইকেটে ভারত। টস জিতে ফিল্ডিং, দ্বিতীয় একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে বাংলাদেশ দলে প্রথম ওয়ানডেতে 40 রানে জিতে 3 ম্যাচের ওডিআই সিরিজে 1-0 এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ দল। ফাইমা কন্টিনিউ, জানাতি লেগ স্পিনার, 2 ওভার 8 রান, উইকেট শূন্য। গত ম্যাচে অপর লেগ স্পিনার রাবেয়ার বিস্ফোরক বোলিংটা এসেছিল, 7 ওভার 5 বলে 30 রান, 3টে উইকেট। অচিরেই তাকে আমরা দেখব। এবং মিরপুর থানা প্রান্ত থেকে আগুন ছড়ানো বোলিংটা করেছিলেন এই নতুন আবিষ্কার লেগ স্পিনে রাবেয়া খান। ফাইমা চলেছেন, বড়সড় ফ্লাইট ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন, প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা, ড্রাইভিং স্লটে আরও একটা সিঙ্গেল। হারমনপ্রীত কৌর সাথে পৌঁছালেন। ভারত 61 উইকেট। Just mentioning about the variety in the Bangladesh's bowling department, as you rightly mentioned, Kumar Kullan, 2 leg spinners in a side. But on the other hand, Bangladesh men's team still searching for that leg spinner in the national team. They've got someone like Rishad Hussain in the T20 side, but he didn't play the last series against Afghanistan. Again on the shorter side, pulls away straight to the field at deep mid wicket. Smriti Mandhana looking really good. She's reached to 33 of 47 deliveries. On the other hand, Harmanpreet Kaur taking some time. That's a wide delivery. It's not easy for the leg spinners to control the ball, to grip the ball. It's important for the bowler to maintain a tight line and length. It's not easy. As I mentioned, for the leg spinners, they will come up with those short deliveries and way outside the off stump. This time a better one by Fahima. স্মার্ট কমেন্ট্রি বক্স, নাজারুদ্দিন নবী এবং কুমার কল্যাণ, আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা এবং
অপর দুই কমেন্টেটর সমন্বয় ঘোষ এবং তায়েব অনন্ত। দুটি ভাষা বাংলা এবং ইংরেজিতে ধারাভাষ্য প্রচার হচ্ছে। সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আর একটা সিঙ্গেল। হরমনপ্রীত কৌর গত ম্যাচে 5 রানে আউট হয়েছিলেন, তবে গত ম্যাচে যে পুলটা করেছিলেন সেখান থেকে শুধরে ওঠার চেষ্টা করছেন। 8 রানে অপরাজিত, 8টি সিঙ্গেল থেকে এসছে, কোনো বাউন্ডারি নেই, বাট 4টা বাউন্ডারি। 47 বলে 33-এ ভাইস ক্যাপ্টেন স্মৃতি মান্দানার 64, 2 উইকেটে 18তম ওভার স্ট্রেটার ডেলিভারি। উইকেট বরাবর বলগুলো আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, বাংলাদেশ দলের বোলারদেরকে একটা চ্যানেল মেনটেন করছেন। শুরুর দিকে যে লুজ ডেলিভারিগুলো দিচ্ছিলেন বোলাররা, সেখান থেকে কিন্তু অনেকটাই রিকভারি করতে পেরেছে। এবারে শর্ট বল ঘুরিয়ে দিয়েছেন স্কোয়ার লেগে, দেখে প্রোটেকশন আছে, একটি রান তো পাবেনি। আর একটি সিঙ্গেল। 34-এ পৌঁছালেন স্মৃতি মান্দানা, দলের রান 65, 2 উইকেট 18 ওভার শেষে ভার। আমরা ব্যাটিং স্কোর কার্ডটা দেখছি। টপ স্কোরার স্মৃতি মান্দানা, দলের ভাইস ক্যাপ্টেন, ওপেনার, এখনো পর্যন্ত উইকেটে আছেন, একটা প্রান্ত ধরে রেখে নিজের ইনিংস এবং দলের স্কোরটাকে বাড়িয়ে নিচ্ছেন। 34-এ ব্যাট করছেন, 4টা বাউন্ডারি, 7 রানে ফিরেছেন অপর ওপেনার প্রিয়া পুনিয়া এবং ইয়াস্তিকা ভাটিয়া, তিনি ফিরেছেন 15 রানে, রান আউট হয়েছেন। নাইদা কন্টিনিউ, একজন ডানহাতি অপরজন বাঁহাতি, ঠিক বোলিংয়েও কিন্তু সেই ভেরিয়েশনটা দিল ক্যাপ্টেন। অসাধারণ ক্যাপ্টেন্সি আজহারউদ্দিন নমি, নিগার সুলতানা জ্যোতি। Definitely, but this partnership is looking dangerous for Bangladesh. They'd love to break this partnership and put some pressure onto the batting side. It's been a decent start for India despite losing those early wickets. The two experienced campaign are making sure they stable the innings for India. এবং পার্টনারশিপ সবসময় ক্রিকেটের গুরুত্বপূর্ণ পার্ট। যে কোনো দলের একটা হাইস্ট টোটালের জন্য অবশ্যই একটা পার্টনারশিপ দরকার। 25টা রান করে ফেলেছে এই জুটি। 40 রানে পড়েছিল দ্বিতীয় উইকেটটা, যেখানে 23 রানের জুটিটা হয়েছিল। দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে, উদ্বোধনী জুটিতে আসে 17 রান। আর একবার একটু শর্ট ডেলিভারি জরির উপরে দিয়েছেন, ব্যাটসম্যানকে প্রলুব্ধ করবার একটা প্রয়াস, বাট সফট হ্যান্ডেড খেলেছেন বটে বোলার কর্তৃক। ফিল্ডিং আর একটা ডট বল, একাধিক ডট বলকে আদায় করছেন নাহিদা। টানা 3টা ডট ডেলিভারি, 3 ওভার 3 বল, মাত্র 5 রান দিয়েছেন। ইকোনমি 1.36, আউটস্ট্যান্ডিং বোলিংটা। আরও একবার বড়সড় ফ্লাইট, এবার অবশ্য স্লটে পেয়েছেন। রাইট খেলেছিলেন, পাওয়া ছিল শটে, বাট ক্যাপটা পাননি। রান রেট 4-এর নিচে, 3.48, প্রজেক্টেড স্কোর 173। শেষ বলটা আসবে 19তম ওভারের। মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চলছে দ্বিতীয় ওয়ানডে। আরও একবার স্টেটার ডেলিভারি এবং একই সাথে মেডেন ওভার, ফার্স্ট মেডেন নাইদার। 4 ওভার 1 মেডেন, 5 রান, উইকেট শূন্য। 19 ওভার শেষে 65, 2 উইকেটে ভারত। Four bowlers used so far for Bangladesh. Maruf Akhtar picking up that early wicket. Yet again for Bangladesh, the brilliant delivery coming in to the right-hander. Sultana Khatun, Nahida Akhtar and Fahima Khatun used by skipper Nigar Sultana Jyoti. Another leg spinner, Rabia Khan, introduced into the attack by Nigar Sultana Jyoti. As you were mentioning, Kumar Kollan, we have seen quite a lot of variety in the Bangladesh bowling unit and looking for that wicket.
হ্যাঁ অবশ্যই, এবং লেগ স্পিনাররা বিশ্ব ক্রিকেটে দাপট দেখান এবং সেই জায়গাটায় মেয়েদের ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে দুজন লেগ স্পিনার অভিজ্ঞ ফাইমার পাশাপাশি রাবিয়া খান নতুন আবিষ্কার, আউটস্ট্যান্ডিং বোলিং লাস্ট ম্যাচে 7 ওভার 5 বল 30 রানে তিনটা উইকেট এবং সেখানে স্টার্টটা করেছিলেন মিরপুর থানা প্রান্তে। আজকে অবশ্য তাকে মিডিয়া সেন্টার প্রান্তে প্রথমবার আক্রমণ এনেছেন দলীয় ক্যাপ্টেন নিগার সুলতানার জন্য একটা স্লিপ কিন্তু রাখা আছে। আরও একবার টার্নের মুখে একটা ছোটখাটো রুম ড্রাইভ খেলেছিলেন বাট ক্যাপটা খুঁজে পাননি। তো ফিল্ডিংয়েও কিন্তু আমরা দেখছি যে গত কয়েকটা অর্থাৎ যে শুরুর দিকে যে ভুল ত্রুটিগুলো ছিল সেখান থেকে কিন্তু যথেষ্ট রিকভারি করেছে বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়রা এবং নতুন কোচ হাসান তিলকারাতের নেতৃত্বে এই দলটা কিন্তু তাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ তাদের পারফরমেন্সে কিন্তু ব্যাপক পরিবর্তন। এবার সুইপ খেলেছেন, একদম স্লটে ছিল, স্কোয়ার লেগ থেকে ফেরত আসলো আরও একটি রান। সিঙ্গেলসগুলো খুব যত্ন সহকারে শুরু থেকে গ্রহণ করছেন দুই ব্যাটার এবং ভারতের এই দলটির দুই সেরা ব্যাটার যারা এই মুহূর্তে জুটি বেঁধেছেন 26 রানের জুটি এবং এই মুহূর্তে এই জুটিটার ব্রেকডাউনটা খুব জরুরি এবং এই জুটি যদি দাঁড়িয়ে যায় তাহলে কিন্তু হেলদি টোটালের যে টার্গেট সেদিকে কিন্তু ধাবিতে হবে ভারতীয় দল। দেখা যাক, রাবে আসছে, একটা সম্ভাবনা কিন্তু উকিয়ে দিচ্ছে উইকেট পথ। Sneaks through for a single. Good to see skipper Harmanpreet Kaur having a chat with Smriti Mandhana just before the delivery. Bangladeshi bowlers are rushing through their overs, not giving enough time for the batters to think. And they're putting those extra pressure. Maiden in the previous over, 1 and 2 runs, just 2 runs of the over so far. So pressure's mounting on the Indian batters. And end of another tight over for Bangladesh. Rabia conceded just 2. India 67 for 2. বেটার একটা সূচনা, অর্থাৎ খুবই ভালো একটা সূচনা, মাত্র 2 রান দিয়েছেন বরিশাল থেকে উঠে আসা এই নতুন প্রতিভা। লাস্ট ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ওমেন্স ক্রিকেট লিগে 8টা উইকেট নিয়েছেন, গত ম্যাচে নিজের জাতটা চিনিয়েছেন। নাহিদা প্রস্তুত হচ্ছেন তার নতুন ওভারের জন্য। গত ওভারটা ছিল অসাধারণ, মেডেন লাভ করেন 4 ওভার 1 মিনিট 5 রান, উইকেট শূন্য, বাট কৃপন বোলিং, ইকোনমি 1.25। সরাসরি সম্প্রচার দেখছেন বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে দ্বিতীয় ওয়ানডে ম্যাচ বাংলাদেশ বনাম ভারতের মধ্যকার, এবং যেটা এবারে নতুন ওভার ফেস ডাউন দ্য ট্র্যাক, হাওয়ায় বাজে শট খেলেন বাট নো ম্যাচ ল্যান্ডে। লাকটা ফেভার করছে এই জায়গাটায়। স্মৃতি মান্ধানা অনেকক্ষণ ধরে ধৈর্য ধরছিলেন, কিন্তু কতক্ষণ আর ধৈর্য ধরবেন, এগ্রেসিভ হওয়ার চেষ্টা করছেন এবং এগ্রেসিভ হতে চাইবেন, কেননা গত ম্যাচে দল হেরেছে। সুতরাং ডু অর ডাই ম্যাচ, এই ম্যাচ জিততে পারলে লাস্ট ম্যাচটা হয়ে যাবে অলিখিত ফাইনাল সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচ, বাট এই ম্যাচে যদি বাংলাদেশ জয়লাভ করে তাহলে তো ইতিহাস। Again, very good bowling by Nahida. That's the extra pressure that the Bangladeshi bowlers are trying to put. And we have seen Smriti Mandhana coming in down the track, charging the bowler, looking for those runs. That is how you put pressure on the batters. Bowl some dot deliveries, tight overs, maiden overs. Again, brilliantly bowled. You may have not picked up wickets, but you can bowl those dot balls pretty often and create those pressure. Fielders should also back the bowler. খেলার মধ্যে আছে বাংলাদেশের মেয়েরা শুদ্ধ ডোমেস্টিক। ও হোয়াট আ টার্ন এন্ড বাউন্স, ব্রিলিয়ান্ট বোলিং, বিস্মিত করেছে ভারত অধিনায়ককে এবং বিস্মিত হওয়ারই কথা। গত ম্যাচে তো নাহিদাই ফিরিয়েছিলেন হরমনপ্রীত কৌরকে, আর মার ডেলিভারিতে এলবিডব্লিউ হয়ে যান। এখনো পর্যন্ত 9 রানে ব্যাট করছে, লাস্ট ডেলিভারিটা। ও হোয়াট আ ডেলিভারি, টার্ন এন্ড বাউন্স, ব্রিলিয়ান্ট বোলিং নাহিদা আক্তার। বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিকেএসপির আরও একটা চমক নাহিদা, পাশাপাশি মারুফা এবং বিসিবি ওমেন্স উইং মাসখানেক আগেই যেটা শেষ করেছে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ,
এবং সেই লিগটা শেষ হওয়ার পরে কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে মেয়েরা অংশগ্রহণ করছে, অর্থাৎ ভালো ডিসিশন অন্তত বিসিবির খেলোয়াড়রা যেখানে খেলার মধ্যে ছিল এবং সেখান থেকে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট অর্থাৎ ডোমেস্টিক সার্কেলে নিজেদেরকে খুব ভালোভাবেই অন্তত ঝালিয়ে নিয়েছেন এবং সেটারই অ্যাডভান্টেজ আমরা টি20-তে দেখেছি, লাস্ট টি20 এবং ফার্স্ট। ও হোয়াট এ ডেলিভারি! আমারও নিচু হয়েছিল, বারবার কিন্তু পরাস্ত করছেন হরমনপ্রীত কৌর। কিন্তু নাইদাকে দেখলেই সব সময় বেশ বেশ টেনশনে থাকবেন। আরও একটা ভালো ওভার গেছে এবং গত ওভারে মাত্র একটা রান দিয়েছেন। এক্সেলেন্ট ওভার, লাস্ট ডেলিভারিটা দেখে নিতে চাই। শেষ মুহূর্তে টার্ন অ্যান্ড বাউন্স এবং ওই জায়গাটায় কিন্তু পরাস্ত হয়েছেন আরো একবার ভারত অধিনায়ক। 21 ওভার শেষ হলো, 68, 2 উইকেটে। Again, that's the wicket Bangladesh were looking for. And the big wicket of Sriti Mandhana. Nahida strikes for Bangladesh, and the pressure. It's the pressure that done eventually Sriti Mandhana. Just 10 runs of the last 5 overs, and the pressure killing the Indian batters, eventually paying the price. আমি গতবারে বলছিলাম যে রাবেয়ার আশা মানেই উইকেট পতনের কিন্তু একটা সম্ভাবনা উকি দিচ্ছে এবং দ্বিতীয় ওভারে সে কাজটা করে দেখালেন। দারুণ বোলিং, লেগ স্পিনে ভেলকি। গত ম্যাচের মতো এই ম্যাচে রাবেয়া খান, গত ম্যাচে খান খান করে দিয়েছিলেন ভারতীয় দলের মেরুদণ্ডটাকে। আজকে কি সেই পথে হাঁটছে? প্রথম উইকেটটা রাবেয়ার কল্যাণে এবং একই সাথে দলের অন্যতম সেরা ব্যাটার উদ্বোধনী ব্যাটার স্মৃতি মান্ধানাকে বোল্ড করেছেন 36 রানে। উজ্জীবিত টিম বাংলাদেশ। লাস্ট উইকেটটা দেখে নিতে চাই। ডাউন দ্য ট্র্যাকে, টার্ন এ পিট, দুর্দান্ত ডেলিভারিতে আর একটি অ্যাঙ্গেল থেকে। ও হোয়াট এ ডেলিভারি! এবং সেখানেই বোল, ইউ মিস আই হিট। সুপার বোলিং বরিশালের মেয়ে রাবেয়া খান। শুভকামনা থাকবে সবসময় তার জন্য এবং বাংলাদেশ দলের জন্য। ব্যাটিং স্কোর কার্ড 36-এ ফিরে গেছেন স্মৃতি মান্ধানা। প্রিয়া পুনিয়া ফিরেছেন 7 রানে, তবে 9 রানে অপরাজিত দলীয় ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌর। ইয়াস্তিকা ভাটিয়া ফিরেছেন 15 রানে। 3 উইকেটের পতন। 21 ওভার 1 বল শেষে 68, 3 উইকেটে ইনিংসে এখনো পর্যন্ত মাত্র একটা রান দিয়েছে। স্মার্ট বোলিং, ডিসিপ্লিন বোলিং। Definitely, that's what I was mentioning. Creating those pressure and get the best out of the batter. Bangladesh conceded just 10 runs of the last 5 overs. It was a brilliant spell from all the bowlers. And look at Nahida Akhtar, conceded just 6 runs of her 5 overs. Fahima Khatun, 13 from her 3. Sultana, 21 of her 6. Marufa picking up that early wicket for Bangladesh, conceded 26 of her 6 overs. And Rabea picking up her first wicket in a second over with a classical leg spinner's dismissal, with the left-hander Smriti Mandhana coming down the track. Just a bit of turn, goes through the gate and hits the timber. So Bangladesh not allowing the Indian batters to build a partnership. Skipper Harmanpreet Kaur is at the crease. She's under a bit of pressure. Faced 33 deliveries for her 9. So it's going to be interesting how the Bangladeshi captain now operates her bowlers and create more pressure. Welcome, Taibananto. ধন্যবাদ মাজারউদ্দিন। আমি যেটা বলছিলেন যে প্রেশার তৈরি করতে হবে, চাপ বাড়াতে হবে,
এবং যে জুটিটা গড়ে উঠেছে ভারতীয় ক্যাপ্টেন এবং ভাইস ক্যাপ্টেনের মধ্যে সেই জুটিটা ভাঙতে হবে। আমরা শেষ ম্যাচও দেখেছি 61 রানে 5 উইকেট হারানোর পরে একটা ভালো জুটি হয়েছিল ষষ্ঠ উইকেট জুটিতে, এবং মারুফা এসে সেই জুটিটা ভেঙে বাংলাদেশকে ম্যাচে ফিরিয়ে এনেছিলেন। ইনফ্যাক্ট 3 বলে বাংলাদেশ 3টা উইকেট তুলে নিয়েছিল, মারুফা 2টো পেয়েছিলেন এবং পরের ওভারে ফাহিমা 1টা উইকেট নিয়েছিলেন। খুব ইন্টারেস্টিং যে এখান থেকে ভারত কোথায় যাবে। উইকেটটা দেখে মনে হচ্ছে কিছুটা স্লো। দু ব্যাটার খুব ঠান্ডা মাথায় ব্যাট করছেন। 66 বলের একটা পার্টনারশিপ দুজন গড়ে তুলেছেন এবং খুব ঠান্ডা মাথায় খেলছেন, স্পেশালি হরমনপ্রীত কৌর। স্মৃতি মান্দানা ইনফ্যাক্ট ফিরে গেছেন ডাগ আউটে। মাজহারউদ্দিন নমি বাংলাদেশ আফগানিস্তান সিরিজ কভার করে এসছেন, নিশ্চয়ই তার এক্সপিরিয়েন্সটাও শুনবো। বাংলাদেশ টানা 4টা টি20 সিরিজ জিতেছে, হোমে টানা 3টা জয়। সো টি20তেও বাংলাদেশ ন্যাশনাল সাইড খুব ভালো একটা টিম হয়ে উঠছে। ধীরে ধীরে একটা স্লিপ নিয়ে নতুন ওভারটি শুরু হবে। স্ট্রেইটার দেখে শুনে খেলেছেন। আমি আপনার একটু এক্সপিরিয়েন্স শুনতে চাই, কেমন গেল সিলেট পর্ব? It was fantastic to see the approach from the Bangladesh team. There were talks about Bangladesh's approach in the T20 format. We were not that good enough in this format. Yes, ODI has been our favorite format. And brilliantly bowled. It was fascinating to see Shakib Al Hasan with his involvement as a captain, as a leader, and the youngsters coming in as well, the likes of Tauhid Ridoy, Shamim Hossain, Shariful. Yes, there are the likes of Liton Dash, Nazmul Hossain Shanto, Taskin Ahmed also in the side. Again on the shorter side, fielders there at the deep, but the batters will get a couple. এরই মধ্যে লিটন, সাকিব, মুশফিক, তাসকিন তারা বিভিন্ন টুর্নামেন্ট খেলতে দেশ ছেড়েছেন। গতকাল জিম্বাবুয়েতে T10 এবং গ্লোবাল T20 কানাডাতে খেলতে গেছেন বাংলাদেশের 4 ক্রিকেটার। সত্তর 3 উইকেটে কিছুটা স্লো স্টার্ট। আমরা যদি প্রথম পাওয়ার প্লেটা দেখি, 2টো উইকেট পড়লেও রান আসছিল এবং বাংলাদেশ টাইমলি একটা ব্রেক থ্রু পেয়ে গেছে। স্মৃতি মান্দানা ওয়াজ লুকিং রিয়েলি গুড, 36 রান করে ফিরে গেছেন। কানোর এগেনস্টে ডিপ কভারে খেলেছেন, একটু রান পেয়ে যাবেন। জেমিমা রদ্রিগেজ ইজ অ্যানাদার ব্যাটার যিনি দীর্ঘ সময় ধরে ভারতের টপ অর্ডারটাকে রাঙিয়ে চলেছেন। নিশ্চয়ই আমরা এ নিয়ে আরও কথা বলবো। আরেকটা ওভার শেষ হয়ে গেছে, 22 ওভার শেষ হয়ে 71 3 উইকেটে ভারত। নাইদা তার আরো একটি ওভার নিয়ে এসছেন, একটা স্লিপ, ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট, একটা শর্ট কভার এবং ডিপ কভারে একজন আছেন। খুব বেশি টার্ন আমরা উইকেট থেকে দেখছেন। একটু মাজার কাছ থেকে শুনতে চাই আজকের পিচ রিপোর্টটা তিনি করেছেন, পিচটা থেকে যেটা এক্সপেক্ট করেছিলেন এখন পর্যন্ত খেলা দেখে কি মনে হচ্ছে মাজার? Yes, as I mentioned in the pitch report, it's a different surface today. Since the sun has come out, it's a lot harder than the previous game. We have seen a bit of turn on the surface as well, but if you bowl on the fuller length, you will get a lot of purchase from the surface. That's well fielded there by the fielder. Fielding has been terrific for Bangladesh.
We've seen a couple of misfieldings, but apart from those, Bangladesh's fielding has been terrific. Yes, just going back to the surface, the ball, it's not easy for the batters to play their shot in this type of surfaces. You need to wait for the right time. You can't just hurry through and play your shots. You can't be committed to the back foot as well. As the day progresses, it's expected to get better. And so far, the Bangladeshi bowlers kept a tight line and length, making life difficult for the Indian batters. হরমনপ্রীত কৌর টি20 সিরিজে যিনি সিরিজ সেরা হয়েছেন, এক্সিলেন্ট বোলিং, ব্যাকফুটে খেলতে বাধ্য করেছেন, খুব ভালো নেগোশিয়েট করেছেন সেখানে হরমনপ্রীত। আরও একটা রান, যেটা খুব জরুরি যখন খুব বেশি ডট বল প্রডিউস হচ্ছে, তখন স্ট্রাইকটা রোটেট করা, বিষয়টা ব্যাটারই খুব ভালো করে জানেন। জেমিমা রদ্রিগেজ স্ট্রাইকে রয়েছেন, খুব একটা ভালো সময় যে বাংলাদেশে পার করেছেন তেমনটা না। 11 রান এবং 8 রান এসছে তার টি20 সিরিজ থেকে, এবং আরেক ম্যাচে করেছেন 28। শেষ ম্যাচে 10 রান করে আউট হয়ে গেছেন। সো যে বড় ইনিংসটা তার কাছ থেকে ম্যানেজমেন্ট এক্সপেক্ট করছে সেটা এখনও পেন্ডিং রয়েছে। আজকেই সেই দিন কিনা। দীর্ঘ সময় ধরে টিম ইন্ডিয়ার টপ অর্ডারে খেলছেন এবং তার 23তম ম্যাচ আজকে। ওয়ানডেতে 400-র উপর রান আছে এবং নিউজিল্যান্ডের এগেনস্টে 81 রান সর্বোচ্চ। এখন পর্যন্ত দেখে মনে হচ্ছে যে একদম ইনিশিয়াল স্টেজে রয়েছেন, যে 7-8টা বল ফেস করেছেন, কনফিডেন্ট লাগছে তাকে। 23তম ওভারে খেলা শেষ হয়ে গেছে, 75 3 উইকেটে ভারত। এখন পর্যন্ত 5 জন বোলার ব্যবহার করেছেন। নিগার সুলতানা জ্যোতি, রাবিয়ার আরও একটি ওভার। আমরা একটা দুটো বল দেখেছি স্পিনারদের কাছ থেকে যেটা টার্ন করছে উইকেটে, খুব বেশি টার্ন এখন পর্যন্ত দেখা হয়নি, যেটা ইনফ্যাক্ট থ্রু আউট দ্য টি20 সিরিজ অ্যান্ড ফার্স্ট ওডিআইস আমরা দেখেছি প্রচুর টার্ন আছে উইকেটে। লেট কাট করার চেষ্টা, বিট ফেলছেন, এবং আজকের উইকেটটায় খুব বেশি টার্ন নেই মাজার। There was a bit of extra bounce on that occasion. We have seen Nahida also getting that extra bounce. So they will be eyeing to bowl in that area to get that purchase and surprise the batter. Again, flighted delivery, enticing the batsman to play that sweep and waiting for the top edge. There are two fielders on the onside, patrolling the boundary, a deep square leg and deep mid wicket. Fielder at sweeper and long off in place as well. ভেরি গুড রান। আলতো করে টেলেই দু ব্যাটসম্যানের মধ্যে দারুণ বোঝাপড়া এবং ভালো একটা কলের জন্য যে মিমা কংগ্রেচুলেট করেছেন তার ক্যাপ্টেনকে। যেটা আগের ওভারে বলছিলাম, স্ট্রাইক প্রোটেকশন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যখন উইকেট আপনাকে খুব বেশি রান করার সুযোগটা দিচ্ছেন, আজকে ডিফারেন্ট একটা উইকেটে খেলা হচ্ছে। ইনফ্যাক্ট আরও একটা ডেলিভারি এবং দেখে শুনে খেলছেন জেমিমা। এরকম উইকেটে টিকে থাকাটা বড় জরুরি, বাট স্টিল কত রান এক্সপেক্ট করছেন মাজার ভারতের কাছ থেকে, কিংবা যারা ব্যাটিং করছে কত রান হলে একটা ফাইটিং স্কোর আপনি এক্সপেক্ট করেন? Oh, in the air for a while. Yeah, just going back to the surface. We'll talk about it in the next over. Bonanto. End of the over. 76 for 3.
আগের ওভার থেকে মাত্র একটি রান এসছে। খুব ভালো বোলিং বাংলাদেশের এন্ড থেকে। ব্যাটের ভেতরে লেগে বেরিয়ে গেছে, আবেদন করেছেন অবশ্য বোলার, কাজ হবে না। উইকেট কিপার বিট পেয়েছেন এবং সহজ দুটো রান। খুব ভালো একটা ডেলিভারি নিঃসন্দেহে। হরমনপ্রীত কৌর কতটা এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেনার আমরা জানি, বাট শি গট লাকি। পুরোপুরি বিট পেয়েছেন এবং সামহাও নিজের উইকেটটা সার্ভাইভ করেছেন। How did that Mr. Stump, Saib Ananto, went through the gate? One point I thought it might hit the stump. Brilliant bowling. Totally deceiving the batter. Probably it was a googly coming in to the right-hander. Again that swips comes into play. It's going back to the total, a good total on the board. This is not the surface for the batters who would come out and play their strokes. It's not a 280, 290 target surface. Probably India would be eyeing somewhere near 220, 230. And it's not easy to chase. We have seen the batters struggle throughout the series, right from the T20 series and also the first ODI. Again, opting that sweep shot, connected that really well. Looking for a couple, but very good fielding there at the deep. দুর্দান্ত ফিল্ডিং, অনেকখানি দৌড়ে গিয়ে এক হাতে বলটা পিক করেই দ্বিতীয় রান থেকে দুই ব্যাটারকে বিরত রেখেছেন। নাজার বলছিলেন যে 220-230 রান মাইন্ড সেট আপে রেখে ভারত এগিয়ে চলেছে। সেটা যদি করতে হয় তাহলে 25তম ওভারে খেলা চলছে, অন্তত আরো ইনিংসের অর্ধেকটা বাকি রয়েছে। তাতে ওভার প্রতি 5-6 রান করে তাদের তুলতে হবে এবং সেই জন্য উইকেটে সেট হওয়া বড্ড জরুরি। নতুন ব্যাটার জিমিমা যেটা সময় নিচ্ছেন নিজেকে প্রস্তুত করতে, যেটা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। ভালো শট এগেইনস্ট দ্য স্পিন, একটা রান সেখানে পেয়ে যাচ্ছেন। হরমনপ্রীত কৌর তার ব্যাটিংটা নিঃসন্দেহে অনেকখানি চোখে শান্তি দেয় এবং সবসময় মনে হয় যে কিছু একটা করার জন্য নিজেকে রেডি করে রেখেছেন। বেশ সময় ধরে দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ভালো একটা সুইপ শট জেমিমার ব্যাট থেকে এবং আরো একটা রান। এই জোনটাকে খুব সহজে ইউজ করছেন দু ব্যাটার। There's a huge gap on the onside. Inside the circle, only two fielders, short fine leg and mid on. So it's easy for the batters to play that sweep and take those singles, rotate the strike. There's no need for those extra risk at the moment for India. They'd love to build up a partnership. Harmanpreet Kaur on 17 of 43, Jemima Rodriguez 5 of 11. So they're looking to build up a partnership here and wait for the right time to launch later in the innings. Again, worked it away on the onside. Sensible batting there from both the batters. End of the over, India 83 for 3. পানিপানের বিরতি চলছে। বাংলাদেশের বোলিং স্কোর কার্ডটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। মারুফা টানা 6 ওভার বোলিং করেছেন, 26 রানে একটা উইকেট। সুলতানা তিনিও বোলিংয়ে টানা 6 ওভার করেছেন, 21 রান দিয়েছেন, 3.50 ইকোনমি। নাহিদার 6টা ওভারে 10 রান এসছে, আরও একটা ইকোনমিক্যাল বোলিং। এবং ফাইমার 4 ওভারে 20, রাবেয়ার 3 ওভারে 6টা রান। রাবেয়া আরও একটা উইকেট নিয়েছেন এবং মাঝখানে একটা রান আউট হয়েছে।
সো ফার সো গুড ফর বাংলাদেশ। দুটো দলই মোটামুটি একটা ব্যালেন্সে রয়েছে এবং ভারতের জন্য কিছুটা প্রেশার বটে, কারণ এই ম্যাচ জিতে তাদেরকে সিরিজে ফিরতে হবে এবং বাংলাদেশের বিপক্ষে হারটা নিঃসন্দেহে ভারতের জন্য একটা বড় ধাক্কাই। তারা লাস্ট ওডিআই সিরিজটা খেলেছে গেল বছর, যেখানে ইংল্যান্ডের মাটিতে তারা এবং ইংল্যান্ডের অ্যাওয়ে সিরিজে গিয়ে 3-0-তে সিরিজ জিতে এসছে। যারা ইংল্যান্ডকে হারাতে পারে ইংল্যান্ডের মাটিতে, ডেফিনেটলি দে আর ভেরি ভেরি স্ট্রং সাইড। শ্রীলঙ্কার সাথে 3-0-তে সিরিজ জিতেছে। অন দ্য আদার হ্যান্ড বাংলাদেশের লাস্ট ওডিআই সিরিজ শ্রীলঙ্কার সাথে, যেটা বাংলাদেশ হেরে এসছে শ্রীলঙ্কার মাটি থেকে, নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য একটা ভালো সাফল্য। শক্তিশালী ভারতের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে 40 রানের জয়। পানির বিরতি শেষে আবারও খেলা শুরু হবে এবং রাবেয়া তার আরও একটি ওভার নিয়ে এসছেন। Again, that sweep comes into play, and that bicep the two fielders on the onside for a boundary. A welcome boundary for India. It's been a long time they scored a boundary, and the sweep coming into play for the batters and working well. দারুণ শট। অনেকক্ষণ থেকেই আমরা ইনফ্যাক্ট বলছিলাম যে আমরা সুইপ দেখছি এবং মাঝখানে একটা বড় গ্যাপ রয়েছে, যেটা ফেলো কমেন্টেটর মাজার উল্লেখও করেছেন। সেই গ্যাপটাকে কাজে লাগিয়ে দারুণ একটা সুইপে 4টা রান আদায় করেছেন। ও what a delivery, amazing, extraordinary turn, পুরোপুরি বিট হয়েছেন হরমনপ্রীত এবং 63 বল পরে বিগ বারেন বাউন্ডারি পেয়েছে ভারত এবং তার পরের বলটাতে মাজার অ্যামেজিং কামব্যাক। Brilliant, brilliant. There was a bit of turn going away from the right hander. And good to see skipper Jyoti still opting with a slip. So it's the pressure that the Bangladeshi fielders are hoping to create to the two batters. They are looking a bit comfortable at the moment. And as you say, Taib Ananto, India has been in terrific form. They've beaten England. They did lose against New Zealand 4-1. They came up with 6 win on trot in the ICC Championship before they go on to lose the first game against Bangladesh. Bangladesh, on the other hand, have managed to win series against Pakistan, Zimbabwe and Ireland so far. They're yet to beat India in a series. They've just won their first game against their Indian counterparts. So this is going to be a turning point for Bangladesh women's cricket as well. Oh, lucky. জেমিমা রদ্রিগেজ আউটসাইড এজ, সেকেন্ড স্লিপ দিয়ে বেরিয়ে গেছে এবং 2টো রান পেয়ে যাবেন সেখানে। আমরা ভালো দুটো বল দেখলাম রাবেয়ার কাছ থেকে, ভালো টার্ন প্রডিউস করছেন, বাট ভেরি আনফর্চুনেট 2টো রান কনসিড করতে হলো। মাজার যেটা বলছিলেন যে ঘরের মাঠে বাংলাদেশের মেয়েরা নিজেদেরকে প্রস্তুত করছে এগেইনস্ট দ্য টাফ অপোনেন্টস। সেটা শুরুই হয়তো এই সিরিজ দিয়ে। টি-20 সিরিজ আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশ তৃতীয় ম্যাচটা জিতেছে, সেকেন্ড ম্যাচে জিতে হেরে গেছে এবং ওডিআই সিরিজটা শুরু হয়েছে উইথ এ গ্রেট হিস্ট্রিক উইন। আর একটি ওভারের খেলা শেষ, 26 ওভার শেষে 90, 3 উইকেটে ভারত। So 2 leg spinners operating from both ends, and we've seen yet again Harmanpreet Kaur
went for that sweep. Bowling a lot wider now, realizing the fact that the batters are going for the sweep pretty often. It's on the shorter side this time. So they are building a partnership at the moment. It's a quiet phase going on, Taibononto, with the two batters looking to consolidate and build up a partnership and laid a platform for the late launch. টকিং অ্যাবাউট দ্য পার্টনারশিপ, ৭০ রানের ওপেনিং জুটি, তারপর ২৩ রানের দ্বিতীয় উইকেট জুটি, তারপর ২৮ রানের তৃতীয় উইকেট জুটি। ও আনফরচুনেট, ৪টা রান পেয়ে যাবেন নাকি ভালো একটা ফিল্ডিং আমরা দেখবো। অনেকখানি দৌড়ে আসতে হয়েছে সেখানে। ফিল্ডার যিনি রয়েছেন মারুফা আখতার, এবং আউটসাইড এজ ফার্স্ট স্লিপ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। দ্যাট ওয়াজ এ টাফ চান্স, ইজন্ট ইট? Very difficult. Not easy to pick those. It was a quicker delivery and just use the pace of the bowler. Zips through to the slip fielder. She couldn't get enough time to react as well. Nevertheless, it's the bowler who will gain some confidence out of that delivery. কিছুটা ফ্লাইট ছিল, একটা রান পেয়ে যাবেন সেখানে জেমিমা। এবং স্লিপের ওই হাফ চান্সটার পরেই আমরা দেখছি যে স্লিপের ফিল্ডার একটু পিছনে চলে আসছেন, কিছুটা রুম নিয়ে দাঁড়িয়েছেন এখন। তো বাংলাদেশ ফিল্ডাররা অনেকখানি সতর্ক, স্পেশালি হরমনপ্রীতের উইকেটটা তাদের খুব করে চাই। উড়িয়ে খেলেছেন, ওই গ্যাপটাকেই টার্গেট করে আরও একটা রান। অন সাইডে বিশাল একটা গ্যাপ রয়েছে, এবং বোঝাই যাচ্ছে যে হরমনপ্রীত সেই গ্যাপটাকে ব্যবহার করে ভারতের ট্যালিটাকে কিছুটা এগিয়ে নিতে চাইছেন। Not afraid to toss the ball there. Fahima Khatun. Fielder at mid-on is inside the circle. So maybe the idea is to force a batter to go over the head of the mid-on fielder. End of the over, 94 for 3. রাবিয়া আরও একটি ওভারের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। 4 ওভারে 13 রান দিয়েছেন এখন পর্যন্ত। 27 রানের পার্টনারশিপ হরমনপ্রীত কৌর এবং জেমিমা রদ্রিগেজের মধ্যে। যেমনটা বলছিলাম যে 17 রানের ওপেনিং জুটির পরে দ্বিতীয় উইকেটে 23, তৃতীয় উইকেটে 28, এবং এই উইকেটে জেমিমা এবং হরমনপ্রীত খুব দ্রুত বোর্ডে 27 রান জড়ো করেছেন, এবং সেটাও মাত্র 35 বল থেকে। সো রান তোলার হারটা এই উইকেট জুটিতে বেড়েছে। দুজন কিছুটা হাত খুলে খেলছেন, যদিও একটা দুটো হাফ চান্স এসছিল। অন দ্য আদার হ্যান্ড রানের ফ্লো রয়েছে। ব্যাকফুটে গিয়ে পাঞ্চ করেছেন, একটি রান পেয়ে যাবেন। Conceded 14 runs on her 5th over. Rabia now. Again on the shorter side. Looking for this boundary now. We have seen some tight bowling from the Bangladeshi bowlers. A half chance goes begging in the previous over as well. So Bangladesh will look for the wickets. Again, tossed up delivery. Connected really well. Will it reach the fence? It does. দারুণ শট হরমনপ্রীত কৌর, উইকেটে নিজেকে সেটেল করেছেন, এবং এগেইনস্ট দ্য স্পিন যে শটটা খেলেছেন ডিপ থেকে অনেকখানি দৌড়ে এসেও সেই বাউন্ডারিটা আটকাতে পারেননি নাহিদা আক্তার।
বাংলাদেশের ভাইস ক্যাপ্টেন আমরা আরও একবার রিপ্লেতে দেখতে চাই এগেন্স্ট দ্য স্পিন খেলেছেন এবং মিড উইকেট দিয়ে 4টা রান চলে এসছে একই সাথে ভারতের রানটা 100 ছুঁয়েছে যেই টার্গেটটার কথা বলছিলেন মাজার যে 220-30 রান হয়তো চাইবে এখন দেখে মনে হচ্ছে যে টিম ইন্ডিয়া 250-এর একটা টার্গেট সেট আপ করেছে কিছুটা হাত খুলে খেলছেন হরমনপ্রীত পৌঁছে গেছেন ব্যক্তিগত 30-এ যেটা সফল করে অফ স্টাম্পের বাইরে এসে খেলেছেন ডিরেক্ট ও ড্রামা বাট সেফলি পৌঁছে গেছেন ডিরেক্ট হিট হয়নি এবং ব্যথা পেয়েছেন কিছুটা মাজার Harmanpreet Kaur struggling. Not a good sign. She is in pain. It was a brilliant run taken. Direct hit could have been interesting. Direct hit would have been gone. She hurt herself. Her bat just stopped while dragging it, and she hurt her on her thighs. That's painful, তাই বনন্ত ডেফিনেটলি ইনফ্যাক্ট যেটা বলছিলেন যে ব্যাট ছুটে গেছে এবং অনেকখানি সময় ছিল রাবেয়ার জন্য ভেরি আনফর্চুনেট যে এই হাফ চান্সটাও বাংলাদেশ কাজে লাগাতে পারলো না। আই হোপ যে হরমনপ্রীত শুশ্রূষার পর নিজেকে আবারও ব্যাট করার জন্য রেডি করবেন, আরও কিছুটা সময় এখানে লাগবে। 100 পেরিয়ে গেছে ভারত এবং রাবেয়ার আরও একটি ওভার আমরা দেখছি এই সিরিজে। লাস্ট ম্যাচে 30 রানে 3 উইকেট নিয়েছিলেন, ব্যাটাতেও 10 রান করেছেন, খুবই হ্যান্ডি ছিলেন প্রথম ওয়ানডেতে। তার আগে লাস্ট টি20 যেটা বাংলাদেশ জিতেছে সেখানেও তিনি 16 রানে 3 উইকেট নিয়েছেন। তার আগে দ্বিতীয় টি20 ম্যাচে একটা উইকেট, প্রথম টি20 ম্যাচে কোনো উইকেট নেই। সো স্লোলি ভারতের বিপক্ষে সিরিজে নিজেকে একটা ভালো পজিশনে নিয়ে গেছেন। পুরো সিরিজ যদি আমরা ধরি 7টা উইকেট, যদি ওয়ানডে সিরিজ ধরি 3টা উইকেট 2 ম্যাচ থেকে, এবং টি20 সিরিজে 3 ম্যাচ থেকে 4টা উইকেট। স্মৃতি মান্ধানা 36 রান করে ফিরে গেছেন। প্রিয়া পুনিয়া প্রথম ব্যাটার হিসেবে আউট হয়েছেন, বোল্ড হয়েছেন, মারুফের বলে 7 করেছেন। ইয়াশতিকা ভাটিয়া ভেরি আনফর্চুনেট, রান আউট হয়ে গিয়েছিলেন 15 রান করে। হরমনপ্রীত কৌর 31 রানে ব্যাট করছেন এবং জেমিমা রদ্রিগেজ 12 রানে তাকে 22 গজে হেল্প করে চলেছেন। পানির বিরতি চলছে। So that's the run out opportunity, and in the process Harmanpreet Kaur hurts herself. That would have been gone, তাই বনন্ত, a direct hit. এবং ইফ ইউ সি মাজার যে দুটো সুযোগ একটা স্লিপ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, যেটা আমরা বলেছি ইনফ্যাক্ট যে টাফ চান্স, বাট স্টিল সেটাকেও বাংলাদেশ কনভার্ট করতে পারেনি। রান আউটের সুযোগটাও হাতছাড়া হয়ে গেছে এবং খুব দ্রুত ভারত 68 রানে 3য় উইকেট পড়ার পর ইনফ্যাক্ট যখন বাংলাদেশ চাপটা পুরোপুরি তৈরি করেছিল সেটা থেকে এখন বলা যায় যে ভারত অনেকখানি বেরিয়ে এসছে। মারুফা 6 ওভারে 26 রানে 1টি উইকেট নিয়েছেন, রান আউট করেছেন। সুলতানা 6 ওভারে দিয়েছেন 21, নাহিদা 6 ওভারে 10 রান দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তার ইকোনমিক্যাল বোলিংটা শেষের দিকে কাজে লাগাতে চাইবেন। ফাহিমা 5 ওভারে 25 এবং রাবেয়া তার পঞ্চম ওভারটি করছেন 20 রানে 1টা উইকেট। মাজার দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং যে একটা পেসার নিয়ে বাংলাদেশ থ্রু আউট দ্য সিরিজ খেলে চলেছে। সো ডেফিনেটলি উইকেট নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তটা নিতে বাংলাদেশকে হেল্প করছে। Definitely, and it's about the surface as well, and how you use this surface. We have seen Bangladesh has got a lot of variety in their bowling unit. 2 leg spinners, 1 left arm spinner, 1 off spinner. So it gives the captain the luxury to rotate her bowlers according to the situation. And also matchup comes in when there is a left-hander at the crease. The captain can bring in her off spinner, and also the leg spinners can play their trick with those googlies. Pitch has been on the slower side as we have seen in the previous game as well.
but it played well so far today. Apart from one or two odd extra bounce, pitch played really well. It's a bright sunny day here in Sher-e Bangla National Stadium in Mirpur. Perfect condition for cricket, but it's hot and humid out there, I must say. Welcome back, Kumar Kullan. ধন্যবাদ আমি বাট এই মুহূর্তে পরিচর্যা চলছে ভারতীয় দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরের একটা কুইক সিঙ্গেল নিতে গিয়েই তিনি কিছুটা আঘাত পেয়েছিলেন, বাট সেখান থেকে তিনি রিকভারি করেছেন। বাট ডিরেক্ট থ্রোটা যদি হতো এতক্ষণে পেভিনের পথটা ধরতে হতো অন্তত ব্যাটারকে। জেমিমা রদ্রিগেজ 12 রানে ব্যাট করছেন, বাট এই জুটি এখনো পর্যন্ত 34টি রান, যেটা হায়েস্ট পার্টনারশিপ এখনো পর্যন্ত আজকের ম্যাচে ভারতীয় দলের। প্রথম ম্যাচে 40 রানে জয়, 3 ম্যাচের সিরিজে এগিয়ে রেখেছে 1-0-তে বাংলাদেশ দলকে। এই ম্যাচ বাংলাদেশ দল জয়লাভ করতে পারলেই ইতিহাস রচিত হবে এবং প্রথমবারের মতো ভারতকে ওয়ানডে সিরিজে পরাজিত করবে এবং দু দলের মধ্যকার প্রথম যে সিরিজটা টি-20 সিরিজ, সেখানে অবশ্য ভারত জয়লাভ করে 2-1-এ। রাবিয়া খান গত ম্যাচে 3টা উইকেট নিয়েছিলেন 30 রান দিয়ে। ডানহাতি লেগ স্পিনার, স্পিন নির্ভর দলটা যেখানে একজন মাত্র পেস বোলার এবং আগামী বছর বাংলাদেশে মেয়েদের টি-20 বিশ্বকাপ বসছে, সুতরাং ঘরের মাঠের অ্যাডভান্টেজটা অবশ্যই বাংলাদেশ দল নিতে চাইবে এবং নতুন কোচের অধীনে বাংলাদেশ দলটা কিন্তু দারুণ উজ্জীবিত, বেটার ক্রিকেট খেলছে। যাই হোক, শেষ বলটা হয়ে গেল, আরও একটা সিঙ্গেল। 28 ওভার শেষে 103 উইকেটে ভারত। 50 রান আসে তাদের 13 ওভার 1 বল এবং 100 রান আসে 27 ওভার 4 বল। আগামী 22 তারিখ শেষ ওয়ানডে একই ভেন্যুতে এবং বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে এই সিরিজের প্রতিটি ম্যাচ। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং সেটি এই সফল সম্প্রচারের জন্য, তার কারণ ক্রীড়া পাগল মানুষগুলো কিন্তু চোখ রাখছেন ইউটিউব চ্যানেলে, বাংলাদেশ দলকে সাপোর্ট দিচ্ছেন। অনেকে এসছেন স্টেডিয়ামে এবং গ্যালারিটা কিন্তু ওপেন করে দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। Definitely a very good move from the BCB to allow the spectators to come in and support the team. Girls don't play often at this venue. It's the home of cricket for Bangladesh. And on the shorter side, I'd like to see the slip fielder coming in to the short mid-wicket position. We haven't seen much of a turn, Kumar Kollan, and the batters trying to play that shot pretty often with the sweep shot coming into play. Apart from that half chance that we have seen of a quicker delivery from Rabea, we haven't seen the ball travelling towards the slip fielder. So probably the best idea would be to take the fielder from slip to short mid-wicket and stop those easy single and create more pressure. ডেফিনেটলি আপনার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত এবং যথেষ্ট টার্ন এবং বাউন্স পাচ্ছেন ফাইমা যখন তাকে নিয়ে আসা হয়েছে মিরপুর থানা প্রান্তে। আমার মনে হয় এই জায়গাটা শর্ট কাভারে একজনকে রাখতে পারলে হয়তো বা সেখান থেকে একটা অ্যাডভান্টেজ পেতে পারেন এবং একই সাথে শর্ট মিড উইকেট ইনফ্যাক্ট। এবং এই মুহূর্তে হরমনপ্রীত প্রস্তুত, পরের বল একটু রুম পেয়েছিলেন টার্নের মুখে, ব্যাকফুটে গিয়ে অবশ্য কাট খেলেছেন। নাইদা প্রস্তুত আছেন। $105, 3 উইকেটে 29তম ওভার। স্পিনে ভারতীয় দল সবসময় কিন্তু ভালো খেলে, বিশেষ করে জেন্টস ক্রিকেটে এবং তাদের ওমেন্স ক্রিকেটও বেশ ভালো। বাট এই সিরিজে আমরা যেটা লক্ষ্য করছি বাংলাদেশ দলের স্পিনাররা কিন্তু অনেক অনেক বেশি অ্যাগ্রেসিভ বোলিং করেছেন, উইকেট পেয়েছেন, বিশেষ করে লেগ স্পিনার রাবিয়া গত ম্যাচে 3টা উইকেট নিয়েছেন। বাট মারুফার কথা সবসময় বলতেই হচ্ছে, আউটস্ট্যান্ডিং বোলিং পারফরমেন্স এই পেস বোলারের। সবে মাত্র তার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পদচারণা এবং এই জায়গাটায় মনে হচ্ছে যে কতদিন ধরে, মানে অনেক দিন ধরে মনে হচ্ছে
তিনি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট খেলছেন এবং তার যে অ্যাবিলিটি বোলিং পাশাপাশি বোলারের দুর্বলতা খুঁজে বের করে সেই জায়গায় বল ফেলে উইকেট তুলে নেওয়া, গত ম্যাচে যেভাবে বোল্ড করেছিলেন লেগ স্টাম্প 2 থেকে 3টা ডিগবাজি খায়। এবং যে সেই বিষয়গুলোই অন্তত বাংলাদেশ দলের পারফরমেন্সকে অনেক বেশি মূল্যায়ন করেছে। আরও একবার ট্রেনের মুখে রোম, ব্যাকফুটে ড্রাইভ, কভারের দিকে আরও একটা সিঙ্গেল। হারমানপ্রীত কৌর এবং তার সঙ্গে জেমিমা রদ্রিগেজ 29তম ওভার, 106 মুহূর্তে, ইনফ্যাক্ট 107, 3 উইকেটে। একশো 3 উইকেটে 29 ওভার শেষে কমেন্ট্রি বক্সে আবারও যুক্ত হয়েছেন সমন্বয় ঘোষ। ফাইমা খাতুন 6 ওভারে 29 রান দিয়েছেন, উইকেট নেই, ইকোনমি 4.83। রাবেয়া 5 ওভারে 21 রান, একটি উইকেট, ইকোনমি 4.20। দুজনে কিন্তু দুর্দান্ত বল করছেন, 2 লেগ স্পিনার, একজন অভিজ্ঞ অপরজন ইয়াংস্টার। দারুণ একটা কম্বিনেশন 2 প্রান্ত থেকে। Ball kept low. Partnership yet again growing for India. 39 of 48 deliveries now. 107 for 3. Rabia has already taken a wicket. She's being continued by Nigar Sultana Jyoti. Rabia bowled well in the first ODI. They'll be very keen on breaking this partnership before it grows bigger. Flighted delivery played inside out. Hence, Jyoti has still opted for that slip. Deep square leg, deep mid wicket. The 2 fielders for Harmanpreet Kaur on the onside in the deep, mid on and short fine leg. It was a similar field that she opted for during the T20 internationals also. Quick single taken. This is good running from India. Jyoti not happy. Certainly not with at what pace the fielder went on to receive and the throw. She's not happy and she's making it evident. রানিং বিটুইন দ্য উইকেটে দুজনের একটা ভালো কম্বিনেশন আমরা দেখছি। 41 রানের জুটি, 109, 3 উইকেটে 33-এ ব্যাট করছেন হরমনপ্রীত কৌর। লাস্ট ম্যাচ আউট হয়েছিলেন 5 রানে। ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট, সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া ভারত অধিনায়ক সেই কাজটাই করছেন। এবারে যথেষ্ট রুম ছিল, ব্যাকফুট থেকে স্কোয়ার ড্রাইভ আর একটা সিঙ্গেল। এবং এই জুটে কিন্তু আশা যোগাচ্ছে ভারতীয় দলকে একটা হেলদি টোটালের দিকে, বাট উইকেটের পতন দরকার। এবং 3টা উইকেটের পতন ঘটেছে, একটি করে উইকেট ভাগাভাগি করেছেন মারুফা এবং রাবেয়া খান। অপরটি রান আউট। আরও একবার টার্নের মুখে রোমে একটা বাউন্সও আমরা দেখছি মাঝে মধ্যে, আরও একটা সিঙ্গেল। কুইক রানিং 110, 3 উইকেটে 51 বল থেকে 42 রানের পার্টনারশিপ। With this pair, Jemimah Rodriguez and Harmanpreet Kaur have done so well is taken the singles in between. No boundaries yet from the bat of Jemimah. 2 boundaries for Harman. Bowling of her own fielding on this occasion, Rabia. End of the over, 110, 111 for 3.
30টা ওভার দেখতে দেখতে শেষ হয়েছে 111, 3 উইকেটে। হরমনপ্রীত কৌর এখনো পর্যন্ত নট আউট আছেন 34 রানে, তাকে সঙ্গ দিচ্ছেন জেমিমা রদ্রিগেজ। 126 নম্বর ওয়ানডেতে হরমনপ্রীতকে আমরা দেখছি। এর আগে 125 ম্যাচে 3327 রান করেছেন, বেস্ট ইনিংস 171, তাও আবার অপরাজিত অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে, যে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে লাস্ট সিরিজে 2-1 হেরে যায় ভারত। তবে তারা আগে শ্রীলঙ্কা এবং ইংল্যান্ডকে হোয়াইট ওয়াশ করে। এবং ভারতীয় ক্রিকেটে এখনও পর্যন্ত সর্বাধিক রান মিথালি রাজের, সাবেক অধিনায়ক, 7805 রান করেছেন 232 ম্যাচে, যেখানে সর্বাধিক 7টা সেঞ্চুরি, 64টা হাফ সেঞ্চুরি। হেলদি পরিসংখ্যান এক্স ক্যাপ্টেন মিথালি রাজের। এবং তার জায়গায় কিন্তু হরমনপ্রীত কৌর, তিনি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হিসেবে আছেন। তারও সেঞ্চুরির সংখ্যা 5টি, 17টা হাফ সেঞ্চুরি, আরও একটা সিঙ্গেল, নতুন ওভার 31তম ওভারটা। Maruf Akhtar has been brought back into the attack. Single again from the first delivery. So Jyoti is trying her best, rotating her bowlers. He's taken a wicket already, has contributed in the run out. Maruf Akhtar, the player of the match in the first ODI, took a 4-4 in that match. The youngster getting her field right. Jyoti, I think, was also indicating that Marufa needs to get her line better. Was full on the off stump on this occasion. Opened the face of the bat, did Jemima for a single. So again, they're happy to deal with singles, cruising along at this moment. This partnership looking a dangerous one. Good one for India, of course. A dangerous one for Bangladesh. Hassan Tilakaratne, the coach of Bangladesh, in the press conference leading up to this match, did mention that there is a lot to be desired in the batting. Again in the block hole from Marufa. Tucked away on the onside by India captain Harmanpreet Kaur for another single. So yes, it looks like that India are on course for a good total here at Mirpur in the second ODI, and it will be a challenging ask from Bangladesh batters, and maybe they've got a point to prove in front of their own coach also. পেস অ্যাটাক আরও একবারের জন্য, যিনি ব্রেক থ্রুটা এনেছিলেন গত ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় মারুফা, তিনি রয়েছেন আক্রমণে। আর একটা ডট বল। মারুফা উদীয়মান খেলোয়াড় এবং এর আগে 4টা ওয়ানডেতে 4টা উইকেট, অর্থাৎ লাস্ট ওয়ানডেতে, তার আগে 3 ম্যাচ, প্রথম 3 ম্যাচ তার উইকেট ছিল, চতুর্থ ম্যাচে এসে উইকেট পেয়েছেন। এটি তার পঞ্চম ম্যাচ, অলরেডি 5টা উইকেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে। আরও একটা সিঙ্গেল, 47 পার্টনারশিপ, 58টা বল থেকে 47 রানের মূল্যবান পার্টনারশিপ। এবং এই জুটি চাইবে অন্তত 40 ওভার পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া। এরপরে অর্থাৎ উইকেটটা ধরে রেখে লাস্ট 10টা ওভার ওই জায়গাটায় অ্যাডভান্টেজ দিতে চাইবে ইন্ডিয়া দল। বাট বাংলাদেশ দলের বোলারদের জন্য এই মুহূর্তে উইকেটটা খুব জরুরি, এবং সেক্ষেত্রে হরমনপ্রীত কৌর গত ম্যাচে করকে খুব তাড়াতাড়ি প্যাভিলিয়ন ফিল্ড পাঠানোর ফলেই কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে জয়টা খুব তাড়াতাড়ি করাত্ম করতে পারে জাতীয় দল। 31 নম্বর ওভার, ফুল আর লেন্থ, স্ট্রেট ড্রাইভ, বোলার ট্রাই করেছিলেন এবং বলটা কিন্তু যখন নস্ট্রাইক প্রান্তে উইকেট ভাঙে, হাতে স্পর্শ হয়েছে কিনা এবং সেটার জন্য থার্ড আম্পায়ারের কাছে সিদ্ধান্তটা, এই ধরনের একটা আউট কিন্তু আমরা দেখেছি। তবে আমার কাছে মনে হচ্ছে ঘটনা ঘটে গেছে, দেখা যাক। Even though Marufa was shaking her head, umpire Ali Arman Rajon has referred it to the TV umpire. Now, if she has touched it, Marufa,
then we are seeing an action replay of the second wicket, which was of Yastika Bhatia's. Jemima Rodriguez could be in danger, even though she kept on asking Marufa if she's touched it. Looked very close to her hands. You can see a bit of deflection when the ball goes past her hand also. And Jemima's bat was not grounded. Went on to hit the middle stump at the non-striker's end. It was very modest from Marufa when she kept shaking her head. কয়েকটি অ্যাঙ্গেল থেকে চেক করা হচ্ছে টিভি আম্পায়ার মোহাম্মদ কামরুজ্জামান লিমন। আর একটি অ্যাঙ্গেল এখন হ্যান্ড টাচ হয়েছে কিনা এই বিষয়টা নিশ্চিত হতে চাইছেন টিভি আম্পায়ার। Ball seems to be very close to her hands, even though there wasn't much of an appeal from Marufa, and it has been signaled not out. So the spirit of the game, I think, it has been very, very modest from Marufa Akhtar, because we noticed Jemima Rodriguez, who was at the non-striker's end and was on danger of getting out, kept on asking Marufa Akhtar, the bowler, and I think she honestly replied that it probably did not touch her hands. So just saved is Jemima Rodriguez on that occasion. And not out, even though she had not placed her bat. We were on the verge of witnessing a replay of how Yastika Bhatia got out on 15 of 23. She was run out by Marufa Akhtar in similar manner, but Jemima survives. লাকটা ফেভার করেছে জেমিমা রদ্রিগেজকে। বলটা নন স্ট্রাইক প্রান্তে উইকেট ভেঙেছিল, তিনি কিন্তু ব্যাটটা প্লেস করতে পারেননি। তবে হাতে যদি স্পর্শ হতো বোলার মারুফার, তাহলে আরও একটা উইকেট কিন্তু পেতে পারতেন। এই ধরনের রান আউট কিন্তু আগেও ঘটেছে, অর্থাৎ আজকের এই ম্যাচে ইয়াসতিকা ভাটিয়ার পরে বল থেকে অবশ্য আরও একটি রান। সিঙ্গলসগুলো খুব যত্ন সহকারে গ্রহণ করছেন, গ্যাপ দেখে খেলছেন। এবং জেমিমা রদ্রিগেজ শিট অ্যাঙ্কার রোল প্লে করছেন, এবং হরমনপ্রীত কৌর দলীয় ক্যাপ্টেন, এই মুহূর্তে তিনি সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ভারতীয় দলের। তাকে যে সাপোর্টটা দেওয়া দরকার সেটাই তিনি দিচ্ছেন। 17টা হাফ সেঞ্চুরি, 5টা সেঞ্চুরি, অ্যাভারেজ 38-এর উপরে, একজন সলিড ব্যাটার, সাধারণ নেতৃত্ব দেন হরমনপ্রীত কৌর। এশিয়া কাপ ক্রিকেট এই জায়গাটায় ভারত এগিয়ে বাংলাদেশের তুলনায় 4বার শিরোপা জিতেছে, বাংলাদেশ জিতেছে একবার 2018-তে আরও একটা সিঙ্গেলের জন্য, বাট দারুণ ফিল্ডিং, শর্ট ফায়ার লেগ ইনার সার্কেলে। এবং এশিয়া কাপের কথা বলছিলাম, এবং এই জায়গাটায় বাংলাদেশের জন্য প্রথম ইন্টারন্যাশনাল ট্রফিটা মেয়েরাই কিন্তু এনে দিয়েছেন। It's my co-commentator Kumar Kullan. This is quick single taken, played with soft hands. This is brilliant running from the Indian pair in the middle. Partnership now moves on to 49. 4-time Asia Cup champions are India. Bangladesh have won it in 2011. So yes, India ahead in terms of that. Partnership now 49 of 63 deliveries. Nudged on the onside, and that will bring up the 50 partnership of 64 balls.
This is a very hard earned 50. They've worked hard for it in terms of they've put in labor, they've run hard between the wickets. They've looked for the singles and taken the odd boundaries. And yet again, they're putting a price tag on their wicket. Another single to end this over. This is very good batting. Very mature batting from Harmanpreet Kaur and Jemimah Rodrigues. 32টা ওভার শেষ হয়েছে, কারেন্ট রান রেট 3.72, প্রজেক্টেড স্কোর 186। মারুফা থাকছেন কন্টিনিউ। কোটার অষ্টম ওভার, এর আগে 7টা ওভার বল করেছেন, একটা মেডেন, 30 রান দিয়েছেন, একটি উইকেট। প্রিয়া পুনিয়া তাকে ফেরত পাঠিয়েছিলেন 4.29 যার ইকোনমি। শামিমা সুলতানা এবং শুরুর দিকে আমরা যেটা বলছিলাম যে সুলতানা খাতুন তিনিও 7 ওভার বল করেছেন, 25 রান দিয়ে কোনো উইকেট পাননি। বাট আজকে কিন্তু ঋতুমণিকে ব্যবহার করা হয়নি। গত ম্যাচে ঋতুমণি অবশ্য 1 ওভার বল করেছিলেন, 4 রান দিয়েছিলেন। সব মিলিয়ে 5 জন বোলারকে ব্যবহার করেছেন দল ক্যাপ্টেন। পরের বল এবারে বিউটিফুল শট, কাভার ড্রাইভ, এক্সট্রা কাভার অঞ্চল দিয়ে 4টি রানের জন্য দেখার মতন স্ট্রোক দলীয় ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌর। ফুল টস, সামনের পায়ে ভর করে ক্লাসিক্যাল শট, মাছ ব্লেডে খেলেছেন। পাওয়ার, টাইমিং, প্লেসমেন্ট, অর্থাৎ একটা বাউন্ডারির জন্য যা যা দরকার সব কিছুই ছিল এই শটে। হরমনপ্রীত কৌর তৃতীয় বাউন্ডারি তার, 68 বলে 42-এ ব্যাট করছেন, মাত্র 3টা বাউন্ডারি। কি ধৈর্যশীল ইনিংস! It's a wonderful shot from Harmanpreet of Marufa, and now she bowls this one short. The first one was a full toss. I'd like to say I think she converted it further into a full toss because in the previous over Marufa constantly bowled it in the block hole, tried to york the opposition. On this occasion, the first delivery, Harmanpreet was on to the front foot, and right after the 50 partnership was brought up by this pair in the middle. Seen a boundary. It's a magnificent looking cover drive from Jemimah, only to find the fielder along the ground though. So yes, and it has been a very patient but persistent effort, particularly from Harmanpreet Kaur, who moves on to 43 of 69. Is accompanied by Jemimah, who's on 21 of 33. 2007 সালে আত্মপ্রকাশ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে, এবং ওই বছরই সংযুক্ত আরব আমিরাতে এসিসি টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন পেয়েছিল বাংলাদেশ জাতীয় নারী ক্রিকেট দল, এবং যে টুর্নামেন্টের প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট পেয়েছিলেন পান্না ঘোষ, তখনকার পেস ব্যাটারির অন্যতম সদস্য জাতীয় দলের। আর একবার সুইঙ্গার স্টাম্পের উপরে সফট হ্যান্ডেড ড্রাইভ খেলেছেন, গ্যাপটা পাননি। মারুফা কোটার অষ্টম ওভার, 35টি রান দিয়েছেন, একটা উইকেট, একটা মেডেন আছে। গত ম্যাচে 4টা উইকেট নিয়েছিলেন। আর একবার another full length of stumper বাইরে, একটা genuine poor delivery, beautiful square drive, backward পান অঞ্চল দিয়ে আর একটা বাউন্ডারি। জেমিমা রদ্রিগেজ তার ফার্স্ট বাউন্ডারি, সেই সাথে দলীয় স্কোরটাও বাদ। Yes, this is the first boundary of Jemimah's bat, and the second boundary in this Marufa over. Open the face, use the pace of the bowler. Was
nicely hit from Jemima. 9 runs of that Marufa over. After 8 overs, Marufa has gone for 39, taken 1 wicket. After 33 overs, India are 128 for 3. এবং এই মুহূর্তে বোলিংয়ে একটা পরিবর্তন, সুলতানা কেন হয়েছে এই প্রান্ত থেকে বেশ কয়েক ওভার বল করেছিলেন রাবেয়া, তাকে অবশ্য বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। সুলতানা কেন হয়েছে 7 ওভারে 25 রান, উইকেট শূন্য, ইকোনমি 3.57। প্রথম বল অফ স্টাম্পের উপরে হালকা টার্ন, সফট হ্যান্ডে ঠেলেছেন কাভারের দিকে। লতা মণ্ডল যতক্ষণে বল করালেন তার আগেই 1টি রান। এই সিরিজে লতা মণ্ডল এই ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে মাঠে নেমেছেন এবং গত ম্যাচ থেকে ছিটকে গেছেন ইনজুরির কারণে। স্বর্ণা আক্তার গত ম্যাচে যার অভিষেক হয় 129, 3 উইকেটে। পরের বলটা আরও একবার টার্নের মুখে রুম, আরও একটি সিঙ্গেল। এবং এই জুটি এখনো পর্যন্ত বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যাট করছেন এবং গত ম্যাচ এবং এই ম্যাচ মিলিয়ে ভারতীয় দলের প্রথম হাফ সেঞ্চুরি পার্টনারশিপটা, যেটা চতুর্থ উইকেট জুটিতে 62 রানের 73 বল থেকে 44-এ হরমনপ্রীত কৌর এবং 26-এ জেমিমা রদ্রিগেজ। Another dot ball. Again, 2 singles. The first 2 deliveries of the Sultana over. They're making it very difficult for Bangladesh at the moment. They're making it look so easy. Harmanpreet and Jemima moves on to the front foot, just pushes it away towards long on, takes a single. What else has she got? Nigar Sultana Jyoti. Straight to the bowler, waiting for the batters to make a mistake, to create something out of the ordinary. Again, deep square leg and deep mid wicket are the 2 fielders, deep in the onside and sweeper deep in the offside, in the air, but will easily get another single. 62 রানের পার্টনারশিপ চতুর্থ উইকেট জুটিতে, বাট ইন্ডিয়া দলে চতুর্থ উইকেট জুটির সেরা পার্টনারশিপ 184 রানের 2022 সালে হ্যামিল্টনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভাইস ক্যাপ্টেন স্মৃতি মান্দানার সাথে দলীয় ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌরের ওই জুটিটাই এখনো পর্যন্ত সেরা পার্টনারশিপ তাদের চতুর্থ উইকেট জুটিতে, এটা 184। আরও একটা চৌত্রিশ ওভার শেষ হলো 132, 3 উইকেটে। অ্যানাদার বোলিং চেঞ্জ, মারুফাকে বিশ্রাম দিয়ে আরও একবার নাহিদাকে ডাকা হয়েছে দলের ভাইস ক্যাপ্টেন লেফট আর্ম অর্থোডক্স স্পিনার। সুলতানা 8 ওভারে 29 রান দিয়েছেন, উইকেট শূন্য। মারুফা 8 ওভারে 1টি মেডেন 39 রান, 1টি উইকেট। তবে নাহিদা শুরু করবেন তার 7ম ওভার, কোটা 6 ওভার 1 মেডেন 10 রান, উইকেট নেই। ইকোনমি 1.67। অনবদ্য পার্টনারশিপ 64 রানের চতুর্থ উইকেট জুটিতে 45-এ ব্যাট করছেন। একমাত্র হাফ সেঞ্চুরিটা দেখেছিলাম ফার্স্ট টি20-তে হরমনপ্রীত কৌরের, এবং ওয়ানডেতে তার প্রথম হাফ সেঞ্চুরির দিকে এগোচ্ছেন এই সিরিজে বাংলাদেশের এগেনস্টে। প্রথম বল ঠেলে দিয়ে রান, টার্নের মুখে রুম বানিয়ে হরমনপ্রীত কৌর এবং নাহিদা দুজনের মধ্যে একটা মেন্টালি গেম সবসময় আমরা দেখি, টি20-তেও দেখেছি, ফার্স্ট ওয়ানডেতে দেখেছি, এবং সেই মেন্টাল গেমেই কিন্তু হেরেছিলেন আর মারে বিট হয়ে হরমনপ্রীত। দেখা যাক এই মুহূর্তে 45-এ ব্যাট করছেন, সুইপ খেলাচ্ছেন, আর একটা সিঙ্গেল। 46-এ পৌঁছে গেলেন হরমনপ্রীত, 134।
3 উইকেটে 66 রানের পাটনা আসে 79 বল থেকে এবং এই জুটে কিন্তু সময় গড়ানোর সাথে সাথে মজবুত হচ্ছে। সুতরাং এই মুহূর্তে যদি এই উইকেট অর্থাৎ এই জুটির ব্রেকডাউন বা ভাঙন ধরানো না যায় তাহলে কিন্তু বড় বিপদ কিন্তু সামনে অন্তত বাংলাদেশের জন্য, যেটি বলাই বাহুল্য। আরও একবার টার্নের মুখে রোম কাট খেলেছেন, হালকা মিস ফিল্ডিং, মারুফ ওখানে রাবেয়া একপ্রিনা। Again, there can't help but mention it. This is a very hard labored partnership between Harmanpreet Kaur and Jemimah Rodrigues. By no means it has been easy for them, but they're making Bangladesh bowlers and fielders toil harder. 67 of 80, again trying to open the face of the bat, play with soft hands, looking for that single. They are not taking any unnecessary risks. They're not willing to give the wicket away easy. Harmanpreet on 46 at the moment. Nahida coming round the wicket. Oh, this time she's beaten her. Trying to play late, and every time something like this happens, they're talking to each other, even though Jemimah Rodrigues on the non-striker's end is the younger partner. She asks with a thumbs up to her skipper. Was full, initially was thinking of sweeping the ball, and then plays it straight. Well fielded by Nahida. So 2 dot balls, and even 2 dot balls are at times creating, beg your pardon, 3 dot balls. So 3 singles in this over. After 35, India are 135 for 3. তিন নম্বর উইকেটে খেলা হচ্ছে এবং ছেলেদের ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের এই ভেন্যুতে এই উইকেটে কিন্তু অনেকগুলো ম্যাচ হয়েছে এবং আমরা যে জিনিসটা ওই সময় লক্ষ্য করেছি, শুরুর দিকে কিন্তু উইকেটটা একটু স্লো থাকে, বাট সময় গড়ানোর সাথে সাথে তার রোদ বাড়ার সাথে সাথে উইকেটটা কিন্তু অনেক অনেক ইজি হয়ে যায় এবং সেই বিষয়টা এখন দেখছি। শুরুর দিকে কিন্তু বল একটু ব্যাটে লেটে আসছিল, এখন কিন্তু বেশ ভালোভাবে ব্যাটে আসছে, যে কারণে শর্ট সিলেকশন অনেকটা ইজি ভারতীয় ব্যাটাররা। তবে দলীয় ক্যাপ্টেনের প্রশংসা করতে হয়, ব্যাটিং স্কোর কার্ডটা দেখছেন 135, 3 উইকেটে 46 রানে অপরাজিত দলীয় ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌর এবং তার আরও একটি ওয়ানডে 50-র দিকে এগোচ্ছেন তিনি এবং যদি আর 4টা রান তিনি করতে পারেন তাহলে 18তম ওয়ানডে 50টা এসে যাবে তার। তবে বাংলাদেশ দলের এই মুহূর্তে ব্রেক থ্রুটা অর্থাৎ এই জুটির ভাঙন ধরনটা খুব জরুরি, কেননা এই জুটি কিন্তু ক্রমান্বয়ে মাথা চাড়াতে উঠছে। অলরেডি তারা 67 রানের পার্টনারশিপ দিয়ে ফেলেছে 43টা বল থেকে, 76 বলে 46, 3টা বাউন্ডারিতে এবং 40 বলে 29-এ ব্যাট করছেন জেমিমা রদ্রিগেজ, একটা মাত্র বাউন্ডারি। The bowling card, wickets apiece between Marufa and Rabia. And that run out. 39 runs given away by Marufa. Tad bit expensive. So was Fahima. They wouldn't mind that if they could manage to take a few more wickets. Get some breakthroughs quickly. Harmanpreet, over 3,300 runs for her in her ODI career, best of 171 against Australia. These are the partnerships kept on growing. The first one between Priya Poonia and Smriti Mandhana, 17. Yastika Bhatia and Smriti Mandhana, 23 of 35. Then Harmanpreet Kaur and Smriti Mandhana, they build a partnership of 27 runs of 66 deliveries. And finally, Jemimah Rodrigues and Harmanpreet Kaur are still on course, unbeaten, 66 of 83. That's the current partnership, and I think this is the partnership that is
beg your pardon, the partnership is 67 of 83. So this is the partnership that is taking the game to India's favor. Now Rabia would slip in position. It's been brought back on off the back foot again, just placed in the gap, and quick single taken. That what they're doing is, in the process, they're sort of just frustrating the Bangladesh bowlers and fielders. These are hot and humid conditions here in Dhaka, so by no means is it easy. Rabia to Herman, again played with soft hands. Direct hit could be dangerous. Now she was looking to place the bat. Was Herman, and in the process has she hurt herself? She had not placed the bat. I think it could be very dangerous. Now the players, two of the Bangladesh players, run to Herman. Played with soft hands by Herman. Throw comes in and hits her left hand. A hug from Jemima to the captain. She's hurt her left finger, I think. The physio comes out. The magic spray should come out, and it does. She moves on to 47 of 77. Made of tough metal is Harmanpreet. Though I did think that it could have been quite dangerous had it gone past her and maybe hit the stumps. এবং এই নিয়ে দ্বিতীয়বার রান আউটের একটা বেটার চান্স সেটা হাতছাড়া হয়েছে, বাট সেই রান নিতে গিয়ে কিন্তু আবার আহত হয়েছেন। এশিয়া কাপে 7 বারের চ্যাম্পিয়ন ভারত, একবার অবশ্য বাংলাদেশ, এবং এশিয়ান গেমস যে ক্রিকেট 2বার রানার্স আপ হয়, রৌপ্য পদক জয় করে বাংলাদেশ, এবং সদ্য ইমার্জিং এশিয়া কাপে রানার্স আপ হয় বাংলাদেশ। ছেলেদের ইমার্জিং কাপে অলরেডি কিন্তু 4র্থবারের মতো সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলে বাংলাদেশ দল। গতকাল আফগানিস্তানকে হারায় তারা 21 রানে। সদ্য ইন্টারন্যাশনাল সিরিজ শেষ করেছে বাংলাদেশ পুরুষ দল। 2-0 সিরিজ জিতে বাংলা ওয়াশ করেছে টি20-তে, যদিও ওয়ানডে সিরিজটা 2-1 হেরে যায় আফগানিস্তানের কাছে। সামনে এশিয়া কাপ ছেলেদের, এরপরেই অক্টোবরে ভারতে বসছে একদিনের বিশ্বকাপ ক্রিকেট। যাক, এই মুহূর্তে নতুন করে আবার প্রস্তুত দুই ব্যাটার। জেমিমা রদ্রিগেজ 30 রানে ব্যাট করছেন। জেমিমা রদ্রিগেজ এটি তার 23তম ওয়ানডে। 22টা ওয়ানডে খেলে 404 রান করেছেন। সেরা ইনিংস 81 অপরাজিত নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। ব্যাটে বলে দুই জায়গায় পারঙ্গম জেমিমা রদ্রিগেজ, এবং নিউজিল্যান্ডের তার সেরা বোলিং ফিগার, 50 রানে 3টা উইকেট। লাস্ট 3টা সিরিজের 2টিতেই হোয়াইট ওয়াশ করেছিল ভারত, ইংল্যান্ড এবং শ্রীলঙ্কাকে, বাট অস্ট্রেলিয়ার সাথে সেই সিরিজটা ছিল খুবই দুর্দান্ত, যদিও শেষ পর্যন্ত 2-1 সিরিজ হারে ভারত। যাও, আরও একবার বোলিং চেঞ্জ মিডিয়া প্রান্তে। রাবেয়া খানকে আনা হয়েছে ডানেতে লেগে, একটা উইকেট নিয়েছিলেন আজকে, তিনি রয়েছেন এই মুহূর্তে আক্রমণে। কোটার 7ম ওভার, আর একটা সিঙ্গেল, পরপর 2 বলে 2টো সিঙ্গেল, 137, 3 উইকেটে। Rabia to continue. Harmanpreet will be on strike. 47 of 77, playing at a strike rate of 61, which is one of the lowest strike rates at which she's batted in an innings in women's ODI, for minimum 35 runs. So
She batted at the strike rate of 60.34 versus England at Mount Maunganui, New Zealand in 2022. This is her second lowest. It's batting at 61, swept away, will get another single and move on to 48. Batted at 63.29 her strike rate versus England and Lords in 2022, 66.66 in Bengaluru, and 67.90 versus Sri Lanka and Ranchi in 2016. By no means is that bad. It's not, because she's playing, particularly here, she's playing according to the situation. She's keeping one end intact, holding the innings together, playing according to the situation. She's understood this wicket at Mirpur. Tad bit short, cut away. There's a cover at deep cover, so we'll get another single. So far 4 singles in this over. Again, beg your pardon, make that 5 singles in this over. After 36, India are 140 for 3. চোদ্দোটা ওভার এখনো পর্যন্ত বাকি। এই জুটি ইতিমধ্যে 72টা রান যোগ করে ফেলেছে। লাস্ট উইকেটে পতন ঘটেছিল 68 রানে। স্মৃতি মান্ধানা তিনি আউট হন 36 রানে, দলের ভাইস ক্যাপ্টেন। 2 রানে অপরাধ, 2 রান থেকে দূরে এই সিরিজে প্রথম হাফ সেঞ্চুরি পূরণের হরমনপ্রীত কৌর। এখনো পর্যন্ত সলিড ব্যাটিং, 3টা বাউন্ডারি। তাকে যোগ্য সাপোর্টার দিচ্ছেন জেমিমা রদ্রিগেজ, 43 বলে 32, একটা বাউন্ডারি। ভারতীয় দল তাদের প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ 1976 সালে 31 অক্টোবর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে, যেটা হয়েছিল বেঙ্গালুরুতে। প্রথম ওডিআই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে 1 জানুয়ারি কলকাতায় 1978 সাল, এবং সর্বপ্রথম 1978 সালে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করে ভারতীয় দল, অর্থাৎ নারী দলের কথা বলছি। প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলে তারা ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে 31 অক্টোবর বেঙ্গালুরুতে 1976। $140, 3 উইকেটে। পাশাপাশি বাংলাদেশ দলের সূচনাটা 2007 সালে, এবং ওই বছরই এসএসসি ট্রফিতে তারা চ্যাম্পিয়ন হয়, এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে বাংলাদেশ দলের যে সাফল্য, 2015-তে রানার্স আপ হয়ে আইসিসি মহিলা বিশ্ব টি20 বাছাই পর্বে উত্তীর্ণ হয়। 18 সালে সেখানেও তারা বাছাই পর্বে চ্যাম্পিয়ন হয়ে উত্তীর্ণ হয় মূল পর্বে, এবং একই সাথে 2019-এও একই ঘটনা পুনরাবৃত্তি। আইসিসি মহিলা বিশ্ব টি20, যেখানে 2014 সালে প্রথম রাউন্ড, 16-তে প্রথম রাউন্ড এবং 18-তে প্রথম রাউন্ড শোনায় বাংলাদেশ। মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে 2011-তে পঞ্চম স্থান লাভ করে, 17 সালে সেখানেও পঞ্চম স্থান লাভ করে, এবং এশিয়ান গেমস যে ক্রিকেট, নারী ক্রিকেট, সেখানে 2010 এবং 2014 সালে রানার্স আপ হয়ে রৌপ্য পদক জয়লাভ করে বাংলাদেশের মেয়েরা, এবং সদ্য ইমার্জিং এশিয়া কাপেও রানার্স আপ হয় বাংলাদেশ সে মেয়েরা। এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড দেশের নারী ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিবেদিত প্রাণ, বিশেষ করে বিসিবি ওমেন্স উইং প্রতি বছর প্রথম বিভাগ, ঢাকার প্রিমিয়ার লিগ, একই সাথে জাতীয় ক্রিকেট লিগ আয়োজন করে। নতুন অফারে খেলা চলছে, পরে বটানের মুখে ছোটোখাটো একটা রুম, ব্যাকফুটিকে কাট খেলেছিলেন, আরও একটা ডট বল। 48-এ এখনো পর্যন্ত নট আউট দলীয় ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌর। I think it's that hand that's bothering her. Hit her while she was taking a quick single.
hit her while she was in the middle of that throw. Nigar Sultana Jyoti, her counterpart, also there. Jemima Rodriguez also rushes to her captain. Now she's calling the physio. Certainly not a good sign. As just mentioned earlier, Harmanpreet Kaur made of tough metal. She's looking very tough with the bat in hand, 48 of 79. Now I'm sure, yes, it's that left hand that's bothering her. Partnership now 73 of 90. Okay, now I think Harmanpreet Kaur is making her way back, and she could be retired hurt. There is a new batter who's coming in place of her. It's a pity that she has to go like this on 48. She might come on to bat later after getting her hand treated. Bangladesh, can they take advantage of it? They could not break this partnership. But against the run of play, now Harmanpreet has hurt her hand and has made her way towards the dugout. That brings in Harleen Deol, who's been brought on. She's one of the changes today in this India side. There she is, Harmanpreet. Is that left hand? 48 of 79. She's not out, but retired hurt. Jemima's down on her knees. They were looking good. Now, can Bangladesh take advantage of this and get a breakthrough, get a few quick wickets? Nahida will continue. This one keeps slow, placed on the offside, quickly looking for a double. Harleen Deol's coming back for the double. This is good running. This is very good running between the wickets, and I don't think Jyoti, the Bangladesh captain, will not be happy. She won't be happy at all. হারমনপ্রীত কৌর অ্যাকচুয়ালি সেখানে রিটায়ার্ড হ্যাড গ্রহণ করেছে দু দফায় চেকে সিঙ্গেল নিতে গিয়ে কিন্তু তিনি আঘাত পান এবং তার জায়গায় হারলেন দোয়েল তিনি এসেছেন। হারল্যান্ডেল তিনি এসছেন এবং তার যে ক্যারিয়ারটা আজকে ফার্স্ট টাইম ম্যাচ খেলছেন হারলেন। আরও একটা সিঙ্গেল। হারলিন এটি তার প্রথম ওয়ানডে এই সিরিজে। দুটো পরিবর্তন নিয়ে আজকে মাঠে নেমেছে ভারতীয় দল। আগেই বলেছিলাম যেখানে গত ম্যাচ থেকে এই ম্যাচে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে অনুষা বারিদি এবং একই সাথে পূজা ভাস্টেকারকে। তার জায়গায় হারলিন ডেল এবং মেঘনা সিং তারা ঢুকেছেন। লেফট আর্ম স্পিনার, লেগ স্টাম্পের উপরে কুইকার, সফট হ্যান্ডে ঘুরিয়েছেন আরও একটা সিঙ্গেলের জন্য। তেত্রিশে ব্যাট করছেন জেমি রড্রিগেজ। হারলিন সবে মাত্র উইকেটে এসেছেন, 3 রানে ব্যাট করছেন। 37 নম্বর ওভার, একটি মাত্র ডেলিভারি বাকি। একটি মাত্র বল বাকি, 145, 3 উইকেটে। Already 4 runs in this over. Harleen on this occasion knocks it towards the onside and takes a quick single, applauded by Jemima Rodriguez. And that will end the over. 5 runs from it after 37. India are 1 for 5 for 3.
বোলিংয়ে আরও একটা পরিবর্তন, মিডিয়া সেন্টার প্রান্তে ফাইমাকে ডাকা হয়েছে আরও একবার। এর আগে 6 ওভারে 29 রান, উইকেট নেই, ইকোনমি 4.83। হারলিন তিনি রয়েছেন স্ট্রাইকে, ঝুলিয়ে দিয়েছেন স্টাম্পের উপরে, সামনে পায়ে ভর করে কপিবুক ক্রিকেট, বাট 48 রানে রিটায়ার্ড হার গ্রহণ করেছেন দলীয় ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌর। 2 দফায় পেশিদের টান পান। আটত্রিশতম ওভার, এরপরে আরও 12টা ওভার, অর্থাৎ 6 বরং 72, 4 76টা ডেলিভারি বাকি। বাট অনেকক্ষণ ধরে কিন্তু উইকেট পড়ছে না। তৃতীয় উইকেটে পতন ঘটেছিল 68 রানে। এরপরেই কিন্তু ভারতীয় দলের ব্যাটিংয়ের প্রদর্শনীটা চলছে। আরও একবার ফুল টস, একটি রান স্কোয়ার লেগে খেলেছিলেন হারলেন, 5 রানে অপরাজিত। বাট এই জায়গাটায় বাংলাদেশ দল, যেহেতু এখন হরমনপ্রীত কৌর তিনি রিটায়ার্ড হার গ্রহণ করে ড্রেসিং রুমে আছেন, সুতরাং বাকি যারা রয়েছে তাদের উপরে যদি অ্যাটাকটা করা যায়, সেখান থেকে যে উইকেট নেওয়া যায়, তাহলে অবশ্যই যে টার্গেটটা ভারতীয় দলের একটা হেলদি টোটাল, সেই হেলদি টোটালে কিন্তু বাধাগ্রস্ত হবে, অন্তত টোটালটা স্কোরবোর্ডে শোভা পেতে গেলে। এবং যে কারণে ছোটো ছোটো স্পেলে কিন্তু বোলারদেরকে ব্যবহার করছেন দলীয় ক্যাপ্টেন নিগার সুলতানা জ্যোতি। তার নেতৃত্বে বাংলাদেশ দলটা টি-20 সিরিজে হারলেও লাস্ট ম্যাচে কিন্তু জিতে আত্মবিশ্বাসটা বাড়িয়েছে। ফার্স্ট ওয়ানডেতে 40 রানে জিতে সিরিজে এগিয়ে রয়েছে তার দল। 100-তে আরও একবার ঝুলে দিয়েছেন, একটু টেনে দিয়েছেন, রান আউটের চান্স, বাট তারা আগেই কিন্তু নিরাপদে 2 ব্যাটার। কুইক রানিং, অসাধারণ রানিং বিটুইন দ্য উইকেট হারলিন এবং জেমিমার মধ্যে। 50 অর্থাৎ 150 রান পূর্ণ হলো 37 ওভার 5 বলে। 50 রান আসে 13 ওভার 1 বলে, 100 রান 27 ওভার 4 বলে এবং 150 রান 37 ওভার 5 বলে। কারেন্ট রান রেট 3.96 এবং প্রজেক্টেড স্কোর এই জায়গাটা 198। দারুণ ডেলিভারি, দারুণ ডেলিভারি, টার্ন অ্যান্ড পাউন্স, বিস্মিত করেছেন ব্যাটারকে। আরও একটা ওভার, 38 ওভার শেষ হলো, 150, 3 উইকেটে ভারত। The over bowled by Fahima, 4 runs, 4 singles from it. So they carry on in the same manner. Even though Harmanpreet is back in the dugout, back retired herd. Now Marufa back again, this time to bowl her 9th over. Keeps a bit low, played off the back foot, just pushes it straight, does Jemima. Will get a single. The new ball in hand, Marufa does generate some swing. The previous over she bowled, she's looking to hit that block hole, looking to york the batter. Now there's a new batter in crease in the form of Harleen Deol, and perhaps that is why Jyoti is taking her chances with Marufa. Attacking the stumps, bowls it full. That's a dot ball. And if they can manage to keep Harleen quiet on one end and deny her those easy singles, maybe, just maybe, that pressure will creep up on Jemima at the non-striker's end. That is why the fielders on the offside are closing in. That's smartly played, opened the face of the bat and pushes it towards deep third and gets that single, rotates the strike. I feel if particularly with Harleen Deol on strike, they keep the fielders closing in,
and give that bait, challenge the batter to hit above. In the process, yes, you might get hit for a boundary or two, but might just get lucky and might be able to manufacture a wicket. So a single dot, then a single, again a dot. মাত্র দুটো রান দিয়েছেন মারুফা, 8 ওভার 4 বল, একটি মেডেন, 41 রান, একটা উইকেট। ইকোনমি ওয়ানডেতে খুবই চমৎকার, 4.73, বাট উইকেট দরকার, অনেকক্ষণ ধরেই কিন্তু উইকেট পড়ছে না। আউট দ্য উইকেট, আরও একবার স্টাম্পের উপরে, অ্যান্ড দ্য ডট বল। সাতষট্টিটা ডেলিভারি বাকি এখনো পর্যন্ত প্রথম ইনিংসটা শেষ হতে। তবে দেখার বিষয় ভারতীয় দল কত রানের টার্গেট ছুড়ে দেয় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে, প্রথম ওয়ানডেটা হেরে যায় তারা ডিএলএ 40 রানে, এবং সিরিজের 3 ম্যাচের এই ওডিআই সিরিজ, যেটা আইসিসি ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্গত, যেখানে বাংলাদেশ দল এগিয়ে রয়েছে 1-0-তে। 7 ম্যাচে 6 পয়েন্ট নিয়ে সপ্তম স্থানে, তবে 7 ম্যাচে 12 পয়েন্ট নিয়ে এই চ্যাম্পিয়নশিপে টেবিলের শীর্ষে রয়েছে ভারত। আরও একটা সিঙ্গেল, ওভার শেষ হলো, 39 ওভার শেষ, 153, 3 উইকেটে ভারত। Fahima to continue. This time she swept it really nicely in the gap. This was a good effort in the deep from Marufa, and she's not happy with herself because the ball has found the ropes and gone past. This is a boundary, a welcome one for India after quite a while. Was on the pads and she swept it quite nicely past that fielder at short fine, and Marufa, she was running from square leg. There's that despairing effort. In the process, I think she's hurt herself. Now, this is not a good sign. And the physio comes rushing also. এবং এই মুহূর্তে মারুফা গত ম্যাচে দুর্দান্ত ফিল্ডিং করেছিলেন, আজকেও কিন্তু নিজের সেরাটা নিংড়ে দিতে চেয়েছিলেন, বাট ওই জায়গাটায় এই মুহূর্তে একটু আঘাত পেয়েছেন। ফিজিও কিন্তু সাথে সাথে ট্রিটমেন্ট দেওয়ার জন্য এগিয়ে এসছেন। লাস্ট ডেলিভারিটা অনেকটা দৌড়ে গিয়ে টাইপিং অ্যাফোর্ড শেষ চেষ্টা চালিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। একটা বাউন্ডারি পেয়ে যায় জেমিমা রদ্রিগেজ, দ্বিতীয় বাউন্ডারি তার, 157, 3 উইকেটে। 40 নম্বর ওভার। ফাহিমা প্রস্তুত, ঝুলিয়ে দিয়েছেন ট্রেনের মুখে রুম, জায়গা বানিয়ে খেলেছেন সুইপার কাভারের দিকে। আরও একটি সহজ রান। শুরু থেকে সিঙ্গেলসের উপরে মনোনিবেশ ভারতীয় দলের ব্যাটাররা লুজ ডেলিভারির জন্য ওয়েট করছেন, যেটা দিয়ে তারা একাধিক বাউন্ডারি আদায় করে নিয়েছেন। এবং ভারতীয় দলের এই মুহূর্তে 13টি বাউন্ডারি এসছে, তবে কোনো ওভার বাউন্ডারি এখনো পর্যন্ত ইনিংসে ধরা দেয়নি। দ্বিতীয় ওয়ানডে ম্যাচ হোম অফ ক্রিকেট মিরপুর শেরে বাংলায় চলছে, এবং এই জুটি ইতিমধ্যে 19 বল থেকে 17 রান যোগ করে ফেলেছে। আর একবার ঝুলিয়ে দিয়েছেন রুম বানিয়ে, সফট হ্যান্ডেড ড্রাইভ অন সাইডে, বাট প্লেসমেন্টটা ভালো হয়নি। ফাহিমা গত ম্যাচে 5 ওভার 1 মিনিট 14 রান, উইকেট শূন্য ছিলেন। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে ফাহিমা আগের 28 ম্যাচ থেকে 14টা উইকেট আছে, এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তার সেরা বোলিং ফিগার 38 রানে 3 উইকেট। Fahima, 14 wickets in 28 matches, 3 for 38, her best against Pakistan. The leg spinner
Already gone for 6 in this over, courtesy of that boundary of the first delivery by Jemima. Keeps low. She's placed it away from the fielder at deep cover point and comes back for 2 runs. This is very good running. 8 runs of this Fahima over, and this partnership grows also. 40 gone. India 161 for 3, and with that will be a change in commentary. Mazharuddin coming in place of myself. Actually, I'm going to stay on for a while and welcome Mazharuddin alongside. These are not easy conditions at all, and it shows. Jemima Rodriguez on 45 of 54. She's feeling the heat too. Perhaps could be the hamstring. In case of Marufa also, we saw her after that effort. It could be the groin or the hamstring also. It seems easy. The good sign is that Marufa is back on the field. But by no means it's easy here at Mirpur. 34 degrees it shows, but it feels like 40. And as the app states, humidity is making it feel hotter. So welcome in this hot and humid, well, not so hot and humid commentary box. Thank you, Shamana Ghosh. The partnership is looking good at the moment. 20 of 22. We're looking to score quickly at the moment. We're at the last 10 overs of the innings. And the 2 Indian batters out there will be facing Marufa Akhtar. She bowled brilliantly to pick up the first wicket of the Indian innings. Ball coming in, shaping into the right-hander with a swing. She's been fascinating as a fast bowler. I really love her run-up, the way she ran. Smooth action as well. 161 for 3 India. Last 10 overs. What do you reckon, Shamanoy? Oh, inside edge. Whatever I reckon wouldn't have mattered and could have changed. Well, this is what I would have liked to see, is that Bangladesh take advantage of this opportunity. As Harmanpreet Kaur, the India captain, she's gone back to the dugout. She's been retired hurt as the ball has hit her right hand. They were not able to get a breakthrough, Bangladesh, of that partnership between Jemima and Harman. So this was their opportunity. There still is, but they're learning fast, our India, particularly after that first ODI, and now Hurleen just opening the face of the bat and taking that single. Jemima constantly going up to her partner and speaking to her. That's a good sign from a batter who's at the crease for a long time. She's at 45 of 54. Looking to get that tempo high for India. Again, quite comfortable for Jemima. They are an experienced unit, India must say. They've come with a good run of form, beating England 3-0. The conditions are different though. It's hot and humid, as you mentioned earlier. Pitch hasn't been so easy for the batters to play their strokes. We have seen Bangladesh defending a low total in the first ODI, but at the moment India are going really good. They're eyeing to post somewhere near 230, maybe 250. You mentioned the pitch, you mentioned the conditions, and that is where the full credit goes to the Indian batters. They've understood the situation, they played according to the circumstances. It's
the more I say is less, because it's not easy to bat here under such circumstances. They've dealt with it in singles. And that's a beautiful stroke. That's a master stroke from Jemima. Beautiful cover drive for 4. That brings up her 50. She reached 50 of 56 deliveries. Playing a crucial knock for India to post a decent total on the board. And look at that shot. Gorgeous cover drive, making sure the ball goes past the fielder at cover. Pure timing. She played it on the rise. The ball was rising up on her. Even then, she had it controlled. She placed it so nicely away from the fielder. 50 of 56, just the 3 boundaries. It has been pure form of hard work. Just a bit in the air. Lotha with the quick throw. 7 runs of this Marufa over of her. So after 41, India are 168 for 3, and with that there will be another change in the commentary box. Taibanonto coming in my place. ধন্যবাদ সমন্বয় ঘোষ। মাজহারউদ্দিন আমি বলেছিলেন যে 220-30 ফাইটিং স্কোর হতে পারে, বাট যে গতিতে ভারত এগুচ্ছে তাতে 240 পার হয়ে যেতে পারে। প্রতি ওভারে ভালো স্ট্রাইক রোটেশন এবং লুজ ডেলিভারির এগেনস্টে বাউন্ডারি আদায় করে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। এবং মারুফা, যিনি আগের ম্যাচে 4 উইকেট নিয়ে ম্যাচ সেরা হয়েছিলেন, আজকে 10 ওভারের কোটা পূর্ণ করেছেন 49 রান দিয়ে। প্রিয়ার উইকেটটাই শুধু তার ট্যালিতে গেছে। নট এ গুড ডে ফর মারুফা। 168 3 উইকেটে। একটু পানির বিরতি শেষে আবারও খেলা শুরু হবে এবং শেষ 9 ওভার 54 বল 168 বোর্ডে 240-এর আশেপাশে যেতেই পারে। Definitely. It will be interesting to see how Jemima Rodriguez approaches her innings after she reaches her 50 in the previous over. She's the set batter at the crease. Harleen Deol also looked promising. 10 of 15. They've got 7 wickets in hand, Taibanonto. So you can expect some big hitting will come up within the next few overs. Rabia Khatun on to her 8th over, so far conceding 30 runs and picked up a wicket. ওভারটা শুরু করেছেন উইথ দিস ডট রাবিয়া। 7 ওভারে 30 রান দিয়েছেন, একটি উইকেট পেয়েছেন এখন পর্যন্ত এই সিরিজে। ওডিআই সিরিজে 4টা উইকেট আছে তার, এবং টি20 সিরিজও 4টা উইকেট নিয়েছিলেন রাবিয়া। কিছুটা স্লো টার্নও ছিল, সময় পেয়েছেন হার্লিন দেওল শটটা খেলার এবং স্ট্রাইকটা রোটেট করে জেমিমাকে দিয়েছেন। জেমিমা থ্রু আউট দ্য সিরিজ ওডিআই টি20 খুব বেশি ভালো পারফর্ম করতে পারেননি। 28 রানের একটা ইনিংস ছাড়া তার ব্যাট থেকে আমরা বড় ইনিংস দেখিনি। আজকে সেই অভাবটা ঘুচিয়ে দিয়েছেন এবং দুর্দান্ত এক 50-তে দলকে টেনে নিয়ে চলেছেন। কিছুটা রিস্কি ছিল, টার্নের এগেনস্টে সুইপ করতে চেয়েছিলেন, পায়ে লেগেছে এবং সেটা উইকেটে আঘাতও করতে পারত। লাকি সার্ভাইভ করেছেন এই যাত্রায়। 58 বলে 50, খুব ভালো একটা ইনিংস জেমিমার ব্যাট থেকে। Played that sweep shot very often, the Indian batters in the innings so far. It's been quite productive as well. They've managed to cut those extra spin with bending their knees. Goes on top of the ball. And he got in the air for a while.
is going back to Jemima Rodriguez. Scored 404 runs in 22 matches with a best of 81 not out. Watch out for someone like Jemima. Again, this time straight to the fielder. বিয়াল্লিশ ওভার শেষে 170 3 উইকেটে ভারত। ফাইমা দু প্রান্ত থেকে দুজন লেগ স্পিনার, আরও একটা রান স্পিনার এগেনস্টে সুইপ করেছেন। ব্যাটার 42 ওভার 1 বলে 171 3 উইকেটে, শেষ 47টা ডেলিভারি এবং কারেন্ট পার্টনারশিপটাও দেখার মতো। ক্যাপ্টেন ব্যথা পেয়ে ড্যাগ আউটে ফিরে গেছেন এবং এই দুই ব্যাটার 35 বলে পায়ে লেগেছে, আবেদন তারা দেবেন না। অনফিল্ড আম্পায়ার দেখে মনে হচ্ছে যে উইকেট মিসিং। সো 36 বলে 30 রানের একটা ভালো পার্টনারশিপ। আমরা শুরুতে দেখেছি যে ব্যাটাররা রান করতে স্ট্রাগল করেছেন, স্পেশালি প্রথম 25 ওভারে খুব বেশি ওভার প্রতি রান আসেনি, বাট তারপরেই হঠাৎ করেই ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌরকে নিয়ে জেমিমার খুব ভালো একটা জুটি, তারপর হার্লিন দেওল যিনি আজকে এই ম্যাচে দলে ঢুকেছেন, এই দু ব্যাটারের 30 রান ভারতকে ভালো একটা পজিশনে নিয়ে গেছে। আর একটা ডট বল। You can sense from Harleen Deol's approach, she's trying to cut loose at the moment. She's looking to take those extra risk to score more runs. They're at the 43rd over of the innings. Again, short one pulled away. It's into the gap, but it will cut away. Well done by Lata Mondol. They will get a couple. মিড উইকেটের ফিল্ডারকে আজকে বেশ পরিশ্রমী করতে হচ্ছে। জেমিমা, হরমনপ্রীতের পর হার্লিন দেওলও একই জোন ব্যবহার করে বেশ কিছু রান যোগ করেছেন ভারতের বোর্ডে। 173, আরও একবার একই জোনে বল গেছে, একটি রান তো ডেফিনেটলি পাবেন, একটি রানই হচ্ছে। লতা আরও একবার কিছুটা ছুটে গিয়ে ফিল্ডিং করলেন। এনি স্পেসিফিক রিজন মাজার ফিল্ড সেট আপটা এরকম রাখার জন্য? আমরা একটা লং মিড অন দেখছি এবং শর্ট ফাইন লেগ দেখছি, বাট তারপর দুটো বড় গ্যাপ মাঝখানে। হোয়াট ডু ইউ থিংক? Bit of turn there by Fahima, but nicely negotiated in the end by Jemima Rodriguez to get a single end of the over. We'll discuss the issue later. India 175 for 3.
Change of wicketkeeper, interestingly, Taib Ananto. Skipper Nigar Sultana Jyoti walks off the field as Shamima Sultana will keep the wickets at the moment for Bangladesh. Rabia has ball in her hand. Again, shot aside. Missed opportunity. It was a cotton ball chance there. Goes through the hands of Rabia. That should be taken. The reflex shot কিছুটা বামে সরে গিয়ে ক্যাচটা ধরার চেষ্টা করেছেন, হাত ফসকে গেছে এবং এই ধরনের হাফ চান্স বাংলাদেশ আজকে বেশ কটা মিস করেছে। আর একটা ডট বল, ভেরি আনফরচুনেট। যদিও শুরুর দিকে বেশ ভালো ফিলিং আমরা দেখেছি, কিন্তু দুটো মিস ফিলিংয়ে দুটো বাউন্ডারি এবং দুটো রান আউট মিস, দুটো হাফ চান্স ক্যাচ পড়েছে। খুব ভালো নেগোশিয়েট করেছেন এবার। অন সাইডে ঠেলেই একটি রান, দুটো রান চাইছেন বটে, অনেকখানি দৌড়ে আসতে হয়েছে সেখানে যিনি ছিলেন দিশা বিশ্বাস, বেগ পারেন মুর্শিদা খাতুন ছিলেন সেখানে, অনেকখানি দৌড়ে এসে বলটা করিয়ে ফেরত পাঠিয়েছেন। শেষ 6 ওভার এবং এই ওভারের কিছু ডেলিভারি। আরও একবার এগেইনস্ট দ্য স্পিন ব্যাট চালিয়েছেন এবং আরও একটা রান। মাজার বলছিলেন যে উইকেটটা খুব ইজি না ব্যাট করার জন্য, বাট শেষ 5-6 ওভার দেখে মনে হচ্ছে যে ইটস ভেরি ইজি টু ব্যাট অন। But as the sun came out, it's been a hot and humid day, so the wicket started to get harder. And it's easier for the batters to play their strokes. But still, they're yet to find those boundaries pretty often. Bangladesh came up with a strategy of a different sort of field setup, especially for the leg spinners, with the mid-on inside the circle. It's a vacant area towards mid-wicket region. That's the area the batters has been trying to work on. This time reverse comes into play, trying to cut loose here. So the pressure of scoring runs started to mount for India. End of the 44th, India 179 for 3. হার্নিন দেওলের সাথে দারুণ একটা পার্টনারশিপ, 38 রানের 179 3 উইকেটে ভারত। শেষ 6 ওভারের খেলা। আবারও লেগ স্পিনার ফাহিমা একটি রান পাচ্ছেন। হার্নিন দুটো রান চাইছেন সেখানে, জেমিমা কিছুটা রিস্ক হতে পারে, কমফোর্টেবলি পৌঁছে গেছেন। খুব ভালো রানিং বিটুইন দ্য উইকেটস এবং হার্নিন দেওল আজকের ম্যাচেই দলে ঢুকেছেন। তার 8 নম্বর ওডিআইস, 20-এর উপর এভারেজটা, তার মানে মিডল অর্ডারে ঠিকঠাক সাপোর্টটা দিয়ে চলেছেন ভারতকে। খুব ভালো বোঝাপড়া দু ব্যাটারের মধ্যে, কিছুটা ডিপে ঠেলেছিলেন এবং প্রথম রানটা দারুণ দ্রুততার সাথে কমপ্লিট করেছিলেন সেখানে জেমিমা। বলটা অবশ্য অনসাইডে আলতো করে খেলছেন, রানটা পাবেন না। শেষ 5টা ওভার এবং আরও 4টা ডেলিভারিজ খুব ক্রুশাল এই ম্যাচের পার্সপেক্টিভে। আরও একটা রান। ফাইমা একটু এক্সপেন্সিভ আজকে, তার শেষ ওভার নিয়ে এসছেন এবং এরই মধ্যে 49 রান দিয়ে ফেলেছেন, কোনো উইকেট নেই তার।
Right, we are yet to see the Indian batters go after the leg spinner over the fielder of mid-on. Mid-on is inside the circle and the bowler is bowling a lot fuller and giving those flights. This time again down the leg side. Will it reach the fence? It does. Again, India cutting loose. They're looking for those boundaries. It came off the bat of Harleen Kaul. They all beg your pardon. জেমিমা রদ্রিগেজের ব্যাট থেকে বাউন্ডারি এবং নিজের রানটা নিয়ে গেছেন 59-এ 186। আবারও একবার সুইপ শট এবং একটি রান, খুব সহজে রান আসছে প্রত্যেক ওভারে একটা দুটো বাউন্ডারি, এবং এই ওভার থেকে এখন পর্যন্ত 8 রান এসছে 5 বল থেকে 54 রান। 59টা ডেলিভারি থেকে এসছে ফাহিমার, ভেরি এক্সপেন্সিভ। মাজার যেটা বলছিলেন যে লুজ শটের এগেনস্টে বাউন্ডারিগুলো আদায় করে তারা চলেছেন, দারুণ শট দেখার মতো। আরও একটা বাউন্ডারির খোঁজে দুজন ছুটে গেছেন এবং ফাইনালি ভালো বোঝাপড়া, বাউন্ডারিটা আটকানো গেছে, কিন্তু এ ওভারটা নিঃসন্দেহে খুব এক্সপেন্সিভ। 10টা রান এসছে এবং ফাহিমা তার কোটা শেষ করেছেন 56 রান দিয়ে। 45 ওভার শেষে 189, 3 উইকেটে ভারত। মারুফা 10 ওভারে 49 রান দিয়েছেন, একটি উইকেট আছে তার। সুলতানা খাতুন 8 ওভারে দিয়েছেন 29। খুব ভালো বোলিং করেছেন আজকে, স্পেশালি নাহিদার কথা বলতে হয়। 8 ওভারে মাত্র 19 রান ওভার প্রতি 2.38 করে রান দিয়েছেন। বাট ফাহিমার 10 ওভার থেকে এসছে 56 রান, খুব এক্সপেন্সিভ। এবং গরম একটা আবহাওয়া, হট অ্যান্ড হিউমিড, যেটা মাজার বলছিলেন, সেটাই মনে হয় ভোগাচ্ছে ভারতীয় ব্যাটারদের। Definitely, it's not easy for the batters to go out there and play their strokes. It's quite hot and humid, and the Bangladeshi bowlers have bowled a lot slower. So you need to generate some power to get those balls into the boundary. It's not easy, as I mentioned, and there's a bit of turn as well. It will be interesting to see how it pans out when Bangladesh come out to bat. They have already scored 189 for 3. They're eyeing that 230, 240 mark, so it won't be easy for the Bangladeshi batters to chase that target. Remember, they're eyeing for that historic series win against India. But the partnership currently 48 of 52, looking really good. And that these two batters look to score some quick runs in the last 5 overs of the innings. রাবিয়ার শেষ ওভার, আরও একটা স্লোয়ার ডেলিভারি, গ্যাপে খেলেছেন, দারুণ শট এবং 4টা রান পেয়ে যাবেন। এক্সিলেন্ট ব্যাটিং জেমিমা রদ্রিগেজ, এবং 64 রানে পৌঁছে গেছেন। ওয়েট করেছেন বলটার জন্য, টার্নটা দেখেছেন এবং ফাইনালি গ্যাপটা দিয়ে 4টা রান আদায় করেছেন। It was short, it was wide, but the placement was really good. She made sure the ball goes past the fielder, a deep extra cover region. Boundary of the very first ball of the over, so pressure onto the bowler. রিসিভ করেছেন এবার এবং একটি রান পেয়ে যাবেন। আম্পায়ার জানিয়ে দিলেন পা থেকে এসছে, যেভাবে আসুক রান এসছে। 2 বল থেকে 5টা রান, দারুণ একটা জুটি। 141 রানে
ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌর রিটায়ার্ড হার্ট হওয়ার পর থেকে দুজন রানের চাকাটা ধরে রেখেছেন এবং ভারতকে খুব সহজেই 200 পার করে ফেলছেন। মাজার যেটা বলছিলেন যে প্রচুর স্লোয়ার ডেলিভারি এসছে বাংলাদেশি বোলার থেকে এবং ওয়াইড ডেলিভারি 20-25 ওভারের পর থেকেই ভারতীয় ব্যাটাররা খুব সহজেই শট খেলার সুযোগ পেয়েছেন এবং একই রকম ফিল্ড সেট আপ, খুব বেশি পরিবর্তন জ্যোতি আজকে ফিল্ড সেট আপে করেন। এবং স্টার্টিংটা যদি আমরা দেখি যে প্রথম 12 ওভারে দুজন বোলারকে টানা বোলিং করিয়েছেন, যে অ্যাপ্লিকেশনস ছিল, যে প্ল্যান ছিল, সেটা খুব একটা কাজে লাগেনি বাংলাদেশের এখন পর্যন্ত। খুব ইম্পর্টেন্ট ডট ডেলিভারি। Again, a good move by skipper. Fielder at deep cover point coming inside the circle and mid-off going back at long on. So there is only one fielder on the onside inside the circle. Short fine leg. So she can't bowl way outside the off stump and force the batters to play the sweep shot pretty often. Again, going for the couple. They made it quite comfortably. একই সাথে খুব ভালো থ্রো আসেনি উইকেট কিপার এন্ডে, সেটাই বলছেন উইকেট কিপার। হাতে আসার কথা নিগার সুলতানা জ্যোতি, যিনি কিছুক্ষণ আগে মাঠের বাইরে চলে গিয়েছিলেন, ক্যাপ্টেন, কিছুটা রাগী হয়েছেন বটে, কারণ ডিরেক্ট থ্রো হলে একটা রান আউট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ভেরি আনফর্চুনেট ফর বাংলাদেশ। শার্লিন দেওল পৌঁছে গেছেন ব্যক্তিগত 23 রানে। অন ফিল্ডে 30 গজের বাইরে 3টা ফিল্ডার সেট করা আছে। লং অনে একজন রয়েছেন, ডিপ মিড উইকেটে স্কোয়ার লেগের ডিপে রয়েছেন এবং শর্ট ফাইন লেগে 30 গজের ভেতর একজন রাখা আছে। সো অন সাইডটা পুরোপুরি ওপেন এবং অফ সাইডে শুধুমাত্র লং অফ রয়েছে। আবার কিছুটা রুম বের করে খেলার চেষ্টা, অনেকখানি সরে গিয়েছিলেন, রানটা পাবেন না। ইন্টেনশন খুবই ক্লিয়ার, তারা রান চাইছেন এবং সেটা করার জন্য যা যা করা দরকার হার্লিন দেওল, জেমিমা তাই করছেন। Blocking those singles, bringing in the fielder inside the circle. So no fielder on the offside. Sweep again. The fielder does well, really well. There was that awkward bounce just in front of her, but she manages well. Marufa Akhtar, the fielder there. She's athletic, she's energetic. আনডাউটেডলি আরও একটা ওভারে খেলা শেষ হয়ে গেছে। 9টা রান এসছে এই ওভার থেকে। রাবেয়া তার বোলিং কোটা শেষ করেছেন 10 ওভারে 44, একটা উইকেট আছে তার 46 ওভারে 198, 3 উইকেটে ভারত। বোলিংয়ে পরিবর্তন, নাহিদাকে ফিরিয়ে এনেছেন বোলিং আক্রমণে জ্যোতি। খুব ইম্পর্টেন্ট ওভার। জেমিমা স্ট্রাইকে, রিস্কি রান, ডিরেক্ট থ্রো, আরও একটা চান্স মিস। ভেরি আনফর্চুনেট, ভেরি ভেরি আনফর্চুনেট। এবং আরও একটা রান যোগ হয়ে গেছে ভারতের ট্যালিতে, 199। Harleen was struggling there. It was a good pickup, but the throw wasn't the best of her. It was a wayward throw, and in the end, the batters made it quite comfortably. So no fielders patrolling on the offside to the fence. Again, building that pressure, stopping those singles. Nahida being the most economical bowler for Bangladesh today, conceding just 20 of a 9th over now. Long on, deep mid-wicket, deep square leg in place for the right-hander. Fine leg inside the circle. আউট হয়ে গেছেন ফাইনালি। সেই ব্রেক থ্রুটা, 58 রানের পার্টনারশিপটা ভেঙেছেন নাহিদা এবং ভালো বল করার ফলটা পেয়েছেন।
এক্সিলেন্ট ডেলিভারি, যেভাবে ফিল্ড সেট আপ সেভাবেই বোলিং করেছেন এই ওভারটি, এবং ভালো একটা ক্যাচ ধরেছেন বাংলাদেশ ক্যাপ্টেন নিগার সুলতানা জ্যোতি। হার্লিন দেওল হ্যাজ টু ডেপার্ট, 25 রান করে ফিরে যাচ্ছেন 35 বল থেকে। Again, a good delivery from Nahida. Came with the arm. Bit of extra bounce as well that surprised Harleen Deol, who tried to cut loose and find the gap on the offside. She gave good support to Jemima Rodriguez after scoring 25 of 36. She has to depart. Bangladesh picks up yet another wicket. Have a look at that delivery again. Came off the arm. Kicks off the surface as well and surprises the batter. Good take behind the stumps by Nigar Sultana Jyoti. সো ক্যাপ্টেন ফিরে এসছেন। ভালো একটা পার্টনারশিপ হয়েছিল 68 রানে 3 উইকেট পড়ে যাওয়ার পর জেমিমার সাথে, এবং যখন ব্যথা পেয়ে মাঠের বাইরে চলে গিয়েছিলেন। স্ট্রাগলিং ইনিংস বাট চমৎকার ইনিংস, 3টা 4-এ 48 রান করেছিলেন 80 বলে। তিনি ফিরে এসছেন এবং প্রথম বলটা ফেস করলেন। খুব ভালো ফিল্ড সেট আপ, যেটা বলছিলাম মাজার, যে ফিল্ড সেট আপ ওয়াইজ বোলিং করে চলেছেন, প্রত্যেকটা বল অফ স্টাম্পের বাইরে করেছেন এবং ওভারে একটা উইকেট নিয়েছেন, মাত্র একটা রান দিয়েছেন। She's a very clever bowler, eyeing that block hole in the previous delivery, bowling a lot quicker now. Again onto the stumps, direct hit would have been gone. আরও একটা রান আউটের চান্স মিস। ইনফ্যাক্ট ক্রিজের মাঝপথে গিয়ে হালি ছেড়ে দিয়েছিলেন হরমনপ্রীত কৌর, অনেক সময় পেয়েছেন, কিন্তু থ্রোটা স্টাম্পে আঘাত করেনি এবং আরও একবার সার্ভাইভ করেছেন একজন ভারতীয় ব্যাটার। আরও একটা সিঙ্গেল, একই সাথে ভারতের রানটা পৌঁছে গেছে 200-তে, 4 উইকেটে। লো ফুল টস, হাওয়ায় ভাসিয়ে খেলেছেন, ফিল্ডার নেই সেখানে, এবং ওভারের শেষটায় এসে একটা খারাপ ডেলিভারি। 4টা রান কনসিড করলেন নাহিদা। 204, 47 ওভার শেষে 4 উইকেটে ভারত। Slipped off his fingers and just ruined the over. Taib Ananto, she bowled really well so far, picking up the wicket as well, but her eyes lit up. Harmanpreet Kaur, skipper, once again taking the responsibility, coming into the crease and making sure India post a good total on the board. She reached to 49 of 82. India are looking to score as many runs as they can. These are very precious runs, mind you, Taib Ananto. It's not going to be easy for the Bangladeshi batters when they come out to bat. They need to score those runs. Again, a bit of change in field. Only one fielder inside the circle on the onside. It's the short fine leg, deep square leg, deep mid wicket and long on in place. সুলতানা খাতুন বোলিংয়ে আরও একটা পরিবর্তন, এবং হার্লিন কর তার ক্যারিয়ারের 18তম 50 থেকে 1 রান দূরে দাঁড়িয়ে 17টা 50 আছে, এবং ব্যাকফুটে গিয়ে পাঞ্চ করেই তার আরও একটা 50তে পৌঁছে গেলেন। ওয়াট আ ব্যাটার! 5টা শতক, 18টা অর্ধশতক। মিতালি রাজের পর ভারতীয় দলকে টেনে নিয়ে চলেছেন লম্বা সময়, এবং কোনো সেলিব্রেশন নেই মাজার। সো এভাবেই আসলে ক্রিকেটটার প্রতি তার মনোনিবেশ বোঝা যায়, যে 50টা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই, রানটাকে কত দূর নিয়ে যেতে পারেন, 50 ওভার শেষে একটা ফাইটিং স্কোর আনতে পারেন কিনা, সেটাই বরং ক্যাপ্টেনের মাথা ব্যথা। This is the sign of great players. Oh, inside, just missed the stump. Lucky, very lucky. But the idea is clear.
trying to score more runs. She tried to make some room and play that over the cover's head. But lucky enough, it didn't go on to hit the stump. খুব ভালো শট, অবশ্য একটি রানের বেশি পাচ্ছেন না সেখানে হরমনজিৎ কৌর এবং হরমনপ্রীত কৌর। ওভারের 3 বল থেকে 3টা সিঙ্গেল, ঠিকঠাক ওভারটা করতে পারছেন সুলতানা। শাফল করে খেলেছেন, সুইপ করেছেন, আরও একটা বাউন্ডারির খোঁজে এবং বাউন্ডারিটা সম্ভবত পেয়ে গেছেন। দারুণ ব্যাটিং, এক্সিলেন্ট ব্যাটিং জেমিমা রদ্রিগেজের কাছ থেকে। শাফল করে অফ স্টাম্পের বাইরে সরে এসে যে সুইপটা করেছেন সেটা সেভ করতে ব্যর্থ হয়েছেন ডিপে থাকা ফিল্ডার, বাট সর্বোচ্চ চেষ্টাটা করেছেন বটে। It was powerfully struck. He moved outside the off stump and played that really well. It was a valiant effort, very good effort, but it went in vain in the end, and in the process, she hurt herself as well. So the boundary is starting to come for India. They're eyeing a total somewhere near 235 to 240. They're well set to reach that target. দারুণ ব্যাটিং, 68 3 উইকেট থেকে 141 রান পর্যন্ত টেনে নিয়েছিলেন দুজন। এবং হার্লিন এর বিদায়ের পর আবারও যুক্ত হয়েছেন এই দু ব্যাটার। খুব ভালো বোলিং, টাকিং করে একটি রান পেয়ে গেছেন সেখানে জেমিমা, এবং ডিপ থেকে দৌড়ে এসে ফিল্ডিং করেছেন রাবেয়া খান। শর্ট থার্ড, পয়েন্ট, শর্ট কভার এবং মিড অন, ডিরেক্ট থ্রো। আরও একটা চান্স মিস হয়ে গেল বাংলাদেশের, এবং আরও একজন ব্যাটার রান আউট সার্ভাইভ করলেন। It was a nasty blow. The throw went straight to the batter's hand. Hurt herself. She has been hurting herself throughout the day, Taiba Ananto. Strong character. She's shown great character. The mentality of never giving up. This is why they are called the top players in the world. This is why they give their best all the time whenever they go out. The mentality that sets them apart from the others. Bored but never beaten. এখনো শুশ্রূষা চলছে জেমিমা রদ্রিগেজের। একটু রিপ্লেটা দেখে নেব। মিড অফে ফিল্ডারের হাতে ডিরেক্ট গিয়েছিল, লম্বা সময় পেয়েছেন থ্রোটা করার। দেখে মনে হলো যে বোলার কি আসলে বলটা দিয়েছিলেন উইকেটটা ভাঙার জন্য। খুব একটা স্ট্রং থ্রো ছিল না, বাট স্টিল জেমিমা ব্যথা পেয়েছেন সেই প্রসেসে। এবং আজকে এই ধরনের মুহূর্ত আমরা বেশ কবারই দেখেছি যখন খেলার রেগুলার ফ্লোতে বিঘ্ন হয়েছে। আর প্রচণ্ড গরম আজকে সেটা ভোগাচ্ছে ব্যাটারদের, ফিল্ডারদের, বোলারদের। জেমিমা রদ্রিগেজের সর্বোচ্চ রান ওডিআইতে 81, এবং স্ট্রং ব্যাটিং লাইন আপ ভারতের। সেই লাইন আপে একটা নতুন মুখ, তিনি খুব বেশি ম্যাচ খেলেননি ওডিআইতে, বাট স্টিল আজকে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দাঁড়িয়ে গেছেন এবং দুর্দান্ত একটা সাপোর্ট দিয়েছেন টিমকে, যেটার উপর ভর করে ভারত 200 পেরিয়ে গেছে। Good to see Jemima back on her feet. Nahida with her final over. She's been the pick of the bowlers for Bangladesh, being the most economical as well, coming around the wicket to the right-hander. Short pitch. One bounce over the fence for 4. Boundary to start the over for India. এবং সাথে সাথে মিড অনটাকে পেছনে পাঠিয়ে দিয়েছেন নাহিদা, সময় পেয়েছেন এবং আরও একবার সফল করে অফ স্টাম্পের বাইরে চলে এসেছিলেন।
মিড উইকেটের উপর দিয়ে হাওয়ায় ভাসিয়ে একটা বাউন্সে বলটা সীমানা ছাড়া করেছেন। এক্সিলেন্ট ব্যাটিং। জেমিমা রদ্রিগেজ এখন পুরোপুরি দাঁড়িয়েছেন অফ স্টাম্পের বাইরে। উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে এসে খেলেছেন। আরো একটা মিসফিল্ডিং, আরো একটা রান, দুটো রান হয়ে যাবে কিনা। এবং হরমনপ্রীত কিছুটা ক্লান্ত ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেন, বাট স্টিল দুটো রান নিয়ে জেমিমাকে স্ট্রাইকেই ফিরিয়ে আনলেন। Looking very tired. And obviously the conditions, as we mentioned previously, it's pretty hot and humid. Again, standing way outside the off stump. Standing deep in her crease as well. Again, trying to make some room. That's well bowled by Nahida. Just to remind you, Taibanonto, Bangladesh's highest successful chase in ODIs has been 210 against Pakistan back in 2019, where Farzana Haq Pinky scored 67 of 97 balls. So it's going to be an interesting chase for Bangladesh. They're surely chasing their highest run in ODI if they want to win this game. আরো একটা রান হরমনপ্রীতের ব্যাট থেকে। 210 রান সর্বোচ্চ চেজ বাংলাদেশের ওডিআইতে against পাকিস্তান ব্যাক ইন 2019। এবং সেই রেকর্ডটাকে ভেঙে বাংলাদেশকে নতুন রেকর্ড গড়তে হবে যদি আজকে জিততে হয়। কিছুটা সময় নিচ্ছেন জেমিমা রদ্রিগেজ। খুব ভালো ব্যাটিং, আরো 4টা রানের আশায় রয়েছেন। ডাউন দ্য লেগ জাস্ট ঘুরিয়ে দিয়েছেন এবং 4টা রান পেয়ে যাবেন। প্রথম 7টা ওভার এত ভালো বোলিং করেছেন নাহিদা, শেষ দুটো ওভার a bit expensive. Played that late, played that fine, and making sure she uses the pace of the bowler. Very clever batting. Second boundary of the over. India cruising along. ক্যারিয়ার সেরা রান জেমিমা রদ্রিগেজের ব্যাট থেকে। উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে খেলেছেন। ফাইনালি আউট হয়েছেন কিনা সেটা জানতে হলে চলে যেতে হবে থার্ড আম্পায়ারের কাছে। বাংলাদেশ উইকেট কিপার ক্যাপ্টেন জ্যোতি অনেক কনফিডেন্ট, বাট স্টিল দুর্দান্ত একটা ইনিংসের সমাপ্তি হতে পারে, সেটা অবশ্য আমরা জেনে যাব আজকের থার্ড আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের পর। Was always on the cards. Jemima Rodriguez looking for those runs. Came down the track. But Nahida was equal to the task. Just falls short of the batter. Missed the line. A bit of turn as well going away from the right-hander. Let's see what the replays show. Mohammad Kamruzzaman, TV umpire. It's a legal delivery. এবং খুবই ক্লোজ একটা কল, ওয়েল টেকেন বাই জ্যোতি। এবং ক্রিজে ফেরার আগেই বেলস তুলে ফেলেছেন নিগার সুলতানা। She has to go. 86 রানের দুর্দান্ত ইনিংসটার সমাপ্তি হতে চলেছে। স্ট্রাগল করছিলেন 22 গজে, কিছুটা ফ্রাস্ট্রেশন নিয়েই মাঠটা ছাড়ছেন, বাট ডেফিনেটলি এক্সিলেন্ট ব্যাটিং বাই জেমিমা রদ্রিগেজ। What an innings by the right-hander. Laid the platform for India to post a decent total on the board. She's not happy. She feels she still had a lot to give for India. She's played really well. First it was with the skipper, Harmanpreet Kaur. And then she took on the responsibility. Kept the tempo high of the Indian innings. A well-deserved applause by her teammate. But Bangladesh would take it. New batter in
for India. Skipper Harmanpreet Kaur will take the strike. Deepti Sharma, the new batter for India. এক্সপেরিয়েন্স ক্যাম্পেইনার দীপ্তি 81 ম্যাচে প্রায় 2000 রান এবং শেষ ওভারের খেলা শুরু হয়েছে প্রথম বলে কোনো রান পেলেন না হরমনপ্রীত লাস্ট 5 ডেলিভারিজ 2-4 for 5 হাওয়ায় ভাসিয়ে খেলেছেন এক্সিলেন্ট ক্যাচ ওয়াও অ্যামেজিং এবং রাবেয়া দুর্দান্ত একটা ক্যাচ নিয়ে ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেনকে ফেরত পাঠালেন আজকের ম্যাচের সেরা মুহূর্ত মাজার Undoubtedly, what a catch! What a catch! It was never easy. It was struck really hard and it was flying. Skipper Harmanpreet Kaur departs after scoring 52 of 82 balls, striking 3 boundaries. But what a catch, Taib Ananto! These are the moments that lift a team. This will give the momentum when they go out to bat. Okay, have a look at the catch there. It was struck really firm. Oh boy, diving towards her right, completing a great catch. Outstanding. এক্স্যাক্টলি আউটস্ট্যান্ডিং একটা ক্যাচ রাবেয়ার ছুটতে ছুটতে ঝাঁপিয়ে পড়ে যে ক্যাচটা ধরেছেন তা ফেরত পাঠিয়েছে হরমনপ্রীত কৌরকে 52 রানের ইনিংসটার সমাপ্তি এবং টানা 3 বলে দ্বিতীয় উইকেট হারিয়েছে ভারত আমনজোত ইজ দ্য নিউ ব্যাটার রাবেয়ার কাছেই বলটা যাবে আরও একটা রান দীপ্তি শর্মা 2 রান চাইছেন বটে একটি রান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে দীপ্তির বড় শট খেলার সামর্থ্য রাখেন এবং শেষ 3টা ডেলিভারিতে একটা অথবা 2টো বাউন্ডারি আদায় করতে চাইবেন খুব করে 225-এ পৌঁছে গেছে ভারত This is turning out to be a very good last over by Sultana, conceding just 1 run and picking up the wicket of Indian skipper Harmanpreet Kaur. 225 for 6. It's a decent total already, Taib Ananto. Again a flighted delivery. Straight to the fielder. Second wicket of the final over. Sultana. Deepti Sharma departs without troubling the score. শর্ট থার্ডে ক্যাচটা ধরেছেন মুর্শিদা এবং দীপ্তি শর্মার ইনিংসটা কোনো রান না করেই শেষ হলো প্রথম বলটা ফেস করেছিলেন এবং সুলতানা পেয়ে গেছেন শেষ ওভারে তার দ্বিতীয় উইকেট বাংলাদেশের জন্য একটা ভালো ওভার আউটসাইড অফ বেশ খানিকটা ফ্লাইট দিয়েছিলেন এবং আউটসাইড এজ বলটা অনেকখানি ফ্লাই করেছে মুর্শিদার কাছে এবং ইজি ক্যাচ দীপ্তি শর্মা একটা বড় শটের খোঁজে নিজের উইকেটটা হারিয়েছেন 225 রানে সাত নম্বর উইকেট হারিয়েছে ভারত এবং শেষ 2টো ডেলিভারি স্নেহা রানা নিউ ব্যাটার 2টো বল পাচ্ছেন তিনি স্ট্রেট ড্রাইভ শেষ বলটা ফেস করবেন আমানজোত অসম্ভব ভালো একটা ওভার মাত্র 2টো রান 2টো উইকেট Outstanding final over by Sultana. So the last ball of the innings, beg your pardon, last 2 balls. 225 for 7. Sneh Rana on strike. Outside edge. That's very good fielding yet again. And a run out in the end. They're eyeing for the 3rd run. Had to go. But good work in the deep and a good throw. That's the end of Indian innings. They finished on 228. Look at that fielding again.
Nahida, the fielder there. It's a very good throw straight to the wicket keeper. And Jyoti makes no mistake. ঘটনাবহুল শেষ ওভার, 4টা রান এসছে, 3টা উইকেট পড়েছে, 228 রানে ভারত তাদের ইনিংসটা শেষ করেছে। 229 রান করতে হবে বাংলাদেশকে এই ম্যাচটা এবং এই সিরিজটা জিততে হলে। 210 রান ওয়ান ডেতে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ চেজ। সো ফাইনালি ভারতের এই সফরে প্রথমবারের মতো টস জিতেছিল বাংলাদেশ এবং সেটা জিতে ভারতকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছিলেন নিগার সুলতানা জ্যোতি। প্রিয়া পুনিয়া, ইয়াশিকা ভাটিয়া এবং স্মৃতি মান্ধানা 68 রানের মধ্যে ফিরে গেলেও জেমিমা রদ্রিগেজ এবং হরমনপ্রীত কৌরের ব্যাটিং ভারতকে দারুণ একটা স্কোর এনে দিয়েছে। বাংলাদেশের সেরা বোলার আজকে নাহিদা আক্তার 10 ওভারে 37 রানে 2টো উইকেট নিয়েছেন। 2টো উইকেট পেয়েছেন সুলতানা খাতুনও, 10 ওভারে 41 রান দিয়েছেন। রাবেয়ার 10 ওভার থেকে 44 রান, একটি উইকেট তিনি পেয়েছেন এবং মারুফা একটি উইকেট পেয়েছেন 10 ওভারে 49 রান দিয়ে। India managed to score 67 runs of the last 10 overs of the innings, though Bangladesh managed to pick 5 wickets in those last 10 overs. And Sultana Khatun gave away just 4 runs in the final over of the innings, picking up 2 wickets and also a run out. Bangladesh's bowling has been disciplined. Mostly they gave away just 3 extras, Taiwanonto, so it's a very disciplined bowling there by the Bangladesh team. But still, a very good total on the board. India will be happy to defend this total. But for Bangladesh, this is going to be a big challenge as batting has remained a big concern for the host. We'll go for a short break and we'll come back when Bangladesh come out to bat.
সুপ্রিয় দর্শক, বিরতির পর ওয়েলকাম আপনাদের সবাইকে। দ্বিতীয় ওয়ানডে ভারত বনাম বাংলাদেশ এবং 229 রানের টার্গেট বাংলাদেশের সামনে এবং দুই আম্পায়ার আলী আরমান রাজন এবং তার সঙ্গে তানভীর আহমেদ, তারা চলেছেন ম্যাচ রেফারি আখতার আহমেদ শিপার। একই সাথে হরমনপ্রীত কৌর তার নেতৃত্বে ভারতীয় দল তারাও মাঠে প্রবেশ করেছেন ফিল্ডিংয়ের জন্য। প্রথম ওয়ানডেতে বাংলাদেশ দল 40 রানে জয়লাভ করে 3 ম্যাচের ওডিআই সিরিজ এগিয়ে রয়েছে 1-0-তে। একই সাথে দুই প্রারম্ভিক জুটি বাংলাদেশের তারাও মাঠে প্রবেশ করেছেন 229 রানের টার্গেট। বাট ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ 210 রান চেস করে 211 রান করে ম্যাচ জিতেছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে, সেটাই এখনও পর্যন্ত তাদের সর্বোচ্চ রান চেস করার রেকর্ড বাংলাদেশের। বাট আজকে এই রানটা যদি চেস করতে পারে তাহলে ইতিহাসে পাতায় ঢুকে যাবে, অর্থাৎ প্রথমবারের মতো শক্তিশালী ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজ জয়লাভ করবার যে খ্যাতি সেটা অর্জন করবে বাংলার মেয়েরা। দেখা যাক, শুভকামনা থাকবে অবশ্যই বাংলাদেশ দলের জন্য। এবং ভারতীয় দলের ইনিংস উল্লেখযোগ্য দিক, জামিমা রদ্রিগেজের অনবদ্য 86 রান, এছাড়া দলীয় ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌরের 52 রান, 36 রান করেন স্মৃতি মান্ধানা, 25 রান করেন হারলিন। এবং বাংলাদেশের পক্ষে দুটি উইকেট নিয়েছেন নাইদা আক্তার, 37 রান দিয়ে দুটি উইকেট নিয়েছেন সুলতানা, 41 রান দিয়ে একটি করে উইকেট মারুফা, 49 রান দিয়ে এবং 44 রানে একটি উইকেট রাবেয়ার। হরমনপ্রীত কৌর, তাকে অবশ্য আমরা All right, it's time for the run chase here at Mirpur Sher-e Bangla National Cricket Stadium. India on field without their regular captain Harmanpreet Kaur. Smriti Mandhana, the vice captain, will be taking over. She's hurt herself while batting. We've seen that. Tough character, without a doubt. Came on to bat again and scored 52 of 88. 3 boundaries in that innings by Harmanpreet, and Jamima Rodriguez scoring 86 of 78, followed by 25 of 36 by Harleen Deol. Helped them compile a challenging total of 228 for 8 in the 50 overs. So Bangladesh, they need to chase 229. Now Meghna is going to start the proceedings with the ball in hand for India. A slip and a gully in position early on. And the two Bangladesh batters are ready. Starts off with a brilliant shot. That's a cracking stroke by Murshida. It was full and outside the off stump, and she hit it hard. That raced off the bat for 4 runs. দুরন্ত সূচনা, প্রথম বলে স্কোয়াড ড্রাইভ, চোখের পলকে সীমানা ছাড়া। ফিল্ডাররা শুধু চাতক পাখির মতো চেয়ে চেয়ে দেখেছেন কিভাবে বলটা সীমানার বাইরে গেছে। ভালো সূচনা মুর্শিদার ব্যাটে। বোলার মেঘনা সিং প্রথম ম্যাচ খেলছেন এই সিরিজে, 16 ম্যাচে 15টা উইকেট আছে। বেস্ট বোলিং ফিগার তার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে 26 রানে 3টি উইকেট। তবে সূচনাটা অবশ্যই ভালো হওয়া দরকার বাংলাদেশ দলের। মুর্শিদা বাঁহাতি, তার সঙ্গে শারমিন আক্তার। পরের বল একটু সুইঙ্গার, অফ স্টাম্পের বাইরে, বাঁহাতের জন্য ডানহাতি পেস বোলার ওভার দ্য অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট। $222 runs in 17 matches, best of 51 against Zimbabwe. This is Murshida Khatun's record before this match. She's opening the batting along with Sharmin Akhtar. Now Meghna Singh outside the off stump again. Again she's on top of it. This time just relies on the basics, timing and placement. 2 boundaries in the first over. 8 runs from it already. সেকেন্ড বাউন্ডারি, খাটো লেন্থের বল, অফ স্টাম্পের বাইরে, যথেষ্ট
রুম পেয়েছিলেন বিউটিফুল কভার ড্রাইভ, আরও একটা 4। প্রথম বলে বাউন্ডারি, দ্বিতীয় বল ডট, 3 নম্বর বলে আরও একটা বাউন্ডারি। প্রেশারটা ব্যাটার নয়, বোলারের দিকে কিন্তু গেল এবং একটা ছোটোখাটো টিপস দিয়ে এলেন তাহলে ভাইস ক্যাপ্টেন স্মৃতি মান্ধানা। পরের বল এবারে স্টাম্পের উপরে, সুইঙ্গার উইকেটটাকে কাভার করে ডিফেন্সিভ খেলেছেন, ডিফেন্সিভ মোডে ছিলেন। আরও একটা ডট বল। এই মুহূর্তে চকচকে রোদ মিরপুরের আকাশে, হোম অফ ক্রিকেট, যেখানে দু দলে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ। প্রথমে টি20 সিরিজটা শেষ হয়, আগে জানিয়েছি 2-1 সিরিজ জেতে ভারত, তবে লাস্ট টি20 এবং প্রথম ওয়ানডে জিতে একেবারে যেন পালের হকে পরিবর্তন করেছে বাংলাদেশ দল, আউট বিনা উইকেটে। The two shots from Murshida's bat prompted the field change. The gully has been moved, so there is a cover point and extra cover for her in the offside. This time she plays straight to the fielder. Meghna Singh bowling 16 matches before this, 15 wickets, 3 for 26. Her best versus England. Now the highest successful run chase for Bangladesh women in ODI is against Pakistan, chasing 210 in 48.4 overs. The base getting to a score of 211 for 9 in the 50th over, beg your pardon. This was in Lahore in November 2019. The over will end with a dot ball, 8 runs from it. 8 without a loss. ভালো সূচনা বাংলাদেশ দলের, দুটো বাউন্ডারি এসছে, দুটি বাউন্ডারি মুর্শিদা খাতুনের ব্যাটে। গত ম্যাচে মুর্শিদার ব্যাট থেকে এসেছিল 13টি রান। শারমিন সুপ্তা অবশ্য 0 রানে ফিরে যান। শারমিন সুপ্তা, পুরো নাম শারমিন আক্তার সুপ্তা, গাইবান্ধায় জন্ম তার, অর্থাৎ গাইবান্ধার মেয়ে, এবং লাস্ট ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে সর্বোচ্চ রান গেটারদের তালিকায় 13তম স্থানে ছিলেন। মোহামেডানের হয়ে খেলেন এবং 7 ম্যাচে 187 রান করেছেন, 2 50। সর্বোচ্চ রান ছিল তার এবারে ডিপিএলে 77। দীপ্তি শর্মা, তিনি এসছেন আক্রমণে মিডিয়া সেন্টার প্রান্তে। দীপ্তি শর্মা 81 ম্যাচে 92টা উইকেট আছে, বেস্ট বোলিং ফিগার। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে 20 রানে 6টা উইকেট। Sharmin Akhtar Shupta will be taking strike against Dipti Sharma. So pace from one end and spin from the other. From the media end is Dipti Sharma. Slip in position, plays along with the turn. To no avail, straight to the fielder. Meghna Singh at short fine. They'll have to pace themselves. Seen some good partnerships between the Indian batter. Goes for the sweep, misses it altogether, looking for the single. Again Meghna Singh onto the action. She'll have to be careful, and as I just mentioned, they'll have to pace themselves better, Bangladesh. কিছুটা রিস্কে শট, একেবারে মাত্র দ্বিতীয় ওভার, 50 ওভারের ম্যাচ, যথেষ্ট সময় রয়েছে, অনেকগুলো বল রয়েছে, সুতরাং বাংলাদেশ দলে ব্যাটারদের খেলতে হবে। উইকেটে টিকে থাকা পার্টনারশিপের বিল্ড আপ যেটা ভারতীয় দল করেছে, শুরুর দিকে অবশ্য চাপে রেখেছে ভারতীয় দলকে, বাট ওই জায়গাটা থেকে কিন্তু রিকভারি করে 2-2 50। জেমিমা রদ্রিগেজ, তিনি 86 ইনিংসটা খেলেছেন, 52 রান করেছেন ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত। দীপ্তি শর্মা পরের বল এবার একটু ঝুলিয়ে দিয়েছেন লেগ মিডলের উপরে, সফট হ্যান্ডে ঘুরিয়েছেন। প্রথম রান এই সিরিজে, অর্থাৎ এই ওয়ানডে সিরিজে শারমিন আক্তার সুপ্তার। একটু আগে তার রেকর্ডটা নিয়ে কথা হচ্ছিল শারমিন আক্তার সুপ্তার, এটা তার 35তম ওয়ানডে, এর আগে 34টা ওয়ানডেতে 560 রান রয়েছে, বেস্ট ইনিংস সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে 74। Just mentioned that highest run chase of was a target set by Pakistan, 210. Bangladesh getting to 211 for 9, with just one delivery to spare in the 49th over.
was in 2019 in Lahore, where Farzana Haq scored 67 of 97. She was the player of the match. She is in the side, but the openers have to do their job. That is to lay the solid foundation, make full use of the power play conditions, and also be very careful not to give away the wickets. The two fielders out in the deep are deep square leg and deep mid wicket. আবারও ঝুলিয়ে দিয়েছেন, এবারে ড্রাইভ খেলেছেন, কিছুটা ইয়ারে ভেসেছিল বাট ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে প্রোটেকশন। ব্যাটসম্যানকে প্রলুব্ধ করবার জন্য বারবার কিন্তু আমরা দেখেছি এই ওভারে বড় বড় ফ্লাইট দিতে দীপ্তি শর্মাকে। প্রথম ওভারটা শেষ করেছে দীপ্তি, মাত্র একটা রান দিয়েছেন, ভালো সূচনা তার জন্য। দুবার শেষে নয়, কোনো উইকেট না হারিয়ে বাংলাদেশ নারী দলের সংগ্রহ। বাংলাদেশ বনাম ভারত ক্রিকেটে এই দুই দলের পুরুষ কিংবা মেয়ে দলের লড়াইটা সবসময় কিন্তু আকর্ষণ থাকে, এবং গত কয়েকটা টুর্নামেন্টের ফাইনাল কিন্তু এই দুই দলই খেলেছে। 2018 এশিয়া কাপের ফাইনাল মালয়েশিয়াতে, যেখানে বাংলাদেশ নাটকীয়তায় ভরপুর সেই ম্যাচে জয়লাভ করে প্রথম ট্রফিটা আনে বাংলাদেশে, এবং এরপরে লাস্ট যে ফাইনালটা ইমার্জিং এশিয়া কাপ, সেখানেও কিন্তু ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ফাইনালে বাংলাদেশ, এবং মিরপুরে এই দ্বিপাক্ষিক সিরিজেও কিন্তু দুর্দান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আসছেন মেঘনা সিং, রাইজিং টেলিফনি, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়ে দিয়েছেন আরও একটি রান। শারমিন আক্তার সুপ্তা গত ম্যাচে ভালো কিছু করতে পারেন, আজকে অবশ্যই নিজেকে মেলে ধরবার দিন। 229 রানের টার্গেট দ্বিতীয় ওয়ানডেটা জিততে হলে করতে বাংলাদেশ দলকে। অসাধারণ পরিবেশনা যে প্রোডাকশন টিমটা কাজ করছে এই সিরিজের সম্প্রচারে, এবং একটা জিনিস লক্ষণীয়, সমন্বয় ঘোষ এবং এই ধরনের সিরিজটাতে দেশীয় প্রোডাকশন তারাও কিন্তু বেশ দক্ষতা এবং যোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছেন। That's right. Swing on offer from Meghna Singh was evident. Bangladesh to chase total of 228, the target being 229. India without Harmanpreet Kaur on the field. Smriti Mandhana, the vice captain, leading her troops. Was in the air for a bit, opened the face of the bat slightly at the end. Did Murshida Khatun. Coming round the wicket in this over is Meghna Singh to Murshida Khatun, trying to cut away that room she was getting, so not offering that room. Deep third and deep fine leg in position for her. Other than that, it's a heavily packed offside field. আরও একবার ফুল লাইন ড্রাইভ খেলেছেন, তবে গ্যাপটা খুঁজে পাননি, একটা ডট বল। একটা জিনিস লক্ষণীয়, বাঁহাতি মুর্শিদার বিরুদ্ধে ডানাতে মিডিয়াম পেস বোলার মেঘনা সিং, তিনি যে কাজটা করছেন অফ স্টাম্পের বাইরে বেশিরভাগ বল একটু স্লো আর একটু টেনে দিচ্ছেন, স্লো যেহেতু ডেলিভারিগুলো করছেন এবং ব্যাটসম্যানকে শট খেলতে বাধ্য করছেন, এবং সেই জায়গাটায় ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট এবং কাভার, একই সাথে এই মুহূর্তে এক্সট্রা কাভার, 4 জন ফিলারকে রেখেছেন ওই জায়গাটায়, একটা পাতা ফাঁদ। কিন্তু আরও একবার স্টাম্পের উপরে কিছুটা ফুল লাইন ড্রাইভ খেলেছেন, বাট আবারও কিন্তু গ্যাপটা পাননি। অ্যানাদার ডট বল, 10 কোনো উইকেট না হারিয়ে বাংলাদেশ নারী দল। This is co-commentator Kumar Kollan just pointed out. There's a backward point, extra cover and mid-off. So 5 fielders inside the circle in the offside. Now she goes aerial. All right, they're all inside the circle, and what she does is clears the bigger circle, the boundary ropes for a boundary, and this is good ploy and good awareness also. She's hit it well, timed it so well, did Murshida. She does favor that area, that cover side on the offside, and yet again she's dealing in boundaries against Meghna Singh in particular. That boundary will end the over also. 14 without a loss. কাউন্টারটা দিয়েছেন, দেখতে খুব ভালো লাগলো যখন 5 জন ফিল্ডারকে রেখে অফ সাইডে একটা হাফ বলই স্লোয়ার সাথে সাথে জাস্ট একটু বেরিয়ে এসে সাধারণ টাইমিং
এবং কাভারের উপর দিয়ে খেলেছেন, যেহেতু ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে, দুজন খেলোয়াড় মাত্র সার্কেলের বাইরে এবং সেই জায়গাটা অ্যাডভান্টেজ মুর্শিদা 3 বাউন্ডারিতে 3-12-তে দলীয় রান 14। চতুর্থ ওভার শুরু হচ্ছে। দীপ্তি শর্মা প্রথম বল জায়গা বানিয়ে ঘোরাতে চেয়েছিলেন, আবেদন উঠেছিল, বাট সেই আবেদনে অবশ্য সাড়া দেননি আম্পায়ার তানভীর আহমেদ। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে অনেকদিন যাবৎ সেবা দিচ্ছেন অভিজ্ঞ এই আম্পায়ার, তার সঙ্গে ফার্স্ট ক্লাস এবং লিস্টের অপর অভিজ্ঞ আলী আরমান রাজেন। আরও একবার ঝুলিয়েছেন, ব্যাটসম্যানকে বারবার কিন্তু টোপ দিচ্ছেন। যেভাবে শটটা খেললেন, মিডিল অফ দ্য ব্যাটে নিতে পারেন অনেকটা টপেজ। মিডন থেকে ফেরত আসলো আরও একটা ডট পপ। She ejects last minute, does Dipti Sharma. Previous delivery was a flighted one. She's offering a bait to Sharmin Akhtar Shupta. Experienced campaigner is Dipti Sharma. Flighted delivery yet again. Off drive, straight to the fielder at mid-off. She'll have to be careful, Sharmin Akhtar Shupta, and this is where Indian batters excelled. They dealt in singles and doubles, they rotated the strike. Again going for the sweep, loud appeal, and this time given by umpire Tanvir Ahmed. She is given, and that is what I was talking about, that not to allow India to build that pressure on you. She's trying to hit the strokes. If the strokes are not working, try and get the singles. Rotate the strike. Instead, she went for a big shot, a sweep, and Sharmin Akhtar, she departs for 2 off 9 deliveries, leg before Dipti Sharma. লাস্ট উইকেট অর্থাৎ লাস্ট ডেলিভারিটা ফ্লাইট ছিল বলে অ্যাক্রস দ্য লাইনে গিয়ে খেলেন এবং বলটা যথেষ্ট টার্ন করে ভেতরে ঢুকছিল, এবং যেহেতু বেশ কয়েকটা প্রেশারে ছিল, আমার মনে হয় এখন রিস্ক নেওয়ার সময় মানে প্রয়োজন ছিল না, অহেতুক রিস্ক নিতে গিয়ে উইকেটটা থ্রু করলেন শারমিন আক্তার শুক্তা। গত ম্যাচে 0 রানে ফিরেছেন, আমার মনে হয় সিঙ্গলস খেলে খেলে সেই ট্যাঙ্কারে থাকা ভালো ছিল, কেননা অপর প্রান্ত থেকে কিন্তু দারুণ এগ্রেসিভ ব্যাটিংটা করছিলেন মুর্শিদা খাতুন। আমার মনে তাকে সাপোর্ট দেওয়াটা ইতিবাচক ছিল। যাই যেটা হয়ে গেছে সেটা নিয়ে আর বলে লাভ নেই। 14 উইকেটে নিউ ব্যাটার ফারজানা হক পিঙ্কি, দলের অন্যতম সেরা ব্যাটার, এবং গত ম্যাচে 27 রান করেছিলেন এবং তৃতীয় উইকেট জুটিতে 49 রানের একটা পার্টনারশিপ দিয়েছিলেন দলীয় ক্যাপ্টেন নিগার সুলতানা জ্যোতির সাথে। ফারজানা হক পিঙ্কি এটি তার 55তম ওয়ানডে, এর আগে 54টা ওয়ানডেতে 1086 রান করেছেন এবং সেরা ইনিংস তার 71 প্রতিপক্ষ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। Farzana Haq Pinky is the new batter in her 55th match, above 1000 runs, best of 71 against Pakistan. She's got 950s in her ODI career. So if Bangladesh are to go on and win this match, chase the target of 229, she's someone who'll have to be there in the middle and score some runs. This has been a wicket maiden from Dipti Sharma. What an over. Brilliantly bowled by Dipti Sharma. Wicket maiden after 4. Bangladesh are 14 for 1. যে ব্রেক থ্রুটা দরকার ছিল ভারতীয় দলের সেটা এনে দিয়েছেন গত ওভারে দীপ্তি শর্মা, বাট বাংলাদেশ দলের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক এখনো পর্যন্ত প্রথম ব্যাটার হিসেবে 1000 রান করেছেন ফারজানা হক পিঙ্কি, 9টা হাফ সেঞ্চুরি, এবং যেটা যে কোনো বাংলাদেশি ব্যাটারের সর্বোচ্চ হাফ সেঞ্চুরির রেকর্ড, এবং তার দিকে অবশ্যই দল তাকিয়ে থাকবে। গত ম্যাচে 27 রান করেছিলেন। তবে এই মুহূর্তে মুর্শিদা এবং ফারজানা হক পিঙ্কির একটা অনবদ্য যুগলবন্দির প্রত্যাশায় অন্তত বাংলাদেশ দলের সমর্থকেরা। লেগ স্টাম্পের উপরে সফট হ্যান্ডে ঘুরিয়েছেন মিড উইকেট অঞ্চলে, অবশ্য ফিল্ডার আছেন।
তবে বেশ কনফিডেন্স মনে হচ্ছে, আত্মবিশ্বাসী আমরা মুর্শিদা খাতুনকে দেখছি। 12টা রান করেছেন, 3টা নন অভিরাম 4, 3টাই কাভার অঞ্চল দিয়ে। এবং সবচেয়ে বড় জিনিস, একটা বেটার ইনিংস তিনি যদি খেলে আসতে পারেন অবশ্যই দলকে একটা বড় সাপোর্ট পেয়ে যাবে অন্তত ওই জায়গাটা থেকে আসছেন। এবং আরও একবার ফুল আলেন ড্রাইভ খেলেছেন সামনের পায়ে, তবে গ্যাপটা খুঁজে পান এক্সট্রা কাভার অঞ্চলে। এবং বারবার সেই 5 জনের জায়গায় এখন কিন্তু আমরা দেখছি যে 6 জন অফ সাইডে, যেখানে আমরা এর আগের ওভারে মেঘনা সিং এর ওভারটিতে আমরা এক্সট্রা কাভার অঞ্চলে যাকে দেখছিলাম তাকে ডিপ কাভারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখন ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট, গলি এবং শর্ট থার্ড ম্যান এবং এক্সট্রা কাভার এবং মেড অফ। Balls full, hit straight, but straight to mid off. For Smriti Mandhana, the acting captain is. They had a brilliant partnership, Harmanpreet Kaur and Jemima Rodriguez, for the 4th wicket, 73 of 91. And I think that made a huge difference. Contributed massively to this total of 228 here at Mirpur. That is something that Bangladesh would have to replicate somewhere along those lines, that or even better if possible. But this is great captaincy from Smriti Mandhana, as Kumar Kollan already pointed out. Now there are 6 fielders on the offside and 1 in the deep. So the deep third has come inside the circle as short third, and there's a deep cover for Murshida, who does like to play the cover drive. She's already scored a few boundaries. So far she scored 3, and all 3 of them against Meghna Singh. So what they're doing is they're giving her the challenge. If you want to hit on the offside and through covers, all right, there's the cover in the deep. You either hit along the ground or try and find the gap. মেন্টালি প্রেশার দেওয়ার একটা মানসিক প্রচেষ্টা ভারতীয় অধিনায়ক এই মুহূর্তে যিনি ভাইস ক্যাপ্টেন তিনি দায়িত্ব পালন করছেন। এবারে ফুল আনলেন স্লোয়ার এবং আউট। ওই যে মেন্টাল গেম, সেই মেন্টাল গেমে কিন্তু ভারত অধিনায়ক কিন্তু জিতে গেলেন। এবং ওভার দ্য উইকেট বাঁহাতের জন্য অ্যাঙ্গুলার ডেলিভারি, বারবার অফ স্টাম্পের বাইরের বল, হঠাৎ করে একটা স্লোয়ার ব্লক হলে ফেললেন, ব্যাটসম্যানকে শট খেলতে বাধ্য করলেন এবং ওভার দ্য টপ খেলতে গেলেন, মিডিল অফ দ্য ব্যাটে নিতে পারেননি, টপে ঝোলো এবং সহজতম ক্যাচ দিয়ে ফিরে যাচ্ছেন। সেক্ষেত্রে মুর্শিদা খাতুন সেই অপয়া 13 তথা আল্লাহকে 12 রানে। Murshida, well, she was put under pressure. She dealt with in boundaries before this. Meghna Singh getting the better of her. This was within the stumps, round off stump, and that covered that offside as mentioned. So she was kind of challenged and she opted to go aerial straight but did not time it. There was a change of pace from Meghna Singh also. Easy catch for Smriti Mandhana, and the second one falls for Bangladesh. After 5, Bangladesh are 14 for 2 as Murshida, she departs for 12. নিউ ব্যাটেড লতা মণ্ডল, দলের অভিজ্ঞ খেলোয়াড়, আজকে প্রথমবারের মতো মাঠে নেমেছেন দ্বিতীয় ওয়ানডেতে। লতা মণ্ডল তিনি এসছেন উইকেটে, তবে এই প্রান্তে ষষ্ঠ ওভারে খেলা চলছে। আরও একবার স্টাম্পের উপরে স্কেট করবার মুখে একেবারে ডিফেন্সিভ শটটা খেলেছেন। সেক্ষেত্রে ফারজানা হক পিঙ্কি, লতা মণ্ডল, এটি তার 34তম ওয়ানডে।
এর আগে 33টা ওয়ানডেতে 454 রান করেছেন, বেস্ট ইনিংস 52 দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। আরও একবার ঝুলিয়েছেন, ব্যাটসম্যানকে শট খেতে বাধ্য করেছেন। অন ড্রাইভ, আনাদার ডট বল। প্রতিটা ওভারে আমরা দেখছি যে বারবার কিন্তু ফিল্ডিংয়ের ফাইন টিউনিং করছেন, এবং এর একটি মাত্র কারণ বাংলাদেশ দলের ব্যাটারদেরকে কখনোই মানে স্বাচ্ছন্দ্যে বা সাবলীলভাবে ব্যাট করতে না দেয়। ক্রিকেট ইজ এ মেন্টাল গেম। ভারতীয় দল কিন্তু এই মেন্টাল গেমগুলো করে থাকেন। আমরা যদি ভারতের জেন্টস ক্রিকেটের কথা বলি, পূর্বের থেকে কপিল দেবের সময় বা মোহাম্মদ আজহারউদ্দিন, এরপরে সৌরভ গাঙ্গুলি আসলেন, এখন রোহিত শর্মা, কোহলিরা এই কাজগুলো করেন। উইকেট যখন না পড়ে তখন কিন্তু এই কাজগুলো করে করে তারা কিন্তু প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে উইকেট তুলে নেন, এবং সেই কাজটা আমরা দেখলাম ভারত ওমেন্স ক্রিকেট টিমের। দুটো উইকেট কিন্তু ইতিমধ্যে পড়ে গেছে, বাংলাদেশ দল চাপে পড়েছে। Deepti Sharma, she's bowling beautifully in her 82nd match. 92 wickets before this, so it's 93 at the moment. Best of 6 for 20 against Sri Lanka. 2-4 for she's got, and yet again it's a maiden again from Deepti Sharma. The previous over she bowled was a wicket maiden. Again, she's been so accurate. Another maiden, 6 gone. Bangladesh 14 for 2. দেখতে দেখতে 6টা ওভার শেষ হয়ে গেছে। ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লের আরও 4টা ওভার বাকি। দুজন সার্কেলের বাইরে, একজনকে এই মুহূর্তে লং লেগ অঞ্চলে, অপরজন থার্ড ম্যান অঞ্চলে। দুই প্রান্ত থেকে উইকেট পেয়েছেন, পেস বোলার আসছেন মেঘনা। দুটো পরিবর্তনে ভারত আজকে মাঠে নেমেছে। একটি পরিবর্তন বাংলাদেশের, পয়েন্টে খেলেছেন, দারুণ ফিল্ডিং লতা মণ্ডল, ঢাকার মেয়ে, খেলাঘর সমাজ কল্যাণ সমিতির হয়ে ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে 343 রান করেছেন, এবং দুটো 50, একটা সেঞ্চুরি, এবং সেটার যদি রিপ্লেটা অন্তত এই ম্যাচে প্রয়োগ করতে পারেন তাহলে অবশ্যই দল কিন্তু সেই অভিষ্ট লক্ষ্য 229-এ পৌঁছতে সক্ষম হবে। 263 বলে 215 রান দরকার। রেকর্ড রান রেট 4.90, কারেন্ট রান রেট 2.27। অ্যানাদার ডট বল। দ্বিতীয় ওয়ানডে, প্রথম ওয়ানডেতে ডিএল মেথডে 40 রানে জিতে বাংলাদেশ নারী দল 1-0 এগিয়ে রয়েছে 3 ম্যাচের ODI সিরিজ, এবং যে সিরিজটা আইসিসি ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপের আদরে। Meghna Singh continuing. So both the opening bowlers have a wicket apiece. Lata Mondol and Farzana Haq Pinky, the two experienced batters in crease. Lata Mondol 454 runs in her 33 matches before this, best of 52 against South Africa. It's the only 50 she's got. She'll have to step up and score her second if Bangladesh are to at least impose the challenge this time. It's a very well bowled delivery from Meghna. She's got the ball to move away from the right-handed batter, and that is why Smriti Mandhana, this is good captaincy from her. She's put a slip in place. There's a gully in position. Jemima standing there. There is a point. There's a cover point. There's an extra cover and mid-off. So again, it's a heavily packed offside field for Lata Mondol. Another dot ball, স্টাম্পের উপরে লেন্থ বল, সুইং পাচ্ছেন, পেস আদায় করছেন মেঘনা সিং। দু উইকেটে। গত ওভারটা ছিল মেডেন, এই ওভারটা এখনো পর্যন্ত 5 বলে 5টা ডট।
লতা মণ্ডল এখনো পর্যন্ত তিনিও যেমন রান করতে পারেননি, 5 বলে 0। ফারজানা পিঙ্কি 8টা বল ফেস করেছে, তারও নামের পাশে কোনো রান নেই। আরও একবার স্টাম্পের উপরে স্ট্রেট ড্রাইভ, বোলার কর্তৃক ফিল্ডিং, অ্যানাদার ডট বল এবং অ্যানাদার মেডেন। সপ্তম ওভার শেষ হলো। বাংলাদেশ নারী দলের সংগ্রহ 14 উইকেট। So 3 overs on the trot have gone for a maiden. In fact, 4 overs. 4 overs on the trot. Bangladesh have not succeeded in scoring a run. Full credit to India bowlers. Dipti Sharma, Meghna Singh, and finally played with soft hands, nudge on the onside and taken a single. That's a good sign, but this is what they need to do more regularly. This is where India excelled, as I mentioned earlier. Need to be able to rotate the strike. Even that half century scored by Harmanpreet Kaur, 52 of 88, had only 3 boundaries. So you need to learn from that. They were fielding when this was going on. Not to give the wicket away, not to allow the pressure to pile onto yourself, and not to only look for the boundaries, but also rotate the strike. It's the first power play, field restrictions in position. So you can at times afford to go aerial. Oh, this was in the air for a while. This is wonderful fielding at mid-wicket. Lata Mondal, she just survives. লাস্ট ডেলিভারিটা ফ্লাইটের ডেলিভারি অন সাইডে ঘুরিয়েছিলেন, বিশ্বমান একটা ক্যাচ হতে হতো কিন্তু হয়নি। তো সুপার ফিল্ডিং। পঞ্চম ডেলিভারি আরও একবার অফ স্টাম্পের উপরে টার্নের মুখে যথেষ্ট টার্ন আদায় চেষ্টা চালাচ্ছেন দীপ্তি শর্মা। একটা উইকেট তিনি নিয়েছেন। শারমিন আক্তার সুপ্তাকে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেছেন, 2 রান করে ফিরে গেছেন। মুর্শিদা ফিরেছেন 12 রানে। 2 উইকেটে অষ্টম ওভারের শেষ বলটা নিয়ে আসেন, আরেকবার ঝুলিয়ে দিয়েছেন। সফট হ্যান্ডে খেলেছেন আরও একটা ডট বল। অষ্টম ওভার শেষ হলো, মাত্র 1টা রান দিয়েছেন। এবং আমরা ফার্স্ট ওয়ানডেতে যেটা লক্ষ্য করেছি যে 6 থেকে 10 ওভার টানা 5 ওভার মেডেন ওভার লাভ করেছিল ভারতীয় দলের বোলাররা। এবং আজকেও কিন্তু আমরা দেখছি যে এই মুহূর্তে 4টা ওভার শেষ হয়েছে, এখানে 4টা মেডেন। So in the last 5 overs, they've only conceded 1 run. India 15 for 2, Bangladesh after 8. And we're going to see a change in bowling. Smriti Mandhana, she is on top of it. She is on top of it, on top of things, even though Harmanpreet Kaur, the regular captain, is off the field. She had hurt herself while batting. Smriti Mandhana is doing a great job on the field. Farzana Haq Pinky and Lata Mondal, they have a tough task in their hands, but not impossible. They've won the first ODI through DLS by 40 runs. Amanjot Kaur comes in to bowl. She's bowled brilliantly in the first ODI. First up, she's right on the money, is Amanjot Kaur. She taken 4 wickets for 31 runs in her 9 overs, bowled 2 maidens straight away. This is an attacking strategy from Smriti Mandhana to bring in Amanjot Kaur.
গত ম্যাচে তার অভিষেক হয় এবং স্মরণীয় করে রেখেছিলেন নওবাদ দুমাইডেন 31 রানে 4টি উইকেট নিয়ে আমানজোত কর, এবং এই মুহূর্তে তাকে আক্রমণে আনা হয়েছে। ব্যাট হাতে 15 রানেরও অবদান রেখেছিলেন সেই দিকে এসে আমানজোত। দুটো ডট ডেলিভারি, 229 রান, সেটা এখন অনেক অনেক দূরের পথ। বাট এই মুহূর্তে বাংলাদেশ দলের জন্য লং পার্টনারশিপের কোনো বিকল্প নেই। প্রাথমিক যে বিপর্যয় সেটাকে রিকভারি করার জন্য বেটার পার্টনারশিপ দরকার, এবং দুজনই অভিজ্ঞ। ফারজানা হক পিঙ্কি, লতা মণ্ডল স্কেল ভ্যারিয়েবিলিটি আছে, বাট প্রমাণ করতে হবে। অফ স্টাম্পের বাইরে, ও বেঁচে গেছে, শেষ মুহূর্তে কাট খেলেছিলেন। লাকি বাউন্ডারি, স্লিপের ফিল্ডারকে অনায়াসে বেট করে সৌভাগ্যে 4 ফারজানা হক পিঙ্কের ব্যাটে দলীয় রান বাড়লো 19 উইকেটে বাংলাদেশ জাতীয় নারী দল। It's a thick outside edge from Farzana Hawk's bat. She's slashed at it, she's hit it hard, just away from Dipti Sharma in the slip, and raced past her and went for a boundary. So a welcome boundary for Bangladesh after a while. Amanjot Kaur slips still in position. This time she gets the ball to jack back in. Well defended by Farzana. This is a comeback. This is a good comeback from Amanjot. Interesting contest brewing. আমানজোত করের জন্য অফসাইডে 1 2 3 4 5 6 7জন ফিল্ডার, মাত্র 2জন ফিল্ডার অনসাইডে, এবং ফারজানা হক পিঙ্কি অফসাইডে অনেক অনেক স্ট্রং, এই বিষয়টা মাথায় রেখেছেন ম্যাচ রেফারি আক্তার আহমেদ শিপার। হোয়াট এ ডেলিভারি, বেস অ্যান্ড সুইং, শেষ মুহূর্তে একটা আউটসুইং, গুড লেন্থে পিচ করিয়ে বলটাকে যেভাবে আউটসুইং করালেন, অপূর্ব বোলিং আমানজোত কর। Just the previous delivery, she got the ball to move back in, and this one she gets it to move away from the right-handed batter. So Amanjot Kaur, definitely she has the skills to make the ball move both ways, and such a useful one, such a handy one. This time she's bowled it full, it was on the slot moving away, but Farzana Haq was up to the task only to find the fielder. She could not find the gap even though she timed it. 9 done, Bangladesh 19 for 2. বোলিংয়ে আরও একটা পরিবর্তন, স্নেহ রানা, তাকে আমরা দেখছি আরও একজন স্পিনার ভারতীয় দলে। গত ম্যাচে স্নেহ রানা 8 ওভার 3 মেডেন 11 রান দিয়ে কোনো উইকেট পাননি, বাট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে স্নেহ রানার এটি 24তম ওয়ানডে, এর আগে 23টা ওয়ানডেতে 24টা উইকেট আছে, এবং যেখানে তার সেরা বোলিং ফিগার 30 রানে 4 উইকেট। প্রথম বল ড্রাইভ খেলেছিলেন লতা, তবে মিড অনের ফিল্ডারকে বিট করতে পারেনি, যে কারণে ডট বল। She came down the wicket, did Lata Mondol, yet to open her mark. Plays with the turn, but straight to that fielder at short fine. So again, yet again, we're seeing another batter who's not taking a single or rotating the strike. I just hope she doesn't get carried away and try to hit and try to create something out of the ordinary. Back-to-back dot balls. She's eyeing that onside. Now this is an onside heavy field for Lata Mondol. Deep square leg and deep mid wicket. There's a short mid wicket also in position, along with short fine leg. Now she manages to get it past that fielder at short fine, and she's finally off the mark. Is Lata Mondol. এবং ভারতীয় দলে যে সিচুয়েশনে পড়েছিল ওয়ার্ল্ডেই দুটো উইকেট হারিয়ে, ওই জায়গাটায় আমরা যে জিনিসটা লক্ষ্য করেছি ভারতীয় দলের ব্যাটারদের
বিশেষ করে রদ্রিগেজ, জেমিমা রদ্রিগেজ এবং হরমনপ্রীত কৌর তার সিঙ্গেলসের উপরে যথেষ্ট মনোনিবেশ ছিলেন এবং সিঙ্গেলসগুলো খেলে খেলে তারা স্ট্রাইকটা যেমন রোটেট করেছেন, রানের গতিটাকে ক্লিয়ার রেখেছেন এবং যখনই লুজ ডেলিভারি পেয়েছেন সেখান থেকে বাউন্ডারি আদায় করেছেন এবং একটা পর্যায়ে কিন্তু 228 রান তারা তুলতে সক্ষম হয় 8 উইকেট হারিয়ে এবং 229 রানের টার্গেটে এই মুহূর্তে বাংলাদেশ দল ব্যাট করছে। হাই ব্যাক লিপ, স্টাম্পের বাইরে ফুল অন লেন্থ ড্রাইভ খেলেছেন, বল যাচ্ছে সীমানার দিকে, ফিল্ডার ছুটছেন, তবে বলের গতিটা শেষ মুহূর্তে একটু মন্থর হয়ে গেল এবং সেই জায়গাটায় দুটি রান ফারজানা হক পিঙ্কের ব্যাটে, আর 2টি রান। সেই সাথে 10ম ওভার শেষ হলো, 22 উইকেটে বাংলাদেশ দল। Just 3 runs of the previous over bowled by Sher-e. Bangladesh 22 for 2 after 10. India at this stage were 40 for 1 after the first power play. So India definitely ahead by 18 runs and they'd lost 1 wicket less. Amanjot to continue as I welcome Mazharuddin in the comm box alongside me. Hello, Shaman Ghosh. It's been a tough start for Bangladesh. Chasing a fighting total, I must say, considering the surface and the conditions here in Mirpur. They've already lost 2 early wickets. Farzana Haq and Lata Mondal has got a tough job in their hand. Farzana Haq Pinky happy to let it go. Outside the off stump, there's a slip in position. Again, it's a heavy offside field for Farzana Haq. So they've done their homework. When Sher-e was bowling, there's an onside heavy field, pretty packed on the onside, so that the players, if they wanted to play along with the turn for the off spinner, there was protection. It's good captaincy from Smriti Mandhana. Oh, this time she was following it. Amanjot, this is a beautiful delivery. Got the ball to move away from the right-handed batter. Fortunate from batsman's point of view, from bowler's point of view. She would feel a bit unlucky as there was slip as well, waiting for that outside edge. Tried to poke that one, Farzana Haq. Getting the ball moving away from the right-hander. Again, that kept a bit low as well. Yeah, just keeping a tad bit low. Back-to-back dot balls. Require 206 runs, Bangladesh. No alternative to partnerships. They have to be sensible. Down the leg, perhaps just brushed off the pads. White not given. So just a single so far in this over. I believe this was the opportunity Farzana Haq missed out on, because there's no fielder on the onside except for Smriti Mandhana at mid-on and defined leg. Indian bowlers kept things really tight for the Bangladeshi batters. End of another tidy over from Amanjot. Just one from it. Bangladesh 23 for 2. Last 8 overs, 9 runs, 2 wickets. Number 2K. আমাদের গত 8 ওভারে মাত্র 9 রান। Number 2K
to Sher-e. Sher-e to continue, slip in position also, long on. So mid-on drops back to long on. So 3 fielders now in the deep. On the onside, flighted delivery, and that's why that fielder was dropped. It's the bait if you want to take it. Single taken by Lata Mondal, much better now. So deep backward square leg, deep mid wicket and long on. If they can manufacture something on the offside, or just take the singles and doubles which India did while they were batting. Right, and interestingly, Bangladesh have scored just 8 runs in their last 9 overs prior to this over and lost 2 wickets. Yeah, just beg your pardon, it's 9 runs of the last 8 overs. So things are very tight for the Bangladeshi batters. As you mentioned rightly, they need to rotate that strike. And looking at the fielder at the onside, they've played so many sweep shots during the Indian innings. Again, quick run taken there. Yes, the intention is there for the 2 batters to rotate the strike, as the boundaries are hard to come by at the moment. 24 wickets in 24 matches so far for Sher-e, none in this match so far. Who's in the air? This is exactly what I was talking about. She played it late. If they can manufacture something on the offside, and this time Lata Mondal does, even though Sher-e, she doesn't mind. She's got a smile on her face because the ball was in the air. So a bit of more victory maybe for the bowler, but Lata Mondal should be happy that she managed to score a boundary. It's a welcome boundary for Bangladesh. Came after a while. It's a good shot in the end by Lata Mondal, waiting for the ball till the last moment and guided that. Yes, it was in the air for a while, but she was in total control. Bangladesh 129, so 200 more required with 8 wickets in hand, only in the 12th over. She has to be careful. Umpire Tanvir Ahmed signals that as wide. Was far away, but she has to be careful of not exposing her leg stump, which was visible. Yes, she moves towards the offside and almost exposing that leg stump. Again, a bit of turn from Sher-e, trying to give some air to the ball and looking for that purchase from the surface. We have seen quite a bit of deliveries getting that extra bit of turn and bounce during India's batting. Trying to play with soft hands, so now they've kept a square leg in order to not allow that single. So 6 runs of this over, bowled by Sher-e. Bangladesh 29 for 2. Welcome back, Taib Ononto. Oh, just walking through there. Farzana Haq. Lucky she didn't get an outside edge there. Things looking quite tough for Bangladesh at the moment. They're chasing a target of 229. This will be their highest chase if they manages to successfully do that. Their previous successful chase was 210 against Pakistan back in 2019, as we mentioned earlier. Again, that came back in, but very well played again by Farzana Haq. Playing late
and made sure it goes down to the ground. Gets a couple. বেশ ভালো একটা শট, ওয়েট করছিলেন শটার জন্য এবং বলটা যতক্ষণে পেয়েছেন একটা লেট কাট এবং কাপল অফ রানস অ্যাডেড টু দ্য ট্যালি 32 for 2 বাংলাদেশ আফটার 12.2 ওভার্স। ফারজানা এবং লতার জুটিটা বাংলাদেশকে সাহস দিচ্ছে। আরও একটা অবিস্মরণীয় জয়ের আমানজোত কর তার তৃতীয় ওভার নিয়ে এসছেন। এটা তার ওয়ানডে ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ম্যাচ, এই সিরিজেই তার ডেবু হয়েছে। আমানজোত কর তার ওডিআই এর প্রথম ম্যাচে 4 উইকেট নিয়ে চমকে দিয়েছিলেন, যদিও ভারত সে ম্যাচটা শেষমেশ হেরে গেছে 40 রানে বৃষ্টি আইনে। বাট দুর্দান্ত ডেবু, দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে ডেবুতেই 4 উইকেট আমানজোত করের। ফ্যান্টাস্টিক শট, এক্সিলেন্ট। ফারজানা, যেটা বলছিলাম যে সাহস দিচ্ছেন, সেই সাহসের একটা উজ্জ্বল উদাহরণ এই শটটা। ওয়েট করেছেন, কিছুটা নিচু হয়ে গিয়েছিল এবং ডিপ মিড উইকেট দিয়ে 4টা রান আদায় করে ছেড়েছেন। Again, a cracking stroke. Took that ball outside the off stump and played that towards cow corner region. Farzana Haq is a very good batter. She can take the responsibility for Bangladesh. Again, nicely driven straight to the fielder. Direct hit could have been interesting. Big messed up in the field. Yes, no, একটা টেনশন ছিল এবং যেটা মাজার বলছিলেন যে ডিরেক্ট হিট এটা বিপদ নিয়ে আসতে পারতো লতার এন্ডে। যদিও ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন কিন্তু ব্যাটটা হাত থেকে ছুটে গেছে, বিপদ হতে পারতো বাংলাদেশের। আমানজোতের ওভার থেকে 6টা রান, যেহেতু একটা বাউন্ডারি এসছে, একটা ডাবল এসছে, সো এই ওভারটাতে রিস্ক আর না নিলেও চলবে। 13তম ওভারের খেলা চলছে। অফ ড্রাইভ রান পাবে না শেষ বল থেকে। 13 ওভার শেষে 36 উইকেটে বাংলাদেশ। মুর্শিদা আউট হয়ে গেছেন মেঘনার বলে 12 রান করে। ভালো শুরু করেছিলেন, 19 বলে 12 করে আউট হয়েছেন। শারমিন আক্তার দীপ্তির বলে লেগ বিফোরের ফাঁদে পড়ার আগে করেছেন মাত্র 2 এবং তারপরেই এই জুটি বাংলাদেশকে একটা অবিশ্বাস্য স্বপ্নই দেখাচ্ছে বটে। It was in the air for a while, but straight back past the bowler. Good work in the deep by the fielder. But the two batters will get a couple there. অনুষা বারেড্ডি লং অন থেকে একটা লম্বা পথ পাড়ি দিয়েছেন এবং ইটস নট ইজি এরকম হট এবং হিউমিড কন্ডিশনে এত দূর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাউন্ডারি বাঁচানো। আজকের সেরা একাদশে নেই অনুষা বারেড্ডি, সাবস্টিটিউট ফিল্ডার হিসেবে খেলছেন এবং নিঃসন্দেহে খুব ভালো একটা শট। ফ্লাইটের এগেনস্টে কিছুটা উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে এসে বোলারের মাথার উপর দিয়ে খেলেছেন সেখানে এবং দারুণ ফিল্ডিং নিঃসন্দেহে অনুষা বারেড্ডির কাছ থেকে। বাংলাদেশ আরও 2টো রান যোগ করেছে। খুব ভালো একটা ডেলিভারি টানের মুখে খেলেছেন। স্কয়ার লেগ অঞ্চল থেকে দৌড়ে এসে ফিল্ডিং হলো। দু ব্যাটসম্যান বড় সড়ো কোনো ভুল না করলে এই মুহূর্তে উইকেটে বেশ ভালোভাবেই সেটেল হয়ে আছেন। একশো 91 রান প্রয়োজন মাজার, লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে বাংলাদেশকে ম্যাচ জিততে হলে। Definitely, and they need to build up a partnership.
It's better for the two batters not to look too far. Just set small targets for themselves and reach those targets. Take the game deep. Oh, bowled him. Sher-e strikes for India. Bangladesh loses. Lota Mondol tried to play that on the onside and probably an inside edge to the stumps. ভেরি আনফরচুনেট, উইকেটে সেটেল হয়ে নিজের উইকেটটা হারিয়ে চলে যেতে হচ্ছে লতা মণ্ডলকে। ডেফিনেটলি বিগ ব্রেক থ্রু ভারতের জন্য। লতা মণ্ডল বোল্ড হয়ে গেছেন স্নেহ রানার বলে। আমরা একটু রিপ্লে দেখতে চাই। ফ্লাইট ছিল কিছুটা এবং একেবারেই পায়ের ব্যবহার করেনি, জায়গায় দাঁড়িয়ে ব্যাট চালিয়েছেন। ব্যাট অ্যান্ড প্যাডের মাঝখানে বড় একটা ফাঁক, সেই ব্যাটে লেগে বলটা স্টাম্পে হিট করেছে এবং ভেরি আনফর্চুনেট যে তৃতীয় উইকেটের পতন হলো বাংলাদেশের। 191 রান প্রয়োজন বাংলাদেশের, হাতে আছে 7টা উইকেট এবং এখনো ক্যাপ্টেন নিগার সুলতানা জ্যোতির দেখা নেই। ঋতু মনি is the new batter. So Bangladesh kept losing wickets at regular intervals. Ritu Moni, the new batter in for Bangladesh. This is going to be really tough for the host. They need to build up a partnership, settle things down. As I was mentioning just before that dismissal, that Bangladesh need to set small targets initially before go on to chase that big target of 229. Why I am saying this is a big target is because of the conditions, the pitch. Sher-e just 2 runs of the over so far. And picked up the wicket of Lota Mondol. খুব ভালো ফিল্ড সেট আপ, টার্নের মুখে ব্যাটসম্যানকে লেগ স্টাম্পের উপরে খেলাতে বাধ্য করছেন এবং স্কোয়ার লেগের কিছুটা উপরে একটা ফিল্ডার সেট করা আছে যিনি খুব সহজেই বলে নাগাল পাচ্ছেন। দুটো ডট বল এভাবেই প্রডিউস করেছেন স্নেহ রানা। আরও একটা ভালো ডেলিভারি, ফ্যান্টাস্টিক ওভার, একটি উইকেট পেয়েছেন, 2টো রান দিয়েছেন এবং 14তম ওভারে খেলা শেষ হয়েছে বাংলাদেশ 38 3 উইকেটে। ঋতু মনি ফারজানা হককে সাহায্য করতে চলে এসছেন 22 গজে। ঋতু মনির ক্যারি স্ট্যাটটা জানিয়ে দেবো কিছুক্ষণের মধ্যেই। মেঘনা তার আরও একটা স্পেল নিয়ে হাজির হয়েছেন, 4 ওভারে 13, একটা উইকেট তার ঝুলিতে রয়েছে। ওহ, লাভলি ডেলিভারি, ব্যাটসম্যানকে খেলতে বাধ্য করেছেন, কিছুটা আর্লিও খেলে ফেলেছেন এবং ফারজানা মোটামুটি পরাস্ত হয়েছেন। খুব ভালো শুরু নতুন ওভারের জন্য। Getting that shape to get that movement away from the right-hander. Meghna, Farzana Haq was enticed to play that shot coming forward. He was literally chasing. Again, well driven, but there's a cushion there at the deep of the outside. So the batting unit, you need to come up with different set of plan. Yes, they have lost 3 early wickets, but the dressing room must be hoping there is a bit of partnership going on at the middle to ease the nerve in the dressing room and to set a different set of plan. ঋতু মনি 33তম বারের মতো বাংলাদেশের জার্সি পরে ওয়ানডে খেলতে নেমেছেন।
নম্বরে নর্মালি ব্যাট করে থাকেন, আজকে আর্লি আসতে হয়েছে। ক্যাপ্টেন কিছুটা সময় নিচ্ছেন উইকেটে নামতে, যে কারণে আজকে তার প্রমোশন হয়েছে ব্যাটিং অর্ডারে। সর্বোচ্চ রান ক্যারিয়ার সেরা 33, এভারেজটা প্রায় 17, এবং ডেফিনেটলি এখন পর্যন্ত ক্যারিয়ারের 33টা ম্যাচে কোনো 50 নেই তার। সো আজকেই সেদিনটা অপেক্ষা করছে কিনা। একটা ভালো শুরু চাই এবং একটা সাপোর্ট চাই ফারজানার জন্য। কিছুটা স্লোয়ার ছিল, দেখে শুনে ঠেলেছেন পয়েন্টে। আরও একটা ডট বল, উইকেট পড়ছে, ডট বল প্রডিউস হচ্ছে। ভারত পুরোপুরি এই ম্যাচে রাজত্ব করছে এবং ফাইনালি তারা এই ম্যাচে আসলে বুঝিয়ে দিয়েছে ওয়ানডেতে তারা কেন বিশ্বের সেরা দলগুলোর একটা। Takes a single, and তাই বলুন তো Bangladeshi batters really needs to come up with their best, especially in this ground. The previous high score in this ground has been 179 for 7 against South Africa back in 2012. Yes, Bangladesh don't play at this ground often. In fact, they are playing here after almost 11 years in this series, when they played the T20 series and also the ODI series now. Again, that's well driven. 3 runs off the over. Bangladesh 41 for 3 after 15. স্নেহা রানা স্টার্ট করেছেন ফ্লাইট দিয়ে। বাংলাদেশ গ্যাপগুলো খুঁজে পাচ্ছে না, স্ট্রাইকটা রোটেট করতে পারছে না। প্রেশারটা বাড়ছে ড্রেসিং রুমে, প্রেশারটা বাড়ছে ক্রিজে থাকা দুই ব্যাটারের উপর। 35 ওভারে 188 রান দরকার, ওভার প্রতি প্রায় 6 রান লাগবে এবং 7টা উইকেট আছে। এবার টার্নের মুখে পায়ে লেগেছে না ব্যাটে, জেনে যাব আমরা। 2টো রান তো ডেফিনেটলি সেখানে পেয়ে যাবেন। কমফোর্টেবলি 2টো রান কমপ্লিট করেছেন সেখানে এবং সেটা পা থেকেই এসছে। সো স্ট্রাইক রোটেশন এবং লুজ বলের এগেনস্টে বাউন্ডারি, যে কাজটা ভারতের মিডল অর্ডার খুব ঠান্ডা মাথায় করতে পেরেছে, স্পেশালি জেমিমা এবং হরমনপ্রীত। পরে দেওলও যোগ দিয়েছিলেন, তার 25 রানের ইনিংসটাও ভারতকে 228 রানে যেতে সাহায্য করেছে। সেই মিডল অর্ডারের সাপোর্টটা বাংলাদেশ এখনো পায়নি। গ্যাপগুলো খুঁজে পেতে কষ্ট হচ্ছে মাঝে। I think Sneha Rana is bowling according to her fielding. If you have noticed, there's no fielder patrolling the boundaries on the offside. She's making sure the batter plays on the onside. She's getting a bit of turn as well, forcing the batter to move towards the offside and play those shots on the onside. And with hardly any pace behind the ball, it's always difficult for the batters to work. ভালো নাকি শুট করেছিলেন, কিন্তু আরও একটা ডট বলই হবে সেখানে। অফ স্টাম্পের বাইরের এই ফ্লাইটের ডেলিভারি এগেনস্টে 4 জন ফিল্ডার রেখে দিয়েছেন স্নেহা রানা এবং গ্যাপটা এখনও খুঁজে পাননি ফারজানা। 39 বলে 16 রান এসছে তার ব্যাট থেকে। যেটা সুইপ করার চেষ্টা ঠিকমতো ব্যাটে বলে হয়নি, 1টি রান অবশ্য পেয়ে যাবেন। অ্যানাদার মিস টাইমিং শট। আরও একটা ওভারের সমাপ্তি, মাত্র 3টা রান সেই ওভার থেকে। 16 ওভার শেষে 44 3 উইকেটে বাংলাদেশ এবং পানি পানের বিরতি।
পানির বিরতি শেষে আবারও খেলা শুরু হতে যাচ্ছে 16 ওভারে 44 3 উইকেটে। বাংলাদেশ টার্গেটটা বেশ দূরে, 229 করতে হবে সিরিজটা নিজেদের করে ফেলতে হলে, এবং ভারতের জন্য ইনফ্যাক্ট কাজটা অনেকখানি সহজ। কারেন্ট রান রেট মাত্র 2.75, যেখানে ওভার প্রতি ম্যাচটা জিততে হলে বাংলাদেশের মেয়েদের করতে হবে 5.44 হারে রান। ভারতের এখন পর্যন্ত 4 জন বোলার ব্যবহার করেছেন। হরমনপ্রীত কৌর, মেঘনা সিং 5 ওভারে 16 রানে 1টি উইকেট নিয়েছেন। দীপ্তি শর্মা 4 ওভারে 2টো মেইডেন, 2 রানে 1টা উইকেট। অসাধারণ বোলিং করেছেন আজকে আমনজোত কৌর। তার সেকেন্ড ওডিআই 3 ওভারে 11 রান দিয়েছেন। প্রথম ওডিআইতে 4টা উইকেট নিয়েছিলেন, এবং স্নেহ রানা তিনিও খুব ভালো বোলিং করেছেন। 3.25 হারে 4 ওভারে 13 রান দিয়ে পেয়েছেন লতা মণ্ডলের উইকেটটি। সাডেনলি মেঘ সরে গেছে মিরপুর শের বাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে, এবং রোদের তেজটা বাড়ছে। হট অ্যান্ড হিউমিড কন্ডিশন, যেখানে ভারতের ব্যাটাররা স্ট্রাগল করেছেন রান করতে, ক্রিজে থাকতে আমরা দেখেছি। স্পেশালি জেমিমা এবং হরমনপ্রীত, তারা একটু পরপরই বিশ্রাম নিয়েছেন। এবং
খুব সহজেই টায়ার্ড করে ফেলে এমন আবহাওয়ার ব্যাটিং করাটাও দুরূহ। তার মধ্যে 3টা উইকেট নেই বাংলাদেশের। একটা কঠিন টাস্ক এখন ফারজানার, যিনি এই সিরিজে বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। তবে ডেফিনেটলি জেমিমার কথা বলতে হয়, যিনি দুটো ইনিংস ব্যাট করে 90-এর উপর রান তুলে এই সিরিজে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হয়ে আছেন। I'm sure Bangladesh head coach Hashan Tilak Ratne had a few chat with the two batters out there during the drinks break. And the two batters must come up with a positive frame of mind. As Rana with the ball in her hand. Gets a quick single. They need that intent, they need that positive approach and get the strike rotate pretty often than not. পয়েন্টে স্নেহ রানা ছিলেন, ছুটে গিয়ে ফিল্ডিংটা করেছেন বটে, কিন্তু তার আগেই ঋতুমণি সেফলি ক্রিজে ঢুকে পড়েছেন। মাজার যেটা বলছিলেন যে স্ট্রাইক রোটেশন করতে হবে এবং পানির বিরতির পরে সেই ইন্টেন্টটাই দেখাচ্ছেন বাংলাদেশের দু ব্যাটার। ফারজানা চমৎকার বোঝাপড়া ঋতুমণির সাথে এবং বাংলাদেশ পৌঁছে গেছে 45-এ। স্ট্রেইটার ছিল, অফ মিডল লক্ষ্য করে বলটা ছেড়েছেন এবং আরও একটা ডট বল। ঋতুমণিকে ইনিংসটা সাজাতে হবে, স্ট্রাইকটা রোটেট করতে হবে, ফারজানাকে হেল্প করতে হবে, যিনি এরই মধ্যে ক্রিজে সেটেল হয়ে গেছেন। খুবই কঠিন একটা কাজ, ওভার প্রতি 5.5 করে রান লাগবে বাংলাদেশের, এবং ভারত যে লাইন লেন্থ মেনটেন করছে, যেভাবে ফিল্ড সেট আপ করছেন ক্যাপ্টেন, কাজটা নিঃসন্দেহে দুরূহ। That's a cracking shot, finds the gap as well. Boundary after a while, a welcome boundary indeed for Bangladesh. Ritumoni strikes her first boundary. What a shot! আউটসাইড অফ, জায়গা দিয়েছিলেন অনেকখানি এবং দারুণভাবে সেটাকে গালি এবং পয়েন্টার মাঝখান থেকে বের করেছেন। ঋতুমণি পেয়ে গেছেন তার প্রথম বাউন্ডারি এবং একই সাথে একটা সুবাতাস ড্রেসিং রুমের জন্য, যে এখনো সম্ভব 229 রানের সেই টার্গেট চেজ করা। এক্সিলেন্ট ব্যাটিং ঋতুমণি। Another slower by Meghna. বাট হরমনপ্রীত কৌরের ক্যাপ্টেন্সির প্রশংসা মাজার যত করা হবে কমই হবে। মিতালি রাজকে রিপ্লেস করেছেন এবং ভারতীয় লিজেন্ডারি একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন মিতালি রাজ, তার জায়গা নেওয়াটা সহজ কোনো কাজ না। তো চমৎকারভাবে সে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন হরমনপ্রীত। নিঃসন্দেহে তাদের সেরা ব্যাটার। ভালো ফিল্ডিং, বেশ ভালো ফিল্ডিং। স্নেহ রানা আরও একটা রান বাঁচিয়ে দিয়েছেন এবং স্মৃতি মান্দানা ভাইস ক্যাপ্টেন্সি করছেন। Harmanpreet Kaur is not at the field at the moment. Smriti Mandhana, as you mentioned, the vice captain, leading her troop at the middle. Fielding has been superb for India. I must say that saved at least quite a few boundaries. That creates more pressure to the batters. Again, played with soft hand, looking for that single, but rightly sent back. 5 from the over, Bangladesh 49 for 3 after 17. চোদ্দ রানে বাংলাদেশ তাদের প্রথম উইকেটটা হারিয়েছে। একই রানে ফিরে গেছেন মুর্শিদা। বাংলাদেশের দ্বিতীয় উইকেটের পতন তখন, তারপর 24 রানের একটা পার্টনারশিপ লতার সাথে ফারজানার। লতা এরপর বোল্ড হয়ে পেরেছেন, 38 রানে পড়েছে বাংলাদেশের তৃতীয় উইকেট, যেটা ভারতের পড়েছিল 68 রানে। এবং
38 রানের তৃতীয় উইকেটের পতনের পর 11 রানের একটা জুটি ফারজানা এবং ঋতুর। নতুন ওভারের প্রথম বল, এক্সিলেন্ট ব্যাটিং, লো ফুল টস, গ্যাপ রয়েছে, সে গ্যাপটাকে কাজে লাগিয়ে ফারজানার ব্যাট থেকে yet another boundary. With that boundary, Bangladesh reaches 50. They are now 53 for 3. Started off with a full toss and played that very hard and finds the gap as well. There were two fielders at the deep, but she manages to find the gap. Boundary of the first ball of the over. Bowler Devika for India. So from now on, Bangladesh will look to score singles and doubles and maybe get those odd boundaries to get them going. There is a bit of pressure as well when it comes to the required run rate, which is still under 6 runs per over. But Bangladesh really need to catch up. They're going at the rate of 3.09, and this partnership is looking good at the moment. It needs to get bigger. ম্যাচে প্রথমবারের মতো আক্রমণে এসছেন দেবিকা বৈদ্যা, লেগ স্পিনার, ক্যারিয়ারের 10ম ওয়ানডে এটি তার এবং 8টা উইকেট আছে 9 ম্যাচে, সেরা বোলিং ফিগার, 11 রানে 2টো উইকেট এবং ভেরি ইকোনমিক্যাল ইন ওডিআইস, মাত্র 3.96 হারে রান দিয়েছেন। ও অ্যামেজিং টার্ন, অনেকটা ব্যাটসম্যান ভরকে যান সেরকম টার্ন প্রডিউস করেছেন, খুব ভালো বোলিং। That will encourage the bowler to bowl a lot fuller. She's got a slip in place as well. We've seen a sharp turn there by Devika. Again, waited for that at the last moment. Rocks on the back foot for a single. They can take some time. The two Bangladeshi batters, they've already got a boundary in the first ball. We've seen boundaries scoring in the next 2 overs since the drinks break. So the message is clear from the Bangladesh dressing room. আর একবার টার্নের এগেইনস্টে খেলেছেন, আরও একটা সিঙ্গেল এবং একটাও ছিটে ফোটা মেঘ নেই মিরপুরের স্টেডিয়ামের ওপর। আলো ঝলমলে একটা দুপুর, সেটা ব্যাটিং করার মতো সুখকর নয়, কারণ প্রচণ্ড গরম। বলতে না বলতেই আবারও মেঘ চলে এসছে। ফারজানা 23 রানে স্ট্রাইকে রয়েছেন, শেষ বল 18তম ওভারের। আরও একটা সিঙ্গেল, খুব ভালো একটা ওভার বাংলাদেশের জন্য। 7টা রান এসছে ওভার থেকে, 56 3 উইকেটে 18 ওভার শেষে বাংলাদেশ। Meghna Singh to start the proceedings again. Right on the money, but very good run taken. Very good running between the wicket. You can see the intensity started to grow from Bangladesh's point of view. They're looking for those odd singles and doubles. That will keep them going, make them going. That is very important from Bangladesh's point of view. They can't afford to stuck at one place. They need to rotate those strikes. Another লেট কাট, একটি রান তো ডেফিনেটলি পাবেন, একটি রান নেই, সন্তুষ্ট থাকতে চান সেখানে ঋতু মনি। মেঘনার 7ম ওভার উত্তরপ্রদেশের এই পেসার এরই মধ্যে ভেলোসিটি এবং সুপারনোভার হয়ে মেয়েদের আইপিএল খেলেছেন এবং ভারতের
এ দল ঘুরে জাতীয় দলে জায়গা করে নিয়েছেন। পেস বোলার হিসেবে যেমন ফিটনেস দরকার তার রয়েছে। বল রিলিজিং পয়েন্ট বেশ ভালো এবং মেয়েদের ক্রিকেটার হিসেবে বেশ ভালো বা পেসও জেনারেট করেন। 23টা রান দিয়ে একটা উইকেট আছে আজকের ম্যাচে। মেঘনার বল হাতে এসে সাফল্যটা দলকে এনে দিয়েছেন। কারেন্ট রান রেট ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। বাংলাদেশকে যত্নবান হতে হবে এবং স্ট্রাইক রোটেশনে মনোযোগ দিতে হবে। ফারজানা উইকেটে সেটেল। কিন্তু গ্যাপগুলো খুঁজে পেতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে দুই ব্যাটারকে। Good captaincy as well. Siti Mandhana. She's out at the middle. Just 3 fielders outside the circle. Most of them inside the circle, trying to stop those singles, create the pressure. Mid-off and mid-on also up in the circle. So they are inviting the batters to go over the fielder's head. Again, right onto the stumps. Very good bowling. This is going to be a good test for the Bangladeshi batters. We have seen the batters hasn't been able to play big knocks so far. They've got the platform here. The two batters looking good at the moment, but they need to make it a big one. Bowler's back drive, beautiful shot. আরো 4টা রান। ফারজানা হক ব্যাট হাতে কি করতে পারেন তার উদাহরণ একটু পরপরই দেখাচ্ছেন। এক্সিলেন্ট শট। মেঘনার ভালো একটা ওভার ঠিক লাস্ট বলে সে খারাপ করে দিলেন এবং দর্শকদের একাংশ আপনারা দেখছেন যারা বিনামূল্যে এই খেলাটি দেখছে। এক্সিলেন্ট শট মাজার। I just mentioned about the fact that the Indian skipper willing the Bangladeshi batters to go over the fielder's head, but this is even better. She goes down the ground straight as an arrow. Brilliant stroke. দেবিকা বৈদ্য আরো একটা ওভার নিয়ে এসেছেন। তার ফার্স্ট স্পেল চলছে, একটি ওভার করেছেন এখন পর্যন্ত এবং প্রথম ওভারে দেবিকা বৈদ্য 7 রান দিয়েছেন। কিছুটা টার্ন পারচেস করলেন। ব্যাটার ঋতুমণি বলটার জন্য ওয়েট করেছেন এবং শেষ মুহূর্তে যতক্ষণে ব্যাটটা নামিয়েছেন বলটা মিস করেছেন। অফ স্টাম্পের বাইরে ডেলিভারিগুলো আসবে, অন সাইডটা ওপেন করে রেখে অফ সাইডে সবগুলো ফিল্ডার সাজিয়ে রেখেছেন সেখানে এবং চমৎকার ফিল্ডিং, এক্সিলেন্ট ফিল্ডিং। জেমিমা রদ্রিগেজ আজকের ম্যাচের এখন পর্যন্ত সেরা খেলোয়াড়, ঝাঁপিয়ে পড়ে ঋতুমণিকে একটা রান নেয়া থেকে বিরত রেখেছেন। এক্সিলেন্ট ফিল্ডিং। ইন্ডিয়া এই ম্যাচের টপে রয়েছে। ভেরি গুড ব্যাটিং। অন সাইড ওপেন রয়েছে, 30 গজের মধ্যে একটা ফিল্ডারও নেই, সেখানেই বলটা ঠেলে স্ট্রাইকটা রোটেট করেছেন ঋতুমণি। Bangladesh doing really well since losing those 2 early wickets. They've scored 43 runs in the last 10 overs, losing 1 wicket. And we have seen boundaries coming in almost every over since the drinks break. Again on the shorter side. It was in the air for a while, but lucky enough it went past the fielder. But the idea is right. There's no fielder on the onside, as you mentioned, inside the circle, so the bowler can't afford to bowl on the middle or leg stump. She has to bowl outside the off stump. এবং একটা ট্র্যাপ রেখেছেন সেখানে স্মৃতি মান্দানা। আরো একবার ওই একই জায়গায় বল, একই ফিল্ডারকে খুঁজে পেয়েছে। চমৎকার ফিল্ড সেটআপ ওয়াইজ দেবিকা বৈদ্য বল করে চলেছেন এবং আগের বলটাই যদি দেখি যে কিছুটা ফ্লাইটে শট খেলেছিলেন, হাওয়ায় ছিল বলটা কিছুক্ষণ। কেয়ারফুল হতে হবে এখানে ঋতুমণি এবং ফারজানাকে।
ভেরি গুড ব্যাটিং, দেখে শুনে ছেড়েছেন, ফ্লাইটে প্রলোভনে পা দেননি। খুব ভালো একটা ওভার, মাত্র 2টো রান, 20 ওভার শেষে 64, 3 উইকেটে বাংলাদেশ। কমেন্ট্রি বক্সের পরিবর্তন, কুমার কল্যাণের সাথে আহ্বান জানাচ্ছি যুক্ত হতে সমন্বয় ঘোষকে। ধন্যবাদ তাইব অনন্ত এবং মাজহারউদ্দিন অমি। 229 রানের টার্গেট, তবে এই মুহূর্তে মারাত্মক চাপে বাংলাদেশ দল। তবে সেই চাপটা হতে পরিত্রাণ পেতে গেলে দরকার একটা লং পার্টনারশিপ। যে পার্টনারশিপটা ভারতীয় দলের ইনিংসে আমরা দেখেছিলাম, সেটার রিপ্লেটা যদি বাংলাদেশ দল নিজেদের উঠানে যদি করতে পারে, এই মাঠ তাদের পরিচিত, এই মাঠের প্রত্যেকটি ঘাস উইকেটের চরিত্র সম্পর্কে অবগত বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়রা। সুতরাং যদিও খুব বেশি ম্যাচ এখানে খেলেনি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে, তারপরও হোম অফ ক্রিকেট এবং এই জায়গাটা নিজের ঘরের উঠানে যদি ইতিহাস রচনা করতে হয়, তাহলে অবশ্যই আরও বেটার ক্রিকেট খেলতে হবে। সমন্বয় ঘোষ, অবশ্যই আপনি আমার সাথে একমত হবেন। Very true, very true. There is obviously room for improvement, but Dipti Sharma, she's been brought back onto the attack, and she's bowling from the far end. Her previous spell, her first spell, in fact, was from the near end. Now, after 20 overs, India were 67 for 2, and after 20, Bangladesh were 64 for 3. Yes, they've lost an extra wicket, and they are 3 runs behind in terms of that. They were still much closer to where India were, but it's the partnership for the 4th wicket that was massive between Jemima and the captain Harmanpreet. This time she was looking to play late. Farzana Haq Pinky did not get bat on ball, and no wonder why, because there's no third on the offside behind the keeper. That is why she is looking to edge, nudge it there, and taken a single. 3 dots and a single. Devika Vaidya was bowling from the other end. So this partnership quite a decent one for Bangladesh. They've lost their 3rd wicket at 38 in the 14th over. Ever since that, these two have picked up. এবং সর্বশেষ আমরা যদি 20 ওভারের পারফরমেন্সটা দেখি, তাহলে বাংলাদেশ দল করেছে 20 ওভারে 64, 3 উইকেটে। ঠিক এই জায়গাটায় প্রতিপক্ষ ভারতীয় দলের রান ছিল 61, 2 উইকেটে 67, ইনফ্যাক্ট 67, 2 উইকেটে। আরও একবার স্টাম্পের উপরে স্কেট করবার মুখে এন্ড পরিবর্তন করে দীপ্তি শর্মাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে থানা প্রান্তে। আবার একটা ডট বল, ওভারটা শেষ করেছেন। 21টা ওভার দেখতে দেখতে শেষ হলো। 65, 3 উইকেটে বাংলাদেশ। 164 রান দরকার 174 বল থেকে। রিকোয়ার্ড রান রেট 5.66, যেখানে কারেন্ট রান রেট 3.10। এই জোটেই 27 রান যোগ করেছে। ব্যাটিং স্কোর কার্ড, মুর্শিদা খাতুন ফিরেছেন 12 রানে, 2 রানে শারমিন আক্তার সুপ্তা, 9 রান করে লতা মণ্ডল ফিরে গেছে। তবে অভিজ্ঞ ফারজানা হক পিঙ্কি 31 রানে ব্যাট করছেন, যিনি এখনো পর্যন্ত সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক এবং একমাত্র ব্যাটার 1000+ রান তার নামের পাশে ইন্টারন্যাশনাল অর্থাৎ ওয়ানডে ক্রিকেটে। Farzana Haq leading the way in this run chase for Bangladesh, 31 of 56, but Dipti Sharma, she has bowled beautifully. Now Devika Vaidya from the media end, off the back foot, Farzana Haq plays it towards long on and gets a single. And this is the right approach. She's taking the singles and doubles. 4 boundaries so far in this innings of hers. Ritumuni on 8 of 19. So partnership progressing. Partnership now 28 of 46 deliveries between Ritumuni and Farzana Haq.
লং পার্টনারশিপ দরকার, অর্থাৎ এই জুটিকে আরও দীর্ঘক্ষণ টিকে থাকতে হবে। অন্তত এখান থেকে যদি তারা আরও 10টা ওভার খেলতে পারে, তারা অ্যাটলিস্ট আরও অনেকটা পথ কিন্তু পাড়ি দিতে পারবে অন্তত বাংলাদেশ দল। টার্গেটটা 229, সেটা এখন অনেক অনেক দূরের পথ, এবং সেই পথ পাড়ি দিতে হলে ক্রিকেটের সবচেয়ে ভাইটাল যে বিষয়টা পার্টনারশিপ, সেটার বিল্ড আপ দরকার। প্রথম ওয়ানডেতে 40 রানে জয়ে 1-0-তে সিরিজে এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। ইনিংসের 22তম ওভার, পরের বলটা টার্ন করে বেরিয়ে যাচ্ছিল, তবে একটু বেশি বাইরে থাকার কারণে আম্পায়ারের সংকেত ওয়াইড। আরও একটি এক্সট্রা রান, সাথে একটা এক্সট্রা বলও করতে হবে, এবং অফিশিয়াল স্কোরার হিসেবে অনেকেই দায়িত্ব পালন করছেন, তাদের নামটাও জানাবো। তবে এবং পঞ্চম ডেলিভারিটা ইনিংসের স্টাম্পের উপরে টার্নের মুখে সফট হ্যান্ডে খেলেছেন, আরও একটি রান। সিঙ্গলসের উপরে দু ব্যাটারে মনোনিবেশ, এবং এই কাজগুলোই কিন্তু দরকার, এবং ওয়েট করতে হবে লুজ ডেলিভারির জন্য। যেটা পাবেন সাথে সাথে সেটার অবশ্যই ট্রিটমেন্ট দেবেন অন্তত বাউন্ডারির জন্য। Yeah, just 2 runs of this Devagabadia over so far. India has been so good in the field. Played it late to that fielder at backward point. Farzan Haq, Pinky leading the way. Ritu Moni giving her some support. This partnership has to progress further. Acquire 162 runs. Still, flighted delivery. Few steps forward, go straight to Smriti Mandhana, the stand-in captain. End of this over, 22 done. And only 2 runs of this over. Bangladesh are 67 for 3. দুই আম্পায়ার তানভীর আহমেদ এবং আলী আরমান রাজন, থার্ড আম্পায়ার মোহাম্মদ কামরুজ্জামান লেমন, ফোর্থ আম্পায়ার মনিরুজ্জামান টিঙ্কু, অফিশিয়াল স্কোরার শাকের মাহমুদ, একই সাথে দায়িত্ব পালন করছেন সাজ্জাদ হোসেন এবং চেয়ার মল্লিক জনি। ডিএল ম্যানেজার আছেন আরও একজন, তবে আরও দুজন স্কোরার যারা দায়িত্ব পালন করছেন মিডিয়াতেই, মিজানুর রহমান এবং হাবিবুল্লাহ, এবং সরাসরি সম্প্রচারে স্কোরার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মোহাম্মদ তারেক। নতুন ওভার ফ্রেশ ডেলিভারি, ড্রাইভ খেলেছেন ফুল অন লেন্থ, একদমই স্লটে, সুপার ফিল্ডিং নিশ্চিত, বাঁচিয়ে দিয়েছেন 4টি রান। তবে একাধিক রান কিন্তু এসে গেছে ইতিমধ্যেই, সাধারণ ফিল্ডিং। Smartly played, very smartly played. By Ritu Moni. She knew that there was no fielder at deep cover. Played it against the turn against Dipti Sharma. It was nevertheless a very good effort in the deep. Anusha Baredi, she's on for Harmanpreet Kaur. Brilliant effort by her. Farzana Haq in position, takes a few steps, beaten by turn on this occasion, but also Dipti Sharma, she's been so good in her 6th over, and she's given away only 6 runs. Only 6 runs, 2 maidens, and taken a wicket already. এই মুহূর্তে চকচকে রোদ, মাঝে মধ্যে সাদা মেঘ কিন্তু ঢেকে দিচ্ছে সূর্যটাকে। আরও একবার অফ স্টাম্পের বাইরের পিচ করা ডেলিভারি যথেষ্ট টার্ন করে ঢুকেছিল। দীপ্তি শর্মা একটি উইকেট পেয়েছেন, 5 ওভার 4 বল করেছেন, 2টো মেডেন, 6 রান, 1টি উইকেট, অসাধারণ ইকোনমি 1.06। এরপর থানা প্রান্ত থেকে দ্বিতীয় স্পেল তার এন্ড পরিবর্তনে আরও একটা ডট বল, একাধিক ডট বল আদায় করেছেন ভারতীয় বোলাররা। 3টা উইকেটের পতন, 14 রানে প্রথম, 1 রানে দ্বিতীয় এবং 38 রানে তৃতীয় উইকেটের পতন ঘটে। শারমিন সুপ্তা ফিরেছেন 2 রানে, মুর্শিদা 12 এবং লতা মণ্ডল ফিরেছেন 9 রান, এবং সেখান থেকে এই জুটি 33টি রান যোগ করেছেন 55টা ডেলিভারিতে, 71, 3 উইকেটে। এভারের শেষ বল, এবারে শর্ট ডেলিভারি, জায়গা বানিয়ে অন ড্রাইভ,
লং অনে প্রোটেকশন আছে, আরও একটা সিঙ্গেল। 23 ওভার শেষ হলো 72, 3 উইকেটে বাংলাদেশ। 157 রান দরকার, 162টা ডেলিভারি বাকি, হাতে আছে 7টা উইকেট বাংলাদেশের। রিকোয়ার্ড রান রেট 5.81। $157 required of 162. Bangladesh captain Nigar Sultana Jyoti earlier won the toss and elected to field first, inviting India to bat first. They scored 228. Flighted delivery on this occasion by Devika Vaidya. 2 misfields back to back. Fielder at mid-off sort of nutmegged it, and the ball has found the boundary from the bat of Farzana Haq. Wasn't hit hard, just placed, and have to say this has come as a welcome boundary for Bangladesh. দুজনের মিসফিল্ডিং, যে কারণে একটা বাউন্ডারি পেয়ে গেছেন। আরও একটু আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিচ্ছেন ফারজানা হক পিঙ্কি। আবারও ঝুলিয়েছেন ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসে বলে লাইনে গিয়ে ড্রাইভ খেলেছেন। একটা জিনিস লক্ষণীয়, অফ স্টাম্পের সামান্য বাইরে এই জায়গাগুলিতে বল রাখছেন বা পিচ করাচ্ছেন, এবং সেক্ষেত্রে এক্সট্রা কাভার অঞ্চলে একজনকে যেমন রাখা আছে মিড অফ, এবং এক্সট্রা কাভার অঞ্চল খুব বেশি একটা গ্যাপ নেই এই জায়গাগুলিতে, এবং ওই জায়গাটায় দিয়ে কিন্তু বলটাকে প্লেস করার চেষ্টা করছে। আরও একবার টার্ন ছিল, সাথে একটা বাউন্স, শেষ মুহূর্তে ড্রাইভ খেলেছেন আউটার পার্ট, বাট ব্যাটে লাগেনি। আম্পায়ার্স কল বাই সিগন্যাল একটু রান, উইকেট কিপারের ফাম্বল, আরও একটা এক্সট্রা রান। 77 3 উইকেটে 24 নম্বর ওভার, রান রেট 3.26, এবং এই জুটি ইতিমধ্যে 39টি রান যোগ করেছে। আরও অনেক দূর যেতে হবে, অর্থাৎ অনেক দূর যাওয়া, পাশাপাশি রান রেটটাকে আরও একটু বাড়াতে হবে। এই মুহূর্তে ঠিকমতো খেলতে পারেননি, টানের সাথে একটা বাউন্স আমরা লক্ষ্য করেছি, বলটা কিন্তু ইয়ারে ভেসেছিল। উইকেট কিপারের প্রচেষ্টাটা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে, আমরা একটু দেখে নিতে চাই। Was on the legs. Ritumuni initially thought she's going to leave it for a wide. Yastika Bhatia from behind the stumps, trying her best to run and take that catch, was still very far away from her. Oh, brilliant bowling from Devika Vaidya. She's definitely extracted some turn from this wicket here at Mirpur, pitching around middle and leg and getting the ball to turn away from that right-handed batter. That was a beauty of a delivery. আরও একবার রুম পেয়েছেন, ব্যাকফুটে গিয়ে কাট খেলেছেন, বাট প্লেসমেন্টের কারণে আরও একবার ডট বল। এবং লাস্ট 5 ওভারে 15টা রান এসছে বাংলাদেশ দলের বিনিময়ে, অবশ্য তারা কোনো উইকেট হারায়নি। 24 ওভার শেষ হলো 77 3 উইকেট। দেবিকা 4 ওভারে 16 রান দিয়ে উইকেট নেই, ওভার প্রতি 4 রান করে দিয়েছেন, এটাই তার গোল। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আতিথেয়তা দিচ্ছে ভারত জাতীয় নারী দলকে। দ্বিপাক্ষিক সিরিজ টি-20 এবং ওয়ানডে ফরম্যাটে প্রথমে 3 ম্যাচে টি-20 সিরিজটা শেষ হয়েছে অত্যন্ত সফলভাবে, যেখানে অবশ্য ভারত সিরিজ জিতেছে 2-1, তবে লাস্ট টি-20 ম্যাচ জিতে আত্মবিশ্বাসটাকে বাড়িয়ে নিয়েছে বাংলাদেশ দল, এবং সেই আত্মবিশ্বাস কাজে লাগিয়েছে তারা গত 16 জুলাই প্রথম ওয়ানডে ম্যাচে, এবং ডিএল মেথডে 40 রানে জিতে 3 ম্যাচের ওডিআই সিরিজে 1-0 এগিয়ে রয়েছে নিগার সুলতানা জ্যোতির বাংলাদেশ। তবে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ঘুরে দাঁড়াতে চায়, এবং সেই ধরনের একটা পুঁজি পেয়ে যায় টসের ব্যাট করতে নেমে হরমনপ্রীত কৌরের ভারত, এবং তার জবাব দিতে নেমে বাংলাদেশ দল 3টে উইকেট হারিয়েছে। 14 রানে ফিরে যান শারমিন আক্তার সুপ্তা, এলবিডব্লিউ বোল্ড দীপ্তি শর্মা 2, এরপরে 14 রানে দ্বিতীয় উইকেটে পতন ঘটে মুর্শিদা কোট স্মৃতি বোল্ড মেঘনা সিং
12 রান করে ফিরে যান, এরপরে 9 রান করে ফিরে যান লতা মণ্ডল 38 দলীয় 38 রানের মাথা, এবং সেখান থেকে চতুর্থ উইকেট জুটি। তারা অবশ্য দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং করার চেষ্টা করছেন। বোলিং পরিবর্তন থানা প্রান্তে আমানজত কৌরকে দেখা যাচ্ছে। আমানজত কৌর গত ম্যাচে অভিষেক হয়েছে, 9 বা 2 মেডেন 31 রান দিয়ে 4টি উইকেট লাভ করেন আমানজত কৌর। আজকের ম্যাচে তার অ্যানালাইসিসটা 3 ওভার 11 রান, উইকেট শূন্য। Amanjot Kaur on debut in the previous ODI. The first ODI, in fact, took a 4-for, bowled brilliantly. So far, none for 11 in this match. Dying in front of Yastika Bhatia, the delivery did not carry to her. Decent partnership between Farzana Haq and Ritu Moni, showing some promise, some prospect. Bangladesh still require 152. They've won the first ODI by 40 runs through DLS method. Still no signs of the Bangladesh captain Nigar Sultana Jyoti. Still in the dugout and perhaps still keeps some hope alive for Bangladesh. 77 for 3 at the moment. Amanjot to Farzana, who's got her cap on. It's a bright sunny day here in Mirpur. Jemima, she's batted beautifully. Jemima Rodriguez, and has been fantastic in the field also. Scored 86 of 78, 9 boundaries, but did the hard yards also when they were rotating the strike continuously. পরের বল ড্রাইভ খেলেছেন, পাওয়ারফুল শট, দুর্দান্ত ফিল্ডিং, 3টা রান কিন্তু বাঁচিয়ে দিয়েছেন দলের ভাইস ক্যাপ্টেন স্মৃতি মান্দানা। দেখুন হাফ ভলি, একটু স্লো ওয়ান ডাউন দ্য ট্র্যাকে, এক্সেলেন্ট ফিল্ডিং, হাইটের অ্যাডভান্টেজটা নিয়েছেন ফিল্ডিংয়ে। গতকালকে তার 27তম শুভ জন্মদিন পালিত হয়, তার জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে। এবং যে কোনো মানুষের সেরা দিনটাই হচ্ছে তার জন্মদিন, যে দিনটাতে তিনি পৃথিবীতে আসেন। A brilliant fielding on that occasion by Smriti Mandana. Definitely, I think she saved that boundary. Stopping the ball with both hands. In discussion with the bowler. Bangladesh wouldn't mind. They lost their third wicket at 38. That of Lota Mondol in the 14th over. 80 for 3 at this moment. একদিকে বড়সড় রান তাড়া করবার একটা প্রেশার, বাট সেই প্রেশারের মধ্য থেকে রিলিজ হলো একটা অনবদ্য চার, দেখার মতন স্ট্রোক, অফ স্টাম্পের বাইরে, শর্ট অ্যান্ড ওয়াইড ডেলিভারি, বিউটিফুল কাট শট, মাঠ প্লেটে খেলেছেন ফিল্ডাররা, শুধু চেয়ে দেখা ছাড়া কোনো উপায় নেই। যেহেতু ভারতীয় দলের ফিল্ডাররা দুর্দান্ত ফিল্ডিং করছেন, তবে ভারতের বিখ্যাত সিঙ্গার হৈমন্ত শুক্লার গানে শুনে বলতে হয়, চেয়ে দেখলাম তুমি চলে গেলে। It's a brilliant shot, this time from the bat of Ritu Moni, who played the shot very late. Wasn't that short, just a tad bit wide. The room for error was very, very low on that occasion. Amanjot was so well hit, so well played by Ritu Moni. Square on the offside, she's timed it to perfection. Made that over, go for 7 runs straight away. Now change in bowling, Sher-e. 84 for 3 Bangladesh after 25. India were 77 for 3 at this moment. So Bangladesh just ahead by 7 runs. Sher-e comes in from the media end. Played off the back foot, quick single taken. This now they're putting the pressure on the fielders. And they'll have to keep on doing that. But this is well run. তবে লাস্ট যে রানটা নিয়েছে ওই জায়গাটা পিক আপটা যদি ভালো হতো, রান আউটের কিন্তু একটা বেটার চান্স ছিল ইন্ডিয়া দলের সামনে, বাট
লাকটা ফেভার করেছে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ দলের ব্যাটারকে। ঋতুমণি এবং সাথে সাথে কিন্তু ফিল্ডারের পরিবর্তনও হয়ে গেছে এবং মেঘনা সিংকে অবশ্য ডিপ পয়েন্ট অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হলো। ঋতুমণি এবং তার সঙ্গে ফারজানা হক পিঙ্কি। ঋতুমণি দারুণ সাপোর্টটা দিচ্ছেন, 17 রানের ইনিংসটা খেলেছেন এখনো পর্যন্ত। প্রস্তুত তিনি আবার ঝুলিয়ে দিয়েছেন স্টাম্পের বাইরে, আরও একবার ড্রাইভ খেলেছেন। একটা গুগলি দেখলাম লেগ স্পিনারদের সেরা অস্ত্র, অফ স্পিনারদের জন্য, বাট বোলার তিনি অবশ্য অফ স্পিনার, তার জন্য দুসরা বা তিসরা এই বিষয়গুলো ইতিবাচক। আরও একবার ঝুলিয়েছেন, ও এক্সট্রা বাউন্স টানের মধ্যে শেষ মুহূর্তে একটা লেট কাট, আরও একটা সিঙ্গেল। এবং এই জুটে কিন্তু আশা জগাচ্ছে, 49টা রান এসে গেছে কিন্তু তাদের যুগলবন্দিতে, 71টা ডেলিভারি তারা মোকাবেলা করেছেন। 142 রান দরকার 147 বলে। কারেন্ট রান রেট একটু বেড়েছে 3.41, রেকর্ড রান রেট 5.80। It's a decent partnership brewing on 49. In fact, a very good partnership so far between Ritumoni and Farzana Haq. Ritumoni hits it hard straight back to the bowler. Snehrana just stops it. It was hit hard. Had it beaten the fielder, it had a very good chance of going all the way to find the ropes. 3 runs of this run over so far. Oh, was beaten in all sorts. There's an appeal from Snehrana. Well, the umpire was not certainly interested. It was a stumping opportunity. Some smiles and laughs between Pinky and Jamima also. She was out of the crease, but then quick to recover and put her back foot inside. Good work done by Yastika Bhatia, but I think the batter was back in time. টিভি আম্পায়ার কামরুজ্জামান লেমন, তার কাছে গেছে সিদ্ধান্তটা। আরও একবার চেক করা হচ্ছে এই অ্যাঙ্গেল থেকে। ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসেছিলেন, বাট যখনই মিস করেন সাথে সাথে কিন্তু পেছনের পাটা ইন করান। তবে দেখার বিষয়, আরও একবার চেক করা হচ্ছে। ইয়েস, আমি কনফার্ম, বাট টিটু আম্পায়ারের সংকেতের অপেক্ষায় যখনই লাইন মিস করেন সাথে সাথে কিন্তু পেছনের পাটাকে পপিং ক্রিজে পুশ করান। আরও একবার দেখে নেওয়া হচ্ছে। শেষে 87, 3 উইকেটে ইনিংসের 27 নম্বর ওভার, 142 রান এই মুহূর্তে দরকার। 144টা ডেলিভারি থেকে হাতে রয়েছে 7টা উইকেট এবং 49 রানের মূল্যবান পার্টনারশিপ চতুর্থ উইকেট জুটিতে। স্টাম্পের উপরে একটু স্লো ওয়ার ঠেলে দেই রান এবং সেই সাথে এই জুটির 50 রান পূর্ণ হলো। ব্রিলিয়ান্ট পার্টনারশিপ, ওয়েল ব্যাটিং, তবে আরও অনেক দূর যেতে হবে ঋতুমণি এবং ফারজানা হক পিঙ্কিকে। Single brings up the 50 partnership between Ritumoni and Farzana Haq of 75 balls, a much needed one. This is exactly what Bangladesh needed, putting them in a good position. Manjot bowling, Ritumoni hitting straight to the fielder, but it has been a great partnership between Ritumoni and Farzana Haq, a much needed one. As mentioned, still a long way to go, chasing a 229.
Bangladesh require 141 runs yet. Almost got that wicket of Ritumuni in the previous over, last delivery. Stumping opportunity. Ritumuni was faster than Yastika Bhatia on that occasion. Quick single taken again. So this is what this pair in the middle have been doing quite well, taking the singles and picking the odd deliveries for a boundary also. দুজনের কমিটমেন্ট কনফিডেন্স এখন অনেক অনেক স্ট্রং এবং চেকে সিঙ্গেলগুলো খুব অনায়াসে করার তো করছেন, তো ব্যাটার চোখের ভাষাটা ভালো বুঝছেন 22 গজে। আর একবার লেগ স্টাম্পের উপরে কিছুটা ইনসুইং লঞ্চ করেছেন, ফিল্ডার আছেন ডিফান লেগের দিকে, তবে 2টি রান আরও একবারের জন্য, আরও 2টি রান। ফারজানা হক পিঙ্কি তার ঝুলিতে জমা পড়লো। ফারজানা হক পিঙ্কি 42, 5টা বাউন্ডারি, 44, 75 বলে 5টা বাউন্ডারি আছে, 34 বলে 19। তারই পার্টনার ঋতুমণি 2টো বাউন্ডারি তার ব্যাটে। 138 রান দরকার এই মুহূর্তে 140টা বল থেকে, 140টা বল থেকে 91, 3 উইকেটে। রিকোয়ার্ড রান রেট এখনও 5.91। Good fielding of her own bowling by Amanjot, and throws it back directly towards the keeper. Some aggression from Amanjot. Full delivery, hit straight, one hand pick up and straight throw, just to keep the batters on their toes. Farzana Haq Pinky has been a very good knock by her, 44 of 76. 5 boundaries in this one so far. She'll have to carry on. Bangladesh need her to carry on. Yastika Bhatia from behind the stumps indicating her to pitch it much closer, outside edge. Carry to deep third and quick running between the wickets. This is good calling, particularly from Farzana Haq Pinky. Some determination from her to come back for the second. This is great running. থার্ড ম্যানের ফিল্ডার একটু যেন ক্যাজুয়াল ফিল্ডিং এবং সেটাই অ্যাডভান্টেজ, একটি জায়গায় 2টি রান। গুড রানিং ফারজানা হক পিঙ্কি। প্রথম রানটা খুব দ্রুত নিয়েছিলেন, যে কারণে দ্বিতীয় রানটা অনায়াসে কমপ্লিট করে ফেলেছেন। এই ওভারে বেশ কিছু রান এসে গেছে, 6টা রান এসছে, যার মধ্যে 2টো ডাবলস। সভ্য সমর্থক যারা বাংলাদেশ দলকে উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত করবার জন্য হোম অফ ক্রিকেটে উপস্থিত, এবং দর্শকদের জন্য গ্যালারিটা উন্মুক্ত করে দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড, এবং দলের ক্যাপ্টেন ফারজানা হক পিঙ্কি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন দর্শকদেরকে, ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের দলকে আপনারা উৎসাহিত করবেন, অনুপ্রাণিত করবেন, আপনাদের সাপোর্টটা খুব প্রয়োজন। এবং খেলোয়াড়রা মাঠে পারফরমেন্স করে, নিজেদের সেরাটা নিংড়ে দেয়, এবং গ্যালারিতে দর্শকরা যখন তাদের গগনবিদারী গর্জন দিয়ে তাদেরকে উৎসাহিত করেন, ওটাই কিন্তু তাদের মনোবলটাকে অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়। 136 রান দরকার, 7টা উইকেট হাতে, বল বাকি 138টি, 5.91 রিকোয়ার্ড রান রেট, কারেন্ট রান রেট 3.44। দ্বিতীয় একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ, টস জিতে ফিল্ডিং নিয়েছিল আজকে বাংলাদেশ অধিনায়ক, এবং ভারতীয় দল 228 রান করে 8 উইকেটে নির্ধারিত 85 ওভারে। টার্গেটটা এখন 229। বোলিং চেঞ্জ মিডিয়া সেন্টার প্রান্তে, এবং সেক্ষেত্রে স্নেহ রানা, তাকে আবার আনা হয়েছে। 5 ওভার 16 রান, 1টি উইকেট, ইকোনমি 3.20 প্রথম বল, এবং সেখান থেকে আসলো 1টি রান, 94, 3 উইকেটে। Single of the first delivery of the Sneh Rana over. Farzana Haq Pinky on screen, 46 of 77. Yes, these are pretty hot conditions, and the humidity, it makes it very, very hard. It's a bright sunny day, so they've been all toiling hard. Farzana Haq on 46, sighted delivery. She's got a best of 71 against Pakistan. She's got 9 50s, just 4 runs away from her 10th, and Bangladesh certainly want her to get to her best score if they are to go on and go much closer to the target.
still require 135. 56 রানের জুটি অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। অফ স্টাম্পের অনেকটা বাইরের বল, উইকেট কিপার বাম্বেল বল ছুটেছে তার নির্ধারিত গন্তব্যের দিকে এবং শেষ মুহূর্তে এসে বাউন্ডারিটা বাঁচিয়ে দিয়েছে। তবে 3টা রান পেয়ে যাবে অনায়াসে ওয়াইড এবং 3 সব মিলে 4টে অতিরিক্ত রান। দেখুন Yeah, Ritumoni just playing. Beg your pardon, this was Farzana Haq Pinky. Yastika Bhatia behind the stumps. Could not take it properly, but this is Harleen Deol. Fantastic effort from her in the deep. Harleen covering some ground at some pace. Quick run and just saving a single. So she saved 1 run, and if it does get down the wire, every run's going to be crucial. This is a nicely played shot towards the gap. He's running away. Oh, what an effort in the deep. Oh, despairing effort from Jemima Rodriguez first and then Anusha Varedi in the deep. Great effort from both the fielders, but to no avail. But they should be applauded for their effort in the deep. But what a shot. What a shot this was from Ritumoni to find the gap and bring up the 100. দুর্দান্ত স্লগ সুইপ, প্রথমে বাঁচান, পরবর্তীতে শেষ বাঁচা বাঁচলো না। আসলে কপালে যদি বাউন্ডারি থাকে ঠেকাবে কে? এবং সেই সাথে 100 রান পূর্ণ হলো 27 ওভার 4 বলে। বাংলাদেশ দলের প্রতিপক্ষ দলের 100 রান এসেছিল। ও একেবারে সমানে সমান 27 ওভার 4 বলে উভয় পক্ষেরই কিন্তু 100 রান। Even Stevens, India also brought up their 100 in the 28th over. In fact, exactly at 27.4 overs. Quick single taken. This is good batting from Ritumoni also. She's also picking up pace now. Farzana Pinky down on her knees is definitely feeling the heat, but this has been a pretty expensive over from Sneha Rana. 10 runs from it. And Bangladesh wouldn't mind. 28 done. Bangladesh are 103 for 3. এক্সেলেন্ট একটা ভিউ পাখির চোখে মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম। এক্সেলেন্ট একটা প্রোডাকশন যারা এই সফল সম্প্রচারে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের হয়ে। ব্যাটিং স্কোর কার্ড 46 নট আউট ফারজানা হক পিঙ্কি। একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক তিনি, 1000+ রান। এবং তিনি আছেন 46 রানে নট আউট, 5টা বাউন্ডারি, 5টি আর 3 বাউন্ডারিতে 25 অপরাজিত ঋতুমণি। দুজনের যুগলবন্দিতে 86 বল থেকে 65 রান সংগৃহীত হয়েছে। এন্ড পরিবর্তনে দেবিকাকে আনা হয়েছে থানা প্রান্তে, ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন, ড্রাইভ খেলেছেন বাট গ্যাপটা পাননি, রানও কিন্তু বল থেকে আসেনি। 3 উইকেট অর্থাৎ তৃতীয় উইকেটে পতন ঘটেছিল 38 রানে। সেখান থেকে এই জুটি আস্তে আস্তে কিন্তু ইনিংসটাকে রিকভারি করছেন। 124 রানের মধ্যে দরকার 131টা ডেলিভারিতে। সুপার একটা ভিউ স্ক্রিনে। Rana change of ends. Oh, that one kept low. Good take from Yastika Bhatia behind the stumps. First delivery was cut away by Ritumoni, but it was well fielded by Jemima Rodriguez at backward point. So back-to-back dot deliveries. Goes down the wicket, hits it. She's timed it well, but Meghna Singh will come and cover. So Ritumoni will only get a single. Now Farzana Pinky on 46 of 79 is feeling the heat. It's very important that they both talk to each other, Ritumoni and Farzana Haq, so that none of them give the wicket away. Shows on the face also. Beg your pardon, Devika Vaidya. Bowling, played with the turn. Will get another single. এবং এই মুহূর্তে দুজনে কিন্তু একেবারে সেট হয়ে গেছেন, খুব ইজি ক্রিকেটটা খেলছেন। স্বাভাবিক যখন একটা জুটি দীর্ঘক্ষণ উইকেট টিকে থাকে, উইকেটের আচরণগুলো যখন বুঝে যায় তখন কিন্তু এই ধরনের ব্যাটিংটাই
লক্ষণীয় 105 3 উইকেটে। আরও একবার ঝুলিয়েছেন অফ স্টাম্পের বাইরে, ড্রাইভ খেলেছেন, যদিও ডিপ কাভারে একজনকে রাখা আছে। আর একটি রান, প্রতিটা বলে বলে কিন্তু চান্স করছেন দ্য ব্যাটার ফারজানা হক পিঙ্কি। এখনো পর্যন্ত 47 রানে নট আউট আছেন এবং তার সঙ্গে অপর ব্যাটার ঋতুমণি 27 ব্যাট করছেন। আরও একবার ঝুলিয়েছেন, এবারে টার্ন বিট ডাউন দ্য ট্র্যাকে গেলেন, মনোসংযোগে একটা চিট ধরলো এবং লাইন মিস করেছেন, সেখানেই আউট। 47 রানে ফিরছেন, ভেরি ভেরি ব্যাড লাক। মাত্র 3 রানের জন্য হাফ সেঞ্চুরিটা পেলেন না ফারজানা হক পিঙ্কি, বাট যতক্ষণ টিকে ছিলেন ভালো ক্রিকেট খেলেছে। Exactly what I was talking about a little while earlier. We could see that she's feeling the heat, a bit of fatigue catching up to her, but Farzana Haq Pinky has played a very good innings of 47. Devika Vaidya getting the ball to turn away. Yastika Bhatia stumping her, coming down the wicket, drawing the batter out. Did Devika Vaidya, and she's got her first of the match. That ends the 29th over. Bangladesh lose their fourth at 106. 68 রানের পার্টনারশিপের অবশেষে ব্রেকডাউন। দেবিকা টার্ন অ্যান্ড বাউন্সে পরাস্ত করেন। নতুন ব্যাটার আস্তে আস্তে মাঠে প্রবেশ করেছেন। দলীয় ক্যাপ্টেন নেগার সুলতানা জ্যোতি, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু তাই বলে। গত ম্যাচে অর্থাৎ প্রথম ওয়ানডেতে নেগার সুলতানা জ্যোতির ব্যাট থেকে এসেছিল সর্বাধিক 39 রানের ইনিংসটা। অসাধারণ নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি। নেগার সুলতানা জ্যোতি সদ্য সমাপ্ত ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে 8ম স্থানে অবস্থান করেন। সর্বোচ্চ রান সংগ্রহদের তালিকায় 6 ম্যাচে 248 রান, একটা সেঞ্চুরি। বেস্ট ইনিংস 100 গুলশান ঈদ ক্লাবের বিরুদ্ধে রূপালী ব্যাংক যারা বর্তমান চ্যাম্পিয়ন তাদের হয়ে খেলেছেন। বোলিং স্কোর কার্ড, মেঘনা সিং 7 ওভারে 27 রান, 1 উইকেট। দীপ্তি শর্মা 6 ওভার 2 মেডেন 7 রান, 1 উইকেট। আমনজিৎ কর 5 ওভারে 24 রান, উইকেট নেই। স্নেহ রানা 6 ওভার 26 রান, 1 উইকেট এবং 5 ওভারে 19 রান, 1 উইকেট। দেবিকা ভাদিয়া বাংলাদেশ কাপ্তান, তিনি এসছেন এই মুহূর্তে, ইনিংস এক্সট্রা 9 রান। ফারজানা হক পিঙ্কি তিনি ফিরে গেছেন 47 রানে। নিগার সুলতানা জ্যোতি তার 37 নম্বর ওয়ানডেতে ব্যাট করতে মাঠে নেমেছেন। লাস্ট 34 ম্যাচে 687 রান করেছেন, বেস্ট ইনিংস 73 নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এবং এই মুহূর্তে 123 রান দরকার। 126টা বল থেকে হাতে রয়েছে 6টা উইকেট। তবে এখান থেকে আরও একটা লং পার্টনারশিপ খুব জরুরি এবং একজনকে অবশ্যই 50+ রান করতে হবে, সাথে আরও একটা দুটো সাপোর্টিং ইনিংস দরকার, তবেই সে অভিষ্ট লক্ষ্য 229-এ পৌঁছাতে সক্ষম হয় বাংলাদেশ দল। দ্বিতীয় ওয়ানডে, তৃতীয় তথা শেষ ওয়ানডেটা আগামী 22শে জুলাই হোম অফ ক্রিকেট মিরপুরে অনুষ্ঠিত হবে। যথারীতি সরাসরি সম্প্রচার দেখতে চোখ রাখুন বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে। বোলিংয়ে আরও একটা পরিবর্তন, জেমিমা রদ্রিগেজ ব্যাট হাতে আউটস্ট্যান্ডিং পারফরম্যান্স, সর্বাধিক 86 রান করেন এই অলরাউন্ডার। তার হাতে এই মুহূর্তে বল তুলে দেওয়া হয়েছে। জেমিমা রদ্রিগেজ যদিও ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে খুব বেশি একটা বল করেন না, একটা উইকেট আছে ম্যাচে। জেমিমা রদ্রিগেজ ঝুলিয়ে দিয়েছেন স্টাম্পের বাইরে, ড্রাইভ খেলেছেন, বাট খেলতে চেয়েছিলেন তিনি কাভারে, বলটা টপেজ হয়ে চলে আসলো মিড হাফে, ডট বল। 68 run stand between Ritu Moni and Farzana Haq Pinky. Farzana Haq scoring 47 of 81. Jemima Rodriguez fighter delivery, backward of point. Harleen Deol there, quick throw in straight to Yastika Bhatia, well done, and the keeper all the way runs to give a high five to Harleen Deol.
Yastika Bhatia. So back-to-back dot deliveries. Jemima Rodriguez just has the wicket that against South Africa in her 23 matches in her ODI career. Got her maiden wicket in the T20 series against Bangladesh, the recently concluded one. So just the 2 wickets in her wide ball international career, but has been magnificent with the bat in hand. Jemima, 86 of 78. The captain, Nigar Sultana Jyoti, is in the middle, and she has to build a partnership with Ritu Muni. Comes down the wicket. I think she's on the verge of getting her second ODI wicket. Yeah. Yastika Bhatia receives the ball, carries the ball, and removes the bails in time. And I think Ritu Muni has to depart, and Bangladesh are going to lose 2 set batters in quick succession. When the run is at 106. Ritu Muni, she has to go, scoring 27. এই মুহূর্তে মারাত্মক চাপে পড়ে গেল বাংলাদেশ দল। 2 সেট ব্যাটার ফিরে গেছেন একটু আগে 47 রানে। ফারজানা হক পেঙ্কে তিনি স্টাম্প হয়েছেন, ঠিক একই খাতা নাম লেখালেন অপর ব্যাটার 27 রান করা ঋতু মনি, তিনিও স্টাম্পিং হয়েছেন। এবং জেমিমা রড্রিক্স এবং তার দ্বিতীয় ওডিআই উইকেট এবং তার দ্বিতীয় ওডিআই উইকেটটা তুলে নিয়েছেন 86 রানের পাশাপাশি একটা উইকেট। এবং এই ম্যাচ ভারত দল জয়লাভ করলে নিঃসন্দেহে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ জেমিমার দিকেই যাবে। আরও একবার দেখে নিতে চাই ডাউন দ্য ট্র্যাক, টার্নে বিট পেয়েছেন, বল ধরে অ্যাকচুয়াল তো দেরি করেননি, দলে উইকেট রকম বেলস ফেলেছেন, স্টাম্প হয়েছেন। 106 5 উইকেটে 123 রান এখনো দরকার, হাতে রয়েছে 5টা উইকেট। নিউ ব্যাটার উইকেটে এসছেন রাবেয়া খান, ডট ডেলিভারি, 30 রান, 6 ওভার 5 বল 26 রান, 2 উইকেট নিয়েছেন। বাট জেমিমা রড্রিগেজ তিনি রয়েছেন বোলিংয়ে, স্টাম্পের বেশ খানিকটা বাইরে, ব্যাকফুটে গিয়ে অবশ্য কাট খেলেছেন আরও একটি রান। আরও একটি ওভার শেষ হবার পথে, একটি মাত্র বল বাকি 30তম ওভারটা শেষ হতে। 107 5 উইকেটে স্টাম্পের বেশ একটা বাইরে টার্ন ছিল, বাট ডট বল, একই সাথে 30 ওভার শেষ হলো। 107 5 উইকেটে বাংলাদেশ, প্রয়োজন 122 রান, 120 বল থেকে হাতে 5টা উইকেট। কমেন্ট্রি বক্সে পরিবর্তন যুক্ত হচ্ছেন আরও একবারের জন্য আজহারউদ্দিন অমি এবং তাই অনন্ত। একটা উইকেট আরেকটা উইকেট কেউ টেনে নেয়, ঠিক তেমনি মাজহারউদ্দিন অমিকে নিয়ে আমিও চলে এলাম কমেন্ট্রি বক্সে। মাজহারউদ্দিন অমি, ওয়েলকাম ব্যাক। একটা টাইট সিচুয়েশন এবং দারুণভাবে সেই জায়গায় প্রতিরোধ করেছে ভারত। আরও একবার স্টাম্পিংয়ের আবেদন, আরও একটা উইকেটের পতন কিনা। রাবেয়া খান নিউ ব্যাটার এবং ক্যাপ্টেন জ্যোতি একেবারেই খুশি নন তিনি যেভাবে শটটা খেলেছেন, এবং টিম ইন্ডিয়ার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে মনে হচ্ছে দে গট another one. A leg spinner who herself got beaten by a leg spinner. Rabia Khan, being a leg spinner, is not being able to get that ball. She was totally deceived. Yeah, I'm afraid she must have to take that long walk back towards the dressing room. She was beaten by turn. Just dragged his back leg. Just couldn't pull that back in time.
Bangladesh faced yet another blow. Rabia Khan not being able to make an impact and takes the long walk back. So Bangladesh are under a bit of trouble, losing 3 quick wickets in no time. তাই বলুন তো? দ্যাটস ট্রু। 38 রানে তৃতীয় উইকেট পড়ার পর 68 রানের জুটিটা ভেঙেছে ফারজানার বিদায়ে। 106 রানে চতুর্থ উইকেটের পতন, 106 রানে ঋতুমণি ফিরে গেছেন এবং ভেরি আনফর্চুনেট নিউ ব্যাটার রাবেয়া খান আর একটা রান যোগ হয়েছে দলের ট্যালিতে। 107 রানে ষষ্ঠ উইকেটের পতন বাংলাদেশের। 107 রান, 6টা উইকেট, 30 ওভার ব্যাট করেছে হোম টিম। নাহিদা নিউ ব্যাটার যুক্ত হয়েছেন ক্যাপ্টেন জ্যোতির সাথে। স্ট্রেইট রানের খাতা খুললেন দেবিকা বেদিয়া, 2টো উইকেট তুলে নিয়েছেন। তার 6 নম্বর ওভারটা শুরু হয়েছে এবং চমৎকার একটা শট আমরা নাহিদার ব্যাট থেকে দেখলাম। মাজার ম্যাচটা অনেকখানি বাংলাদেশের হাত থেকে ছিটকে গেছে, খুব ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন, বাট ক্যাপ্টেন জ্যোতি আছেন, এটা একটা ভরসার জায়গা। Definitely, but she's got a tough job in her hand. Bangladesh were on spot of bother right from the start of the innings, I must say. They were 22 for 2 in the power play. Gets off the mark with a single. Yeah, as I was saying, they were 22 for 2 after 10 overs. At one point they were 38 for 3 in the 14th over until Farzana and Ritumuni added 68 for the 4th wicket. That came off 92 deliveries. So they tried to score some runs in quick time, but the required run and the pressure of the scoreboard always there for the two batters. It was always evident for the two batters who got set at the crease, looked to score more runs and take the game deep. একটা ডিপেন এবার কথা বলছিলেন মাজহারউদ্দিন অমি, যে কাজটা ঋতুমণিকে নিয়ে ফারজানা চমৎকারভাবেই করেছেন। 68 রানের জুটিটা বাংলাদেশকে একটা বড় স্বপ্ন দেখিয়েছে। নাইদা যুক্ত হয়েছেন জ্যোতির সাথে, 6.26 রিকোয়ার্ড রান রেট। একটা রান পেয়ে যাবে এখানে বাংলাদেশ অতিরিক্ত খাতায়। একটা লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে এবং জ্যোতি আজকে কিছুটা ইনজুর্ড ছিলেন, যে কারণে ব্যাটিং অর্ডারে বেশ খানিকটা নিচে নেমেছেন। বিউটিফুল টার্ন অ্যান্ড বাউন্স, এক্সিলেন্ট বোলিং দেবিকা বৈদ্যা। আরও একটা ওভারের খেলা শেষ, 31 ওভার শেষে 110, 6 উইকেট বাংলাদেশ। জেমিমা রদ্রিগেজ আজকের ম্যাচের পুরো আলোটা কেড়ে নিয়েছেন, 86। এবারে সিরিজে ব্যাট হাতে তার সেরা পারফরমেন্স, বল হাতে 2টো উইকেট। স্নেহা রানা চলে এসছেন। বিগ পারেন জেমিমা রদ্রিগেজ। সো 2টো উইকেট এবং 86 রান। আজকের ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ের তালিকায় মাজার জেমিমাকে অনেকখানি উপরেই রাখতে হবে। Undoubtedly, the way she batted, she took the pressure. India were under tremendous pressure at one point, but she made sure she kept the tempo high of the innings. She scored those odd boundaries and looked for those singles and doubles. She was very quick between the wickets, and with the ball she is making an impact as well.
Ah, beaten. She's inviting the batsman with the flighted deliveries. এবার অবশ্যই স্ট্রেইটার ছিল আউটসাইড এজ সুলতানার নাহিদ আক্তারের ব্যাট থেকে, দুঃখিত। এবং আরও একটা ডট বল, জেমিমা অসাধারণ পারফর্ম করে চলেছেন 22টি ওডিআইতে। এর আগে মাত্র একটা উইকেট ছিল। পার্ট টাইম বোলিং করেন 22 ম্যাচের মধ্যে, মাত্র 12টা ম্যাচে তাকে বোলিং করিয়েছেন ভারতীয় ক্যাপ্টেন। আজকে শেষ বোলার হিসেবে তাকে আনা হয়েছে আক্রমণে এবং দুর্দান্ত বোলিং করে চলেছেন। আরও একটা ওভারে খেলা শেষ, 32 ওভার শেষে 1-1-1 ফর 6 বাংলাদেশ। আরও একবার সুইপের চেষ্টা, একটা রিস্কি রান, অবশ্য পেয়ে যাবেন রানটা। নাহিদা অফার করেছেন এবং তাতে সাড়া দিয়েছেন নিগার সুলতানা। জ্যোতি, নতুন ওভারের খেলা শুরু হয়েছে, কঠিন একটা কাজ বাংলাদেশের জন্য। মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের বাংলাদেশ ভারতের ওয়ানডে সিরিজের ম্যাচগুলো আপনারা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ইউটিউব চ্যানেলে। তার আরও একটা ওভার নিয়ে এসছেন, তার 7ম ওভার। আজকে তার লেগ স্পিনে দুজন বাংলাদেশি আউট হয়ে ডাগ আউটে ফিরেছেন। প্রথম ম্যাচটা 40 রানে বৃষ্টি আইনে হেরে যাওয়া ভারত আজকে দুর্দান্তভাবে ফিরে এসছে সিরিজের সেকেন্ড ওয়ানডেতে। অনেকখানি টার্ন, অনেকখানি বাউন্স, উইকেটের এই ক্র্যাকগুলো, এই জায়গাগুলো ভালো কাজে লাগাচ্ছেন ভারতীয় লেগ স্পিনাররা। Yeah, and they're putting more pressure on the batter, especially to Nahida Akhtar. There is short cover in place, right in her eye line. Again, flighted delivery. I think at the moment the two batters, they don't need to see the scoreboard, they don't need to see the target, they just need to enjoy their batting. This is an opportunity playing against a quality opponent, so you need to utilize this opportunity. Someone like Nigar Sultana Jyoti scored 350s for Bangladesh. She's got that capabilities, remind you. End of the over. Bangladesh 1-1-3 for 6. মেঘনা সিং, দীপ্তি শর্মা, আমানজোত, স্নেহা রানা এবং দেবিকা ভাদিয়ার পর শেষ বোলার হিসেবে জেমিমা রদ্রিগেজ 2টো ওভার করেছেন এবং 2 রান দিয়ে একটা উইকেট এরই মধ্যে তুলে নিয়েছেন। এবং সেই উইকেটটা হলো ঋতু মনির। স্টাম্পিং করেছিলেন ভাটিয়া। ঋতু মনির একটা দারুণ ইনিংস, 27 রানের 3টা বাউন্ডারিতে সেই উইকেটটা তুলে নেওয়ার পর চাপটা তৈরি করে রেখেছেন জেমিমা রদ্রিগেজ এবং ক্যাপ্টেন। তারপর ভরসা রেখেছেন। হোয়াট অ্যামেজিং ডেলিভারি, অ্যামেজিং ডেলিভারি, এত বড় একটা টার্ন। এবং নাহিদা বুঝতেই পারেননি বলটা কোথা থেকে এলো, কোথায় বেরিয়ে গেল এবং বেলস পড়ে গেছে। জেমিমার খাতায় আরও একটা উইকেট যুক্ত হয়েছে। India are on top of Bangladesh at the moment. It was a brilliant delivery. Nahida, after scoring 13 deliveries, she departs for 2. Yeah, just going back to the delivery. That was turned sharply. Batter had no clue whatsoever. No foot movement as well. She wanted to play that on the offside, but the turn was too good for someone like Nahida.
cramped for space. So India are closing in to clinch a victory in this game and level the series. They have been truly clinical right from the start. Scored a good total of 228 for 8. In fact, it was a good toss to lose for them. Remind you, Bangladesh skipper Nigar Sultana Jyoti won the toss and elected to bowl first. But it was Jemima Rodriguez and Indian skipper Harmanpreet Kaur scored 50s for their side and made sure they post a good total enough to win the game. That's right, 68 রানে 3 উইকেট পাওয়ার পর জেমিমা হরমনপ্রীত ম্যাচটা বাংলাদেশের কাছ থেকে বের করে নিচ্ছে। আরও একটা আবেদন, অনেকখানি টার্ন এবং কিছুটা উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে খেলেছেন, জেনে নিচ্ছেন কোন দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বলটা, রিপ্লেতে আমরা দেখে নেব। এবং খুবই জেন্টল বোলিং অ্যাকশন, কয়েকটা স্টেপ অ্যান্ড খুব স্লোলি বলটা ছাড়ছেন, অনেকখানি টার্ন পাচ্ছেন, কতখানি ঝুলিয়ে দিয়েছেন, ফ্লাইট, প্রচন্ড ফ্লাইট রয়েছে বলে। আরও একটা ডট বল মাজার। She's inviting Fahima Khatun to go against her. Fielder at mid-off is inside the circle. So she's asking the question to Fahima. That swept hard. Straight to the fielder. She'll only get a single. Still 16 overs to go after this over, Taiwanunto, and the way this innings pan out so far for Bangladesh, there's no way out that they could go on to chase that target. Again, really close and given. Nigar Sultana Jyoti this time. Jemima Rodriguez picked up yet another wicket. What a day she is having. দারুণ একটা দিন জেমিমা রদ্রিগেজের, এবং অ্যাক্রস দ্য ব্যাট খেলার ফলটা খুব একটা ভালো হলো না বাংলাদেশ ক্যাপ্টেন নিগার সুলতানা জ্যোতির। লেগ বিফোরের ফাঁদে পড়ে তাকে বিদায় নিতে হবে। 3 রান করেছেন 7টা বল থেকে। আমরা একটু রিপ্লে দেখতে চাই। জেমিমার তৃতীয় উইকেট, 86 রান এবং 3টা উইকেট একই ম্যাচে। অনেকখানি টার্ন ছিল এবং আম্পায়ার মনে করেছেন যে সেটা উইকেট হিট করবে। সো বাংলাদেশ হারিয়েছে তাদের 8 নম্বর উইকেট, 114 8 উইকেটে। 34তম ওভারের খেলা চলছে। Sultana Khatun, the new batter for Bangladesh. 114 for 8. This is the second ODI of the 3-match series between Bangladesh and India. Bangladesh have won the first game by 40 runs in DLS method. India, on their second game, came back strong. Again, a flighted delivery, full toss, but just couldn't utilize that opportunity. End of the over, a successful one. 2 wickets and a run from it. Bangladesh 114 for 8. Jemima Rodriguez remained the pick of the bowlers for India, picking up 3 wickets from her 3 overs, giving away just 3 runs. Devika Vaidya picked up 2 wickets, conceding 24. It's been a tough ask for Bangladesh right from the start of their chase. Single of the first ball. Devika Vaidya will continue. She's on his 8th over. Picked up 2 wickets, giving away 25 runs. Bangladesh's batting has remained the biggest area of concern over the years now, in fact, I must say.
Their batting just hasn't clicked. 228 was always going to be a daunting task for Bangladesh side. And I think it's important for the dressing room, for the team management to realize what are the areas they need to work on in terms of batting, the lack of partnerships. জায়গায় দাঁড়িয়ে খেলেছেন, আরও একটা সিলি ডিসমিসাল। স্মৃতি মান্দানার হাতে একটা সহজ ক্যাচ তুলে দিয়েছেন সুলতানা খাতুন। দুই খাতুন ছিলেন ক্রিজে, একজন রয়ে গেলেন, আরেকজনকে যেতে হবে এবং বাংলাদেশ তাদের নবম উইকেটটা হারালো। 106 থেকে শুরু হয়েছে উইকেট পতন এবং আর টানা একের পর এক উইকেট পড়ে চলেছে। Devika Vaidya picked up her third wicket. You can see fielders just coming around the batter, putting that extra pressure. It was too big a ask for someone like Khatun. She's come in late in the innings and it's always going to be difficult for her to negotiate. Third umpire still checking whether the catch was taken cleanly or not. I think she's already gone back. সো লাস্ট ব্যাটার মারুফা ক্রিজে চলে এসছেন এবং স্ট্রেইট রানের খাতাটি খুললেন মারুফা। 9টা উইকেট পড়ে গেছে বাংলাদেশের। সুলতানা খাতুন নবম ব্যাটার হিসেবে ফিরে গেছেন ডাগ আউটে। সিলি ডিসমিসাল, শর্ট কভারে দাঁড়িয়ে থাকা স্মৃতি মান্দানার হাতে ক্যাচ দিয়ে বিউটিফুল টার্ন। দেবিকা বৈদ্য পেয়েছেন 3টা উইকেট এবং সুপার টার্ন প্রডিউস করছেন। জেমিমা এবং হরমনপ্রীতের ব্যাটিং দেখে যতটা সহজ উইকেট মনে হয়েছে ব্যাটারদের জন্য, ঠিক ততটাই কঠিন মনে হচ্ছে বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ে। এবার একটা ভালো শট, চমৎকার শট, ভালো একটা সুইপ এবং বৈদ্যার লাস্ট বলে 4টা রান তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ। লেগ স্পিন, লেগ স্টাম্পের বাইরে, সহজ পিক ছিল ব্যাটারের জন্য এবং সিম্পলি সেটাকে ফাইন লেগ দিয়ে বের করে 4টা রান তুলে নিয়েছেন ফাহিমা। 35 ওভার শেষে 129 উইকেটে বাংলাদেশ। আরেকটা ক্যাচ, সিম্পল ক্যাচ এবং স্মৃতি মান্দানা কিছুটা লাফিয়ে আরও একটা ক্যাচ নিয়েছেন জেমিমা। তার 4র্থ উইকেট তুলে নিলেন এবং এই ম্যাচটাও এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে। 120 রান প্রয়োজন ছিল বাংলাদেশের 90 বলে। সেই জায়গায় এসে মারুফার একটা সিম্পল ক্যাচ, শর্ট কাভারে দাঁড়িয়ে স্মৃতি মান্দানা আজকে 2য় ক্যাচ পেয়েছেন এবং একই সাথে বাংলাদেশ অল আউট হয়ে গেছে। জেমিমা রদ্রিগেজ এবং দেবিকা বৈদ্যা সুপার বোলিং একটা সময়ে ম্যাচে লড়াইয়ে থাকা বাংলাদেশকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয়নি। ঋতুমণিকে নিয়ে নিগার ফারজানা হকের একটা চমৎকার জুটি 106 রানে নিয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশকে 3 উইকেটে এবং 106 থেকে 120 14 রানের ব্যবধানে 7টা উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ এবং জেমিমা রদ্রিগেজ, দেবিকা বৈদ্যা এই উইকেটগুলো ভাগাভাগি করে নিয়েছেন। সো সিরিজ এখন 1-1 সমতায়। 36 ওভার ব্যাট করতে পেরেছে বাংলাদেশ এই আইসিসি ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপের সেকেন্ড ওয়ানডেতে এবং এই 36 ওভারে বাংলাদেশ 120 রান তুলতে পেরেছে।
ভারত 108 রানে এই ম্যাচটা জিতে নিয়েছে এবং সিরিজে ফিরেছে 1-1 সমতায়। টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ভারত 228 রান তুলে জেমিমা রদ্রিগেজের 86 এবং ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌরের 52 রানের কল্যাণে হার্লিন দেওল 25 রানের একটা ভালো ইনিংস খেলেছেন। 8 উইকেটে 228, 229 রানের টার্গেট চেজ করতে নেমে বাংলাদেশ অল আউট হয়ে গেছে 120 রানে এবং 108 রানে এই ম্যাচটা জিতে আইসিসি ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপের এই লড়াইয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখে 1-1 সমতায় ফিরেছে ভিজিটিং টিম ইন্ডিয়া। কিছুক্ষণের মধ্যেই পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন সেরেমনি শুরু হবে এবং আমরা জেনে যাব আজকের ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়কে। তবে আমার ধারণা ইটস ইজি পিক। জেমিমা রদ্রিগেজের 86 রানের সাথে ক্যারিয়ার সেরা ব্যাটিংয়ের সাথে ক্যারিয়ার সেরা বোলিং এবং ব্যাট হাতেই সেরা পারফর্মার শুধু তিনি আজকে নন, বল হাতেও তিনি সেরা পারফর্মারই বটে। জেমিমা রদ্রিগেজ 3 ওভার 1 বলে মাত্র 19টা ডেলিভারিতে তিনি 3 রান দিয়ে 4টা উইকেট নিয়েছেন। অ্যামেজিং বোলিং বাই জেমিমা রদ্রিগেজ। মুর্শিদা খাতুন 12 রানে ফিরেছেন, তার আগে ফিরেছেন শারমিন আক্তার। ফারজানা হক দেখেছেন লতা মণ্ডলের বিদায়ের পর ঋতুমণিকে নিয়ে 68 রানের পার্টনারশিপ। ঋতুমণি 27 করে ফিরে গেছেন, এরপর ফারজানা ফিরেছেন 47 রানে, তার আগেই ফিরেছেন ইনফ্যাক্ট। এবং এরপর একে একে নিগার সুলতানা জ্যোতি, ক্যাপ্টেন রাবেয়া খান 1 করেছেন, নাইদা আক্তার 2, ফাইমা খাতুন 6, সুলতানা খাতুন রানের খাতায় খুলতে পারেননি এবং মারুফা 1 রান করে আউট হয়েছেন। এবং ভারতের বোলিং কার্ড মেঘনা সিং 7 ওভারে 27 রানে একটা উইকেট নিয়েছেন। দীপ্তি শর্মা 6 ওভারে 7 রান দিয়ে কি অসাধারণ বোলিং করেছেন, একটা উইকেট নিয়েছেন। আমানজোত কর 24 রানে কোনো উইকেট পাননি 5 ওভারে। স্নেহা রানা 6 ওভারে 26 রানে নিয়েছেন একটি উইকেট। দেবিকা বৈদ্যা 8 ওভারে 30 রানে 3 উইকেট এবং জেমিমা রদ্রিগেজ 3 ওভার 1 বলে 19 ডেলিভারিতে মাত্র 3 রান খরচে 4টা উইকেট তুলে নিয়ে আজকের সেরা পারফর্মারদের তালিকায় টপে রয়েছেন। সিরিজের তৃতীয় এবং শেষ ওয়ানডে, ভাগ্য নির্ধারণী ওয়ানডে 22শে জুলাই শনিবার মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে হবে এবং সে ম্যাচটাও দেখার আমন্ত্রণ রইল আপনাদের সাথে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন সেরেমনি, সেখানে যুক্ত হব মাজারউদ্দিন অমির সাথে। আপাতত কমবক্স থেকে বিদায় নিচ্ছি আমি, তাই বনন্ত। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই 22শে জুলাই সিরিজের শেষ ম্যাচটা দেখতে বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে যুক্ত হবেন আশা করছি।
It was a clinical performance from India to clinch the second ODI by 108 runs and level the series 1-1. Congratulations to India and hard luck Bangladesh. First of all, I'd like to introduce our guest, Mr. Nazib Ahmed, Director BCB and Vice Chairman BCB Women's Wing. First of all, I'd like to call up Nahida Akhtar. Since Nigar Sultana Jyoti is not well, I'd like to ask her to have a few words with me. Nahida, 228 was a bit high total for you guys. Please go ahead. আমাদের ফিল্ডিংটাতে আমরা একটু পিছিয়ে ছিলাম আমাদের যে বোলিং প্ল্যান ছিল সেই অনুযায়ী আমরা একটু ব্যাকফুটে ছিলাম যার কারণে আমাদের রানটা আমাদের মানে বেশি হয়ে গিয়েছিল বোলাররা আমরা আসলে প্রপার ওয়েতে বল করতে পারিনি What she said that fielding hasn't been well and along with the bowling side that cannot been able to restrict the side to a good total. In the end, India went on to post a total of 228. Nahida, do you think the batting has been a concern for Bangladesh in the recent times? একটু আমাদের ব্যাটিংটা একটু খারাপ হয়েছে মিডলে পিঙ্কি আপু এন্ড ঋতু আপু ভালো করছিল পার্টনারশিপটা তো দেখা যাচ্ছে আমরা যারা মিডলে ব্যাটিং করেছি তারা আমরা এটা দায়িত্ব নিয়ে ব্যাটিং করতে পারিনি You still have a game to left and let's see you can win the series or not. অবশ্যই আমাদের যে ভুলগুলো আজকে হয়েছে আমরা এই নেক্সট দুই দিন এটা নিয়ে কাজ করব নেক্সট ম্যাচের জন্য আমরা প্রিপারেশন নিচ্ছি যেন নেক্সট ম্যাচে আমরা এটা কামব্যাক করব So what she said is Bangladesh will look to overcome their hurdles and look to win the third game and try to play better cricket. Thank you very much. থ্যাংক ইউ Now I'd like to call upon the man of the match, player of the match, beg your pardon. It's Jemima Rodriguez for her brilliant 86 of 78 balls and also picked up 4 wickets. She will collect the check from Mr. Nazib Ahmed, Director BCB. Jemima, can you have a few words with me, please? First of all, congratulations, well played, and you were under a bit of pressure when you came out to bat. Yeah, I would be lying to say if I was not under pressure because we knew how crucial this game is after Bangladesh playing so well the first game. But in the team dressing room, we just spoke about how good teams are not those who don't lose, those who bounce back after a loss. So that's what we spoke, that's what we stuck through. I think Smriti, Yasti gave us a good start. That was an unfortunate wicket. Harman and I were going really well, so we just wanted to continue. And then Harleen coming and playing those crucial few runs, but we had a good partnership, good running between the wickets. So and then the bowlers just finished the job. Really well said. And what about your bowling skills? Picked up 4 wickets. That's the best figure for you. Yeah, I just didn't try to do anything extra. I just knew if I pitch it on the right areas, the pitch is like turning, and I will get my wickets. So I'm glad that the support staff and the captain believed in me. Well played. Congratulations. Thank you. Thank you. Now I'd like to call upon the Indian skipper, the winning captain, Harmanpreet Kaur. Mike, please. Harmanpreet, first of all, well played. Do you think it was a good toss to lose? Well, to be honest, we wanted to bat only, but yeah, I think it was a great opportunity for us to bat first and set a decent total on the board. What about your batting? You came up on a certain stage where you were under a bit of pressure, but the way you and Jemima Rodriguez batted, that partnership was crucial? Yes, definitely. We spoke that one of us has to play till the end, and the moment Jamie came, and we just wanted to look for a good partnership, and we didn't try to execute too many shots. We just playing according to the ball, and our more focus was on rotating the strike. Obviously, the defeat in the first game came as a shock in your side, but what are the areas you worked on during that break? Well, we have been batting on the flat tracks, and after a long time we were playing ODI cricket, and that also on a little slow track, and we were not able to adjust ourselves quickly. But after the first game, we understood how we have to bat and the areas where we have to improve as a batting unit, and today we were able to execute it. Looking for the series win?
It will be a very good game after 2 days, and we definitely want to play good cricket, and whoever is going to play good cricket, that team is going to win. Thank you very much, Jamima, and congratulations. Harmanpreet Kaur, thank you. Harmanpreet, beg your pardon. That's all from here. Match referee Akhtar Ahmed Shipar alongside the two captains Harmanpreet Kaur and Nigar Sultana Jyoti. I think Jyoti is gonna toss the coin. Heads is the call. It is a tail. Well, all smiles. So Bangladesh have won the toss, and you are going to? Bowl first. The news from the middle is that Bangladesh have won the toss. ভারতীয় দলের লাইন মাত্রা দেখতে পাচ্ছি দলীয় ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌর, বাংলাদেশ দলের লাইন আপটা জ্যোতি দলীয় ক্যাপ্টেন, দুই আম্পায়ার নিগার সুলতানা জ্যোতি নেতৃত্বে বাংলাদেশ দল এবং এই মুহূর্তে দুই ওপেনার ভারতীয় দলের। Here comes Marufa Akhtar. She has bowled brilliantly in the previous game, picked up 4 wickets. এবারে ফুল টস লেগ স্টাম্পের উপরে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়েছেন ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ দিয়ে, ফিল্ডার থাকলেও তার প্রচেষ্টাটা ব্যর্থ হয়ে গেল। ফার্স্ট বাউন্ডারি, আর একবার ওয়াট এ ডেলিভারি, ক্লিন বোল্ড, দারুণ সুইংটা করলো শেষ মুহূর্তে, এবং সেই সাথে প্রথম ব্রেক থ্রু 17 রানে পড়লো প্রথম উইকেট এবং ব্যক্তিগত 7 রানে। With that angle, what a brilliant delivery, unplayable. That's the early wicket Bangladesh had been hoping for, and Marufa, yet again. হোম অফ ক্রিকেট, মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম। What a cracking shot. মারুফা একটু শর্ট বল, মিস ফিল্ডিং, ড্রাইভ খেলেছিলেন ব্যাক ফুটে গিয়ে, তারপরে মিস ফিল্ডিং এবং সেখান থেকে আসলো আরও একটা বাউন্ডারি। আরো একবার মিস ফিল্ডিং, এক্সপেন্সিভ, ভেরি ভেরি এক্সপেন্সিভ। Moves across, was in the air but pierces the field. Was hit straight. Marufa thinks she's got a finger to it. Now that could be dangerous. I think Yastika Bhatia, she doesn't look confident. টিভি আম্পায়ারের কাছে চলে গেছে, থার্ড আম্পায়ার জানাচ্ছেন সিদ্ধান্তটি। And Aliyaman Rajan was the on-field umpire. She has to go for 15 of 23, and Marufa gets the wicket after 3 boundaries. Oh, what a delivery! আমারও নিচু হয়েছিল। Again, that's the wicket Bangladesh were looking for, and the big wicket of Sriti Mandhana. Down the track, turn a bit. Rectangle থেকে। Oh, what a delivery! দলের অন্যতম সেরা ব্যাটার, উদ্বোধনী ব্যাটার স্মৃতি মান্দানাকে বোল্ড করেছেন 36 রানে। ব্যাটের ভেতরে লেগে বেরিয়ে গেছে, আবেদন করেছেন অবশ্য বোলার, কাজ হবে না। উইকেট কিপার বিট পেয়েছেন এবং সহজ দুটো রান। Again, that sweep comes into play, and that bicep the 2 fielders. Again, tossed up delivery. Connected really well. Will it reach the fence? It does. পরের বল, এবারে বিউটিফুল শট। আর একবার another full length of স্টাম্পের বাইরে, একটা জেনুইন পুয়ার ডেলিভারি, বিউটিফুল স্কোয়ার ড্রাইভ। Fahima to continue. This time she swept it really nicely in the gap. This was a good effort in the deep from Marufa, and she's not happy with herself.
And that's a beautiful stroke. That's a master stroke from Jamima. Beautiful cover drive for 4. That brings up her 50. This time again down the leg side. Will it reach the fence? It does. আউট হয়ে গেছেন ফাইনালি সেই ব্রেক থ্রুটা 58 রানের পার্টনারশিপটা ভেঙেছেন নাহিদা এবং ভালো বল করার ফলটা পেয়েছেন Delivery again. Came off the arm. Kicks. She gave good support to Jamima Rodriguez after scoring 25 of 36. লো ফুল টস হাওয়ায় ভাসিয়ে খেলেছেন ফিল্ডার নেই সেখানে গঙ্গা ওভারের শেষটায় এসে একটা খারাপ ডেলিভারি সফল করে খেলেছেন সুইপ করেছেন আরো একটা বাউন্ডারির খোঁজে এবং বাউন্ডারিটা সম্ভবত পেয়ে গেছেন দারুণ ব্যাটিং As well, coming around the wicket to the right hander. Short pitch. One bounce over the fence for 4. Boundary. খুব ভালো ব্যাটিং আরো 4টা রানের আশায় রয়েছেন ডাউন দ্য লেগ জাস্ট ঘুরিয়ে দিয়েছেন এবং 4টা রান পেয়ে যাবেন উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে খেলেছেন ফাইনালি Excellent batting by Jamima Rodriguez. She's not happy. হাওয়ায় ভাসিয়ে খেলেছেন Excellent catch. Wow. Amazing. What a catch. Outstanding. Exactly. Outstanding. একটা ক্যাচ রাবিয়ার ছুটতে ছুটতে ঝাঁপিয়ে পড়ে Keeper Harmanpreet Kaur departs after scoring 52 of 82 balls. Again a flighted delivery. Straight to the fielder. আউটসাইড অফ বেশ খানিকটা ফ্লাইট দিয়েছিলেন এবং আউটসাইড এজ বলটা অনেকখানি ফ্লাই করেছে Snehrana on strike. Outside edge. That's very good fielding yet again. And a run out in the end. They're eyeing for the 3rd run. Good throw. That's the end of Indian innings. They finished on 228. দ্বিতীয় ওয়ানডে ভারত বনাম বাংলাদেশ 229 রানের টার্গেট Starts off with a brilliant shot with Sharmin Akhtar. Now Meghna Singh outside the off stump again. Again she's on top of it. Now she goes aerial. All right. They're all inside the circle. Again going for the sweep. Loud appeal. And this time given by umpire Tanvir Ahmed. A sweep. And Sharmin Akhtar, she departs for 2. লাস্ট উইকেট অর্থাৎ লাস্ট ডেলিভারিটা ফ্লাইট ছিল বলে অ্যাক্রস দ্য লাইনে গিয়ে খেলেন তুফান কোচ এবার ফুলালেন স্লোয়ার এবং আউট সেদা খাতুন সেই অপয়া 13 তথা আল্লাহকে 12 রানে Meghna Singh getting the better of her. This was within the stumps. Round off stump and that covered that offside as mentioned. At times afford to go aerial. Oh, this was in the air for a while. অফ স্টাম্পের বাইরে ও বেঁচে গেছে শেষ মুহূর্তে কাট খেলেছিলেন লাকি বাউন্ডারি Smriti Mandana, oh, this time she was following it. It was in the air. This is exactly what I was talking about. She played it late. If they can manufacture something on the offside. ভারতীয় হিসেবে ডেবুতেই 4 উইকেট আমানজোত করের Oh, fantastic shot. Excellent. It was in the air for a while, but straight back past the bowler. Good work in the deep and reach those targets. Take the game deep. Oh, bowled him.
ভারতের জন্য লতা মণ্ডল বোল্ড হয়ে গেছেন স্নেহ রানার বলে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে ব্যাট চালিয়েছেন ব্যাট অ্যান্ড প্যাডের মাঝখানে বড় একটা ফাঁক That's a cracking shot. Finds the gap as well. নতুন ওভারের প্রথম বল এক্সিলেন্ট ব্যাটিং লো ফুল টস বোলার্স ব্যাক ড্রাইভ বিউটিফুল শট আরো 4টা রান For 228. Flighted delivery on this occasion by Devika Vaidya. 2 missed fields, back to back. Fielder at mid-off sort of nutmegged it, and the ball has found the boundary. পরের বল ড্রাইভ খেলেছেন পাওয়ারফুল শট দুর্দান্ত ফিল্ডিং 3টা রান কিন্তু বাঁচিয়ে দিয়েছেন একদিকে বড়সড় রান তাড়া করবার একটা প্রেশার বা সেই প্রেশারের মধ্য থেকে রিলিজ হলো Oh, was beaten in all sorts. There's an appeal. Jamima also. She was out of the crease, but then quick. If it does get down the wire, every run's going to be crucial. This is a nicely played shot towards the gap. He's running away. Oh, what an effort in the deep. Oh! আরো একবার চলে যাচ্ছেন এবারে টার্ন বিট Exactly what I was talking about a little while earlier. Of 47. Devika Vaidya getting the ball to turn away. Good Ritu Muni comes down the wicket. Oh no, I think she's given her wicket away. We'll get confirmation of that. Looks like a legal delivery from Jamima. And I think she's on the verge of getting her second ODI wicket. Yeah. মারাত্মক চাপে পড়ে গেল বাংলাদেশ দল এই জায়গায় প্রতিরোধ করেছে ভারত আরো একবার স্টাম্পিং এর আবেদন আরো একটা উইকেটের পতন কিনা Yeah. And takes the long walk back. So Bangladesh are under a bit of trouble. তারপর ভরসা রেখেছেন what an amazing delivery Nahida, after scoring 13 deliveries, she departs for 2. Is the target. Again, really close and given. বাংলাদেশ ক্যাপ্টেন নিগার সুলতানা জ্যোতির লেগ বিফোরের ফাঁদে পড়ে তাকে বিদায় নিতে হবে 3 রান করেছেন 7টা বল অনেকখানি টার্ন ছিল জায়গায় দাঁড়িয়ে খেলেছেন আরো একটা সিলি ডিসমিসাল স্মৃতি মান্দানার হাতে একটা সহজ ক্যাচ Devika Vaidya picked up her 3rd wicket. You can see fielders just coming. ব্যাটারদের জন্য ঠিক ততটাই কঠিন মনে হচ্ছে বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ে এবার একটা ভালো শট চমৎকার শট আর একটা ক্যাচ সিম্পল ক্যাচ এবং স্মৃতি মান্দানা কিছুটা লাফিয়ে আরো একটা ক্যাচ নিয়েছেন জেমিমা তার 4র্থ উইকেট তুলে নিলেন এবং এই ম্যাচটাও এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে 120 রান প্রয়োজন ছিল বাংলাদেশের 90 বলে সেই জায়গায় এসে মারুফার একটা সিম্পল ক্যাচ 36 ওভার ব্যাট করতে পেরেছে বাংলাদেশ এই আইসিসি ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপের সেকেন্ড ওয়ানডেতে এবং এই 36 ওভারে বাংলাদেশ 120 রান তুলতে পেরেছে ভারত 108 রানে এই ম্যাচটা জিতে নিয়েছে এবং সিরিজে ফিরেছে 1-1 সমতায়